mediocre placement after mediocre placement, and this is a team that won TI10 in one of the most spectacular fashions, in one of the best 5-game finals we've seen in a long time. So I think that they are in TI form right now, and they can bounce back very easily. They just need to reset. What I really like about Team Spirit and what I really like about watching them is I feel that every minute of the game that you watch them play, it is so hard fight. Like, it's so hard fought. They are never content to just concede parts of the map. They never play like they're at a net worth disadvantage. They always find their way to any kind of fight, any kind of smoke, anything that they can do, they try to do it. I think a lot of people will remember Team Spirit's game against BB Team just a couple of days ago, where they were ahead in net worth for 15 seconds. And the rest of the game they were behind, but they still won the game in the end. Team Spirit, Faith-Beyond, they've got a very methodical way of playing Dota, I feel. Would you agree? Yeah, I mean, Team Spirit, they always trying hard. Before, when I play against them, even I win the game, I feel so tired because you cannot like relax at any moment. Even you are almost winning. They always trying to find chance to beat you. I have to say that one thing that I respect about them so much is whenever I see them play, they're like the one team that would actually just go for the throne. Like both at TI10 and even in this tournament, they just walk down mid and they just destroy your throne. And I think it takes so much courage and like confidence to actually do it. And they're one of the only teams that does it. Yeah, you got to be able to make those split-second decisions. I think that goes to show for a lot of players, they do these things. As example, Zai. He had a split-second decision. I think a lot of people could have, looked back and say, okay, yeah, if you sell your items here for this exact amount, you can buy travels. You can probably do it in time if we get the interrupts for the teleport scroll, and we can make a play like that. But you got to make that decision in such a short amount of time that that just puts people above the rest. And Team Spirit has shown that they can do that. Team Liquid has shown that they can do that as well. So 2 grand finalists. Definitely ready to make a big showing, although game 1 was very one-sided. I can't wait to see what Team Spirit has in store for us next, because they do seem to have something in store. Because we have a exact same opener, and that, Faith-Beyond, that is a statement right there. This is Spirit. Only this team can do these things. What do you mean by this is Spirit? Like, what do you think is so shocking about this being run back? They picked this very fast, and they just lost very fast, and they still have very strong confidence about this opening. I don't think other team can play like this. Other team will just think, okay, we change something to pick, because you have lots of opening. Yeah, Kn1fe тавтай байл. Because you can pick. Бот хавь. Хоёр дахь гейм. Хэлцээ. Бидэг нэрэхгүй байна. Яа, гонхтэй энэ тий. They just go for it. For now, I respect it. If they not fucked up again. Well, yeah, go for it, Effie. No, I just love the confidence to stick to your ideas and not try another one of your openers, because that means that Yeah, Spirit-ээс тэгээд Inchate Void шууд дарчиж байгаа юм байна. Нөгөө талаас нь Snap Nagaga дарсан. Liquid-ийнхэн бол Next потенциалтай баатруудаар драфта нээя гэдэг сонголт хийсэн байгаа. Тэгэхээр Snapfire-ийн хувьд бол мэдлэн болчин, 4 болчин, 5 болчин тиймээс снэрээ сольж болоод. Мөн дээрээс нь Naga Siren бас солиод байгаа. 1-3 гээд 2 захын халын дээр сольж тавиад. Анх хуцах юм бол 4 дээр ч тоглож болно. Boxing-ийн хувьд бол 4-ийн Naga олон ч удаа тоглож исэн бас удаа байгаад байгаа. We did have the Wind Ranger and the Lion banned out by Liquid, so they stick with that one. They also in this phase banned out the Ember Spirit. We'll see if they go for that as well. Бүх тоглолт тайлбар явж байгаа. They have changed it up because the Doom is the same ban, but previous game they banned out more offlaners in this phase with the Mars and the Legion Commander. This time around they start by removing the IO, and we'll see of course if that Templar Assassin is still gonna be there as well. They will still have overall last pick, so they can at least. The previous game we saw them picking up the puck very early, which allowed Team Liquid to still go for the counter there with the Templar Assassin. This time around they can counter with whichever hero they want, probably for their mid laner, potentially for Collapse's off lane.
But we'll see as Team Liquid is this time taking a lot of time. I will say, yeah, the first half of this draft went so fast. We knew exactly what was coming. Yeah, Team Liquid is exactly the same. Бангийн хөлбрүүдийг харцгаая. Дүүм аяг бандсан. Спиритийнхэн. Мэдээж дүүмтэй байх юм бол Энчагийн өдөөс тоглоход нэлээд хялбархан. Энийг стейжтэй. Мөн дээрээс нь Void-ыг бол тимтэй авах шаардлагатай болгоо ичиж байгаа юм. Аягийн хувьд бол мэдээж Kn1fe таргет эсвэл бол таргетлж байгаа даалгах гэж зорж байгаа хамгийн чухал үнэ бол шууд relocate гэдэг аваа явчихна. Тиймээс энэ хоёр батрыг бол зайлшгүй бандах шаардлагатай болсон байж бандчихж байгаа юм байна. But I think even now you know this Naga is offlane. But I think Snipe Fire, if going mid, is still a very good hero right here, and also. Бот-5-ын 2 дахь гейм эхэлж байна. So I think Spirit is still kind of struggle at this point. I think we'll see what heroes they pick, but maybe they can do what you mentioned, that they try to send Void not against Naga, but against the other lanes, regardless of whether Naga is carry or not. And now they pick a hero that is good actually laning against Naga. So I'm curious, Saber, because you were talking about how you have to have the balance between adjusting. Spirit-ээс орж ирсэн 3 дахь пик нэ. Do you think that Пик хийсэн бат. for teams to overcorrect after they lose? Kind of depends. I think if you have another draft Хүн байна уу сум хэлэхгүй. really overcorrect. Баа. I think it's important that, especially in grand finals, you just play your comfort hero. So, for example, for Yatoro, he loves this faces Void hero. So, I think for them it's good that they can pick their comfort. I also think if the TA is banned, so suddenly the fuck route opens again for them because this matchup is extremely hard. За ер нь бол хоёр багийг харж байгаа бах. Аль нь нэлийн цай ойлгосон. Юг ойлгосон бэ гэхээр Learning stage. Learning stage тэгээ тоглох хэрэгтэй гэдэг. Learning stage-ээс шууд анханасаа агрессив тоглолтоо эхлээд Дэнэ ялагдтал юм бол энэ хоёр баг бол би нэгээ шууд стомплоод гараа явчих чадaltaй гэдгээ бол маш олон удаа бол харуулсан. Энд зориулсан пикнүүдийг бол хийж. Ахтаа тоглох юм шиг хожигдоод хог болж байна. Бэра. Энд бас юм хийгээлх шиг байна. Үгүй юм болов? Ав зүгөөд байгаа юм уу? Yeah. Rubik ороод ирсэн. Энчагийн өдөөс Rubik. Таны Snipe Rubik гэдэг хоёр батар орж ирснээр аль аль нь спорт байх боломжтой. Тэгэнгүүтээ Sniper нэмээд mid байх бол. Яг үннийг хэлэхэд Нишагийн mid Snipe бол тийм ч амар гоё бол санагдахгүй байгаа. It's a pretty good pick here because you can counter most off lane that collapse play. Spirit. Root quick and out. It is monkey king after. Very solid. Picking monkey king. Even Spirit change the lane. It's also very hard. You put the void against the monkey king. Би одоо monkey king авч яхин хийж байгаа шиг. Monkey ууг нь дажгүй геймлтэй тэгээд таадаг дуурайгаад нэрийг эсэл monkey харсан чинь энийг санагддаг юм шүү дээ юу вэ? Надад нөлөөлөхгүй шүү. Тэр. Нөгөө талаас Spirit-ийн дөрөвдөхийг орж ирж байгаа. Entirely difficult to deal with right now for Spirit. Also trying to figure out what's a good offlane hero for Team Spirit because all the offlaners are very hard to pick against Monkey, like the classic collabs heroes, like the LCs and Axes. Бас нэг өөр нэг бодол байна. So I'm interested to see what they pick. What do you think, Fabian? What's a good offlaner here? Collapse he played just
all the heroes he played in this tournament is not good. Maybe he should try something new, or maybe he could try play Edge for 3. True. That sounds cool, actually. How about the collapse axe? That always comes out somehow in a grand finals. Яа. Spirit-ийн 4 дахь сонголт орж ирэхэд бэлэн. So they would need to like get the lanes correctly, but I don't think. I mean, boy, this sounds also kind of rough to lane against Monkey King. Надад нэг амар сонирн бодлоо байна. Тэр нь юу вэ гэхээр Even Enigma's hard. дөрвийн monkey. Venomancer's also Энэ цагийн үедээс дөрвийн monkey тоглож. Monkey King counters, but Хийсэн байсан ч нэх яа. against Naga. Тоглолтын дээр заавалчгүй өөрсдөө зовоож тоглож. Дөрвийн monkey тоглоо. Хойноос нь 3 snap-тай тоглоод. Бид Snap-аач мэд байхаа болов чинь monkey-гооч тэг зовоохоо байл. I think that Ууг нь бол. actually after level 3 can do fine. He has a lot of spells to like disengage. Тэр Liquid-ийг яг тийм зорилготой драфтсан. Бодоод байна. Нөгөө талаас Spirit Timber савыг авснаар Monkey King-ийг нь бол carry болох ёстой болж байна. Counter monkey when he's like Тэгээд дахиад нөгөө талаас гар mid Timber тоглоо. like you would have something Хоёр талаасаа нэлийн flex потенциалтай баатруудыг 4-4-ийг сонгоцсон байгаа. High skill. I feel like it can go. За ингээ багуудын сүүлчийн бан сүүлчийн пик. I don't know. I Ер нь бол remember against Monkey from my бага драфтн дээр яаж ажиллаж байгааг friend. I'm sure he would enjoy it. How do you feel like techies enables this өглөө ажилдаа унтмаар байдаг тоглолт үзмээр байдаг гэсэн хүмүүс амар олон байна. It is good because I think against Monkey King you kind of need heroes that poke him, and when he's like half HP, you can't really walk up on Monkey King and hit and get the Chingu stack. So Tekis is nice in that regard. At the same time, it is very easy to mischief the Q bomb on Tekis. So I think it still might be a kind of hard lane for Team Spirit, but it's playable for sure. I think one point I want to mention is Naga have a free lane on top, so it's very easy for another support to rotate to bottom. So I think it depends on how they play their supports. Like Ench and Tech is also very strong. They have За Spirit-с мипо бандсан. kill Monkey on lane, but also Бидэс if бол сүүлчийнхаа банки. Liquid play Tri-Land first, they also can kill this Timber so easily. We How got, gets taken out? yeah, Meepo as well. And we don't know exactly where the Snapfire is going. Although, with the overall aspect for Spirit, I would imagine that Team Liquid probably would want to put it mid. But that would mean that they need a Яа, пак support бондогдсон. pick, which would be strange. Яга пак гэж. Actually, I think Skyrest is still like Энэ гейм пакийн тим гоё гейм гэж юу? against every hero. Эвчсэн пак бандчихж байгаа. Mobility өндөртэй баатруудыг барьж авахд бол хэцүү гейм ээ. Magic damage. Тэр нөгөө талаас пакийн ч гэсэн тим гоё гейм бол байгаагүй л. Some big Нөгөө талаас Spirit-ийн Storm-ыг бандсан. Аль аль талаас л Mobility-тэй баатруудыг against the other. гаргахыг л хүсэж байгаа. Liquid would win lanes. Okay, they take Mirana instead. They have nice. За Liquid-с Mirana гэсэн сонголт. Yeah, the ensnare into arrow combo has always been very good. Also, Mirana is a hero that loves to rotate to the mid lane, and she plays very well against Enchantress, right? She can. 3-ийн Naga 4-ийн Mirana mid snap болсон. She doesn't provide the team fight in terms of stuns, but she does have the Moonlight Shadow, which will enable Liquid to find these angles and maybe kill the Void before he can cast Chrono. I think team fight for Liquid is enough right now. They have Monkey King and they have Naga Song can reset their team fight. Ooh. Яа, Spirit-с орж ирсэн сүүлчийн пикний It's a Batrider. yeah, it's a mid. За ойрд mid Batrider үзег юм биш үү? Hero against Monkey and I Snappy өдөөс Batrider гэдэг so чапал just need болголтнэ. for magic damage to counter these two heroes. I saw Laurel play this. I think it was it yesterday when he played it against a Dragon Knight, and it didn't look so great. But I feel like versus a Snapfire, Энэ тоглолтын дээр бол it's be about Spirit-ийн илүү драфт хийжтэй гэж бод. Ер нь бол Liquid-ийн яг Cheese-нар Roll-up flex-цэнгүү. Яг го Timber-ийн өдөөс Monkey гоё гээд бла 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 гэдгээр нь тавьдсан боловч яг үнэндээ What do you think, Face Beyond? I think 3 лин гуруула баларч болохоор харагдаад байна. this Liquid-ийн. Bad Rider can destroy Sniper. Ялангуяа тэр Mirana Nagata лейн бол бүртээ балархаар санагдаж Still have a маш хэцүү. here, and also you can rotate Bad Rider to side lane, and also I can like Тийм. have a TP. F2 ч угаасаа turn rate нэлээд муутай отор. Тэгээд Batrider нь I think цаа тайчин. more Дээрээс нь lane stage. Нишагийн snap жоохон л байгаа даа.
Тэгээд тэр дээдлийн лейн дээр ууг нь бол Нагагийн инснерэн дээрээс сумди гэдэг комбо орж ирж байгаа. Тэгээд тэр Ирана гэдэг баатар хизээ. Би одоо энэ баатарыг хэлээд байгаа шүү дээ. Энэ баатар ерөөсөө Инча гэдэг баатарт контролдог гэж явдаг мөртлөө үгүй. Их сайн өөрсдөө тоглодгүй зүгээр л сайхан баатараар нь бодсон хүмүүс л. Инчаг Мирана бүр хизээч дийлдэг. Тэгэхээр сейфлин, офлин, мидлин ч гэсэн ер нь бол нэлээд хэцүү л харагдав. Тэгэд бол маш тоххой. Мис спиритийн драфт нь арай жоохон илүү юм. Two quick questions based on that. Previously, we had mid absolutely dominated. Is this going to be a dominating Snapfire Saberlight? I think so. I think this matchup is pretty good for Snap. Okay, well, my second question will have to wait because I'd rather hear from the coach of Team Spirit. Let's head over to Jenkins, who's standing by with Silent. Hey, big ass, good to see you. Okay. So you guys picked the same opening as last game. Does that mean that you think the second phase of the draft was the issue? Maybe. I think Pac pick was a little bit weak, and also we could go 3-lane against them and Timber into Naga and Timber just free farm. But Амар сайхан хүүхэн бэ. chances didn't make kills where I think we could, and it was disaster. It happens. I wanted to ask you. You guys seem to power up. Мэх айл You think you're the бах under pressure? You are. knife. I don't know. We're just playing Dota. All right. I respect it. Well, Орон зүудэндээ юм биш болохгүй шүү. Болохгүй шүү. Ирээрээ. not Suns fan and Kazu. It's gonna be. Энэ Эфи гэдэг Take it away, boys. панелист байгаа шүү. Spirit go. Барайт сум энтер гоё л доо. Одоо харин хэлээд байна л дээ. Тэгээд төсөөлөхөд бол гоё зэ. Төсөөлөхөд барайт сум гоё, барайт сумдаад void-ыг алах нь амархан бүх юм нь гоё. Тэгэл Инча гэдэг баатар Миранагаа лэнээс нь хөөгөж явуулчихаар void гэдэг баатар цэрэгтэйгээ ойрхон тоглоод эхлэхээр барайт сум одорч. Тэгээ Инча Миранаг бол баталгаатай хүн. Ямар ч тохиолдолд Инча Миранагаас илүү гейминг стейжтэй. Тийм болохоор дээдлийн лэнийг бол Spirit илүү лэн гэж үз. Би бол тэгж. Дотлын лэн ч гэсэн Monkey Timber-ийг контролд байдаг. Ууг нь. Тэнгүүт артлынх нь Universal баатар Tix гэдэг баатар. Rubik position таваад үүд үзэгд. Айлынхаа core дээр тоглож. Нөгөөх нь бол support-аас Crit хүлээж мэдэрч авахтай бол илүү. Timber сав. Бис Дотлын лэн ч гэсэн их амар дутуу явахгүй л гэж бод. Хамгийн чухал нь мэдээ байчаа. Энд Батман дээрс тоглож өрөөд тэгээд United гаргаж чинь. Таачгүй. Тэг жоохон сурлаж болдуулч л тэгээд бол. За. Болдол мэдээж Батрайдер гэдэг баатрын үдээс явахдаа шууд Magic-ийг бол банд болгоод бичих хэвээр. Айтрын сонголтууд бол тодорхой байдаг Батрайдер үд. Magic band. Утал, Windlace, bot. Утал төрүүлж авах хэвээр. Дээдл төр Mipashka-гийн хувьд бол Jungle оруулчлаа. Энэ нь бол Elbir. Хар Elbir байгаа юм байна. Ямар эффект өгдөг вэ гэхээр magical damage-нээс айлаас орж ирж байгаа magical damage-ийг хасдаг. Тийм ширхтээ юу биш л санагдах юм. Доотл дээр kill damage-ийг байтал Spirit-ийн kill хийгээд. Мира эндээс magic-ийг дарсан. За гэхдээ EK-гийн хувьд бол гингүүгээс оглуулсан байсан болохоор damage нь хангалттай байсан юм байна. Тэгээ kill-ний харьцаа адил нэг. Дотлын лэн дээр ер нь бол EK-сэн тоглолтод тухтай. Тагалт күк хийсэн. Наралт ботл нэрж байгаа хаа. Хоёрын ботер нь туудахгүй. Үнд яг үндэ алаадах шиг байх юм. Балам дараад Magic-ийг дарчлаа. Анон чаржтай sticky напалам. Арай дэндүү шүү. Ийм нэг нь юу ялсаа Spirit ялсан.
Хуцж чинь. Liquid ялсан. Тэр юу? Цагны баруун зүүн талын шар зурааснаас харж байна. Тэм нэг Liquid ялсан. Доотлол дээр стики боо. Одоо энэ доотлын лэний механик бол ерөөсөө энэ баггүй юу? Мира Rubik-тэй байгаа лэний Rubik байгаа модных нь эсрэг талаас зүгээр Monkey-г зүгээр л тэнийг юм шиг зөхөд. Тэгэл болоо. Нэг даваад асуудал. Тэгэнгүүт Rubik нь Timber-гээ зөхөд хахаар Timber нь 3 таа штэ. Тийм л асуудал. Timber нь агрогоо тултлан татал. Дээдлийн лендер ч гэсэн яг адилхан. Энчентрээс нь дээдлийн лен болохоор эсрэгээр Энчентрээс нь Нагахаас нь зайгаа барьж байгаа шууд хинтэйг Veranatайгаа зодтолтон Bane fight нэг эсрэг. Тийм бол хамаагүй. Тэгээ Void Nagagаас ямарч тийм аюул мэд. Дафлим рик гэсэн. Гарнатлж байгаа юу вэ? Fireflight-аар даймлж байгаа юм байна бүр ларл. Окей, ларл алсан. Нөгөө талаас Insania бууж ирээ Telekinesis дээрээсээ бол 1 килог авч байгаа. Total XP нэмээд. Ол дээр ялчгүй батрайд нь илүү байгаа даа. Insania Total-ыг нь авчиж байгаа. Total-ыг нь аваад доошгоо гүйсэн шүү гэсэн мэдээлэл бол ларл багийнханд өгсөн. Нэр харин Total дээр нээсэн Bounty-г нь аваад Network-ны хувьд бол тэнцвэрхэн болоод. Яан ч одоо хоёр хараа зэрэгэнд ор шууд аварлуун дайвилчдаг. Timber. Я сондат рейнждэг. Я Total дээр ороод ирсэн. Ikis дээр орж ирсэн. Last of бэлэн байгаа. Last of хоошоо хийж байгаа юм байна. Boundless орж ирсэн амжилттай. Дахиад нэг ихлээд олж ийн Collapse-аар нь зүрж ороод Insania-г дагаж хүйж байгаа аландаа Collapse. Оо! Бэт. Цаашдаа хин ашигласан бэ гэдэг нь маш чухал. Мод урдталтанд тавьчлаа. Бранч зоогоод. Оо, модын угаацсан мира. Сүүлчийнхаа тангогоор амар гой тоглолт хийчлээ. Тайных гэхдээ мод урд нь тавьж Monkey алуу эсвэл бол хин Collapse мод урдаа тавьж иж Timber чинээ хурдан оруулах гэж үзв. Сайн өрхөлтэй асуудал. Анд 2 левелтэй юм чад 2 левелтэй юм битүүс. Юу вэ бүр nature attendance авах шаардлага. Jungle томцоо урдуур нь орж чадсангүй. Гадны левтэй би Poshka энд яагаад цогцохгүйгүй гэдэг. Импэтүүсээр цохиж мөх хэрэгтэй дээ. Ингээл дэрана байхгүй. Юм амтэн чинь бүр Enchantress-ийг хараа шээс алддаг шүү дээ. За Mortimer Kiss хийсэн. Нөгөө талаас Cookie амжилтгүй болсон. Insania орж ирсэн Fade bot-тай ихлээ хийж байгаа юм байна. Ууг нь Telekinesis эхэлж хийсэн бол маш tajгүй. Би Poshka Ишатэй тоглолтыг үүс. Godlike дуурах болов? Харин дуурах болов? Ботлаа дөрвж яам. Universal Butler. Тосонд ордог 2 crown ол төрүүлээд арцсан байгаа. Яа, даасаа орж ирсэн. Дарнатан дээрээс. Тэ ниш алсаа. Нишэг гарлалж. Тоглолтын киллний харьцааг бол 3-4 болгож байгаа. Мэдээ бүүж ир чинь. Яагаад? Ник яагаад гол гүйжидэг вэ? Хон байхгүй аа? Эстер сум байхгүй гэсэн сум байна. Сум онцлоо. Оо, муу яраа. Тийм сум байхгүй, ийм сум байна. Ийм сум бол байхгүй.
Godlike мэдгүй дээ. Now he's on the other end of that 3-4 trade. Experience, it always comes back in value. You just never know In how. Dota 2, especially when we're constantly going in cycles. It's a giant circle. It's just a За энэ ч question, where are you on? And a seek shot will come through. дээдл дээр хүрээдэлсэн. Зааяг зөрүүлж ялна гиндэ. Инфиний уг нь хажуу талд нь байгаа. Бош орсон. Тайм локн дээрээс бол тайм бокийг хийгээд ороод ирсэн. Сууны ижигт нь урдуур нь цэрэг орчлоо. Ямар азтай юм бэ? Гэхдээ Мортмор кис голигсэн. Ятаар онж байгаа юм байна. За тэндээс игүү байдалд орсон. Мипошка тэр Мортмор кисний бүх дэмэж нь орчлоо. Яа, Liquid ямар амар гой тоглолт вэ? За, коллапсыг ална гэж байна. Чадах уу? Чадаж болох юм байна. Хонг орж ирсэн. За, унтуулж байгаа TP аваад гэж ямар гой тоглолт вэ? Яа, боксигийн сум амжилттай киллийг авч хилэн спред уулсан. Perfect execution here from Liquid. They bring 5 to that crash and they get everything Тий. out of it.Иранагийн сум байна. Midnight-ийн толгойд байгаа сум байна. Just for max efficiency. I love that Mickey tipped collapse. Өөрт сум алгадуу. It's like, oh, you thought that mid rotation was funny. What do you think about that rotation, huh? Two can play that game as Yatoro with a second death to lead things off. If Zai go down here, maybe you're a little happy with this exchange, but you just got no Яа, сая ядчихт кил авсан. Boundless-ныхын захан дээр коллапс очиж байгаа юм шүү. stalled up with a little song that Zai says, see you later, I don't even need the XP from this. And this is one of the downsides. Эйрли бүр дутуу байсан шүү дээ. Амар дутуу байсан. Хөдөлгөөнөөр нь өгчлөө энэ. You're working towards Гэдэхэн. but you don't quite have it. So you're Үе, өөрөө өөрийгөө блоклж байгаа сумдуулчлаа тэр бат. and you're a pretty poor hero to pressure the mid tower as well. So he didn't really get much off of that. Mid tower didn't take much damage. It's not like Laurel got a huge amount of farm anywhere on the map. And as a result, Liquid maintain a net worth lead off of the laning phase. But this would do a lot to offset this. Явлаа стоп. And Maposhka Тийшээ гарна гинэ. Хоёр спортороо нээлж гаалцдаг юм уу? TP's Тоглож байгаа импэтүстэй згсэн. Яа! quite reach him. Тахилт нэгсэн бол сая хүчлээ. Here, now they will be able to steal the stack, so at least they're getting something for this. And that was only 2 supports. The question is, where was the Bat Rider? Like you were saying, he was just trying to farm up this boots to travel. If that's 30 seconds faster, Laurel could get Орж ирээд гэхдээ стакийг наавна. an Anisha kill into the No. back seal. They'll try and Спиритис нэг хэцүү асуудал нь ийм байгаад байна. Part where the Bat Rider is still advantageous, stealing away some Хоёр рейнжд спорт. Нэмээд мэдэн рейнжд. able to accomplish last game at all. Тэр спиритийнхэн тимбрийг But this Naga pressure is чтэй болох үед нь л хажуу талд нь тулах хэрэгтэй болчиход байна. Бусдаар бол яг гурван баатар нь хоорондоо зэлдэгвэ. away his camps right now with the Naga Siren. You're gonna have to keep playing through the Bat Rider, keep finding kills with the lasso, not leave collapse on an island either, as he's still having troubles in this Monkey King matchup. Бензиний 5 левелтэй байгаа. Mickey's gonna be able to defend towers. This Position 5 руу биг тун утахгүй 6 орж байна. Бусад баатрууд бол мапн дээр гэхдээ бүх баатар 6 левелтэй байгаа даа л та. Adventures, which means maybe some earlier smoke moves to set all that up. Of course, you have some vision on the side of Team Liquid like last game between the Naga Siren illusions and the Marana ulti. You're very happy to combat those moves if you can bring numbers like you did earlier. Finally, Collapse will have a Vanguard at a Иран ажиллаж чинь ажиллаж. Иран бол яг л ажиллаж. first couple of items are so important considering what happened in Иран ажиллаж байгаа шалтгаан тэр хөдөлгөөнүүд амжилттай болчихлоо. tankier. Тэрс лемдээ бол яг л бүр Utoro's аа. he had a very large window where he was dying to ensnare, dying to orchid. If this game ensnare into arrow is going to be a really big problem for him. He needs that manta fast. He has the Имбрэс. right now and Тус орж ирж байгаа. forsake even the treads just to get it that much quicker. Dispel's the name of the game, especially if you can get to the BKBs. Like, BKBs are where Team Spirit's lineup becomes scary because then that combo goes away. A lot of your damage from the Snapfire goes out the window until way later when the talents come online. Энд төлхөртэй хин нэгэн байна уу? Exactly. Not a lot of BKB lockdown here for Liquid outside of maybe an Ags later on the Naga Siren. Which could be interesting if you Мипошка timing from би явж байгаа. might see it earlier on Zai than his item build from Void-д бол Мэдэн савж биш эхлээд шууд Антос стайл дарах хэрэгтэй гэж үз. round. Still behind on the tower advantage as that safe lane tower went down for Team Spirit. Liquid able to capitalize on that and a Moonlight Shadow to try and scout out the map. You're going to look for Yatoro in this jungle. Two-hero combination with the Atos done on Nisha will guarantee an arrow landing, and this is a max arrow build from Noxy. So if you land this spell, it's a lot of burst damage. Амиранагаас весэл авч. You don't have to commit on. Like, you just poke with this Atos scatter blast arrow, and all of a sudden you might just die, you might get caught off guard. Имбэр чинь авч юм. Айн Тимбрэс юу н авч болох. As they're Маш гоё. bring Laurel's Bat
илнүүд байгаад байгаа үг. Тэр дундаас хамгийн хэрэггүй шахууг нь авлаа да. Яа, баундлс. За энэ чин стандартаар хүмийгээ дамжчихлаа. Felt like they knew that move was coming there, and that single napalm, you had a 50-50. You either throw it down or you throw it up. Unfortunately for Laurel, he guesses wrong. Liquid able to turn it around. Those are those types of defensive tier 1 fights that Liquid are happy to take here, especially once they have the bots done on Nisha. The reaction time is just going to be instant. You have Song to turn around, you have Kisses, you have this Moonlight Shadow that might make the initiation awkward for Team Spirit. It was a problem last game in terms of where do you get these tier 1 towers down, how do you commit for them. And it's a similar issue here. As Collapse has just not been able to assert. Сайн зааг чинь бүр. Хяд нэтворкийн нэг юу гарч ирэх юм бэ? Манта стайл авах гээд. Тоглолтын 14 минут эхэлсэн. Ятора эндээс болол Кронотой. Манта. Элстром гэсэн айтмуудыг бол Quick Bind айцсан. Really accelerated those Roshans into the building damage. Yeah, exactly. We got to that a little bit more here with the Monkey Snap. But the Monkey Snap are also maybe scarier in the Ultra Late, like with 5 or 6 slots and some pressures and stuff. So if you just push this game very late, you don't necessarily need to accelerate it as faster for Liquid if you're comfortable farming up and playing the map. Especially if you're securing. Wukong's command and a fast kill on Mira. Явукус команд Мираг алсан. Одоо нэг амар кил болохгүй макро геймтэй тоглолт болж магадгүй нэ хоёр захихал энэ дэр тоглоод. Especially with Moonlight Shadow to just get the Naga in for free. You send the illusions, you can't even see the real one. Suddenly, this combination just nukes you down from afar. Yeah, that's actually an interesting point because we talk so much about the advantage that Team Spirit, they really like playing around with vision. And it's something that they actually lacked both in Game 1 and Game 2. And Team Liquid actually have the advantage. Naga Siren is kind of a vision hero because she shoves out the lane so much, right? I mean, there are two big factors when you go deep in land and people start to play a little tenser, a little more scared. If you can get massive team fight or you can get massive vision, it just makes your game way more comfortable. You feel like you have something to fall back on. Even if sometimes it's a trap, you do get baited sometimes in playing like a worse style of Dota. It just feels more natural. There's a reason this Beastmaster and Darkseer got banned first too. One, it's limiting Collapse's hero pool, but two, those were the best vision heroes. За Monkey-гийн Элстрам бэлэн болж байна. Эндээс Nisha уг нь атаастай сетап бэлтгэж болно. За хамгийн чухал нь Spirit-ийн өөрсдөө том скиллнүүд нөө ишсэн байгаа. Тиймээс байлдэл гэж бодож явах хэрэгтэй даа. Дайыг алах гэсэн Song дарчлаа. Дууг нь бол аль нь жинхэнэ аль хурамчийг мэдсэн байгаа даа. Юу оролдож үзэж чинь тэнд Void. Хай Monkey-гээд ойртож чинь. Занда Кронодч болдог бол яг л барьж авах гэдэг. За үзчихлээ сая. За тэнд Monkey-г унгаач та юу вэ? Мики унсан. Fast of амжилттай яг гараад ангачсан чинь ороод ирлээ. За хоёр бомб дэлбэрээд л Мики өгсөн гэж орж ирж байна. Нөгөө талаас Мира дээр Mortimer Case орж ирсэн боловч алж болж чадсангүй. Танд Insania Чакрам авцсан юм байна. Тиймээс Collapse бол нэлээд трейд мэдэр. Атосом. Окей, Scatter Blast. Данишагийн нэг kill. Double kill. Killing spree дуурч. Чи. За ингээд энэ линки хэрэгтэй гэж үзсэн. Ерөнхийдөө бол угаасаа сетап нь ганцхан лаас бол байгаа. Кроног бол одоо тэгээд мартсан дээр. Инснэр орж ирсэн. Том орж ирж байгаа урдуур нь цэрэг таглалцсан. Маш гой дооч эргэж хараад Кроно хийсэн. Ёо яторогийн товч даралж яач гээд байгаа мэдгүй. Скиллийг нь авсан Кроно байсан ашиглаж чадсангүй.
Ниша дээр detection тавьсан байгаа. Лаасыг ашиглах шаардлагагүйгээр алсан. Амар юм бэ. Тoro. Нэрэнд 2 барттай. Couple minutes ahead of time makes, right? Compare this to last game where that pickoff would have just killed Toro and probably gotten Liquid a good team fight here. A single Manta able to turn it around with a two-man chrono. Эми Пошка сайхан ди. Дэнс аваад. Одчих гэсэн модалтай айтгүй. Инда. It's not just about what the faceless void does, it's what does time dilation and chrono do for the rest of the fight. You have impetus, you have flame break, you have a chakram, you have techie spells. All four of these heroes can contribute to the trapped units inside that chronosphere. Very good spell. Тоглолт Monkey гарч ирж байгаа. Tiki bomb амжилттай. And this is much more even and much more what we expected out of the series is Liquid are not going to run this game over with a lane when they're going to have to team fight their way through Team Spirit this game. And that is where they shine. The spell immunity will come out eventually as well as BKB finished for Laurel. So all three of those dispel items that Team Spirit were looking for in game 1 are already done by the 19-minute mark here in game 2. Би 19 дэх байна. Тий, снайпи нэг ойртож байгаа тэгэхээр илүү дэмэж ярна. Тоглолт инсэнийг барьж авсан. Чакрамыг нь бол авч болно. Асаа. Дараагийн айтмаар линк авах. Яа тас. Үгүй, цомцсон онсонгүй. Үгүй амжилттай. За ерөнхийдөө бол хөөж жагаад голын таврыг бол хүслээр авч чадлаа. Энэ хооронд бол Нага саяр маш сайн фармдсан. Инкэнд орж их шиг байна. Арай отохгүй фармдаад нэг үү? Арай отохгүй фармдаад нэг үү? That's the big question here. Can you make this Orchid work for you? Because when you go Orchid second on Naga, you're committing a lot more to controlling the map and pushing heroes out of zones as opposed to a second item art or a butterfly rush where maybe you can force the 5-on-5 a bit stronger and your illusions are way stronger on the map. Something that is hard to deal with right when those items come out. Can you run me through some scenarios of how he's going to use this Orchid against all these kind of dispels? Like, how is it still going to be successful for him in finding these pickoffs? Yeah. You can start the fight with like a song into Arrow or song into Wukong and you force some of the dispel early or you just trap heroes in that arena. Maybe the Soulburn burst is just good enough. Post BKB is when it's going to be most effective, right? You force early BKBs out of Nice carry him shooting. Or maybe BKB lasts with somebody but you get a song in return, isolate the BKB, it runs out, you just orchid somebody up and kill them. I think it's an item that can be good versus Yatoro over the long duration fights. It's just if he finds the initiation, that's where that item is not going to feel as good as like a harder butterfly. Яторогийн damage гаргалт бол нэлээд дайггүй болоод байна одоо. That Orca is not doing anything for you in terms of survivability. So it's a lot Noxy лото зав. on the vision and initiation power from this Айлга висмиг шүүрхэл юм байна да. finding those openings and just bursting you down. The Тай дэндүү их таа дээр хацаараа фарамтай. strong in this game. Like it'll help Zai commit to a Хоёр вэвиг нь like Naga here where замаас нь устгаж фарамдаад байгаа болохоор маш төвөгтэй байгаад байна. Бүдихний үед. You identified it pretty early on. Monkey King, Snapfire, great scaling into the late game. It does feel like Team Spirit is hitting this window where right now they're going to feel okay with fights. Soon they get BKBs, then they're going to be super dominant. And very likely, I think that's when they want to try. Я дотлын таваар хоёрч гисэн. I don't know if I want to play into 3 scaling Нэлээд их pressure нь. heroes, Liquid Core. Зүрх дээдлэг нууг нь зохиодсон. Аль хэл нь бол адилхан стил болж ийн гэж and that might just come down to харагдаад байна да. on him with the chrono or the lasso. You get good jumps, anything is doable here. Yeah, it's not going to be the easiest to kill him if he gets BKB off definitely before not. Chronosphere. But the Spirit are finding a lot more on the map this time around. They're finding a tier 2 bottom with the rally. They're controlling at least half the map, so they're Энэ дотор бол арай л дэндүү фарамч. Collapse is in a way better position, man. Мапны бүтэн нэгдлийг баг ганцаараа эзэлж фарамдаж байна. Тэр нэтворкны байхгүй гэж. We'll be able to scale here. Look at him. Blood's Нөгөө талаас Timberson, Sanjkaya, Honest Nocturne гэдэг активны сонголтыг байна. What's on for some tank ability. Ер нь бол урдтаа гарч фронтлах биш damage deal хийхдээ илүү их анхаардаг гэж openers and stuff. төвлөрүүлж тоглож байгаа юм байна. Орж гараад сайхан. And in a way, both teams ended up being correct. Like, we'll see how it plays off for the
initially this looks like an even game that any team can win. Team Spirit are certainly going to be able to hit their timings, and now it just comes down to execution for them. Liquid, they have this crazy late game timing. They still have some outplays they can do around these dispels with the Orchid. And their initiation with the song, last game I think that song was waiting there to be a counter initiation. Хоёр талаасаа нэгд бортны тоглоом хийгээд нэлээд гөрөгтэй нэгсэн чинь юу вэ? Латын хувьд бол линкийнхаа тайминг дээрээс шууд Рубикийг алсан. Өөрийгөө өндөрснөө. Дайран дээр нь тавьтлаадаа сая. Дайран дээр тос сум амжилттай. Тэг лимерэн дээрээсээ фортсон гэсэн мэдээллийг аваад. That's one of those moments you don't know, man. You throw that out, might just win you a game. If he had done that, that would have been one of the most fearless things I've ever seen in a final. Just like blind, just like, I bet he's here. Raw's gonna find Nisha, but no lasso here. Nisha knows it. Grand Theft Lotus. Аса байхгүй л дээ даач. Naga continue to push in these waves, pushing towards the heart for Zai. Я 15 левелтэйсэн. Левелтэй. I mean, we look at the net worth between the Void and the Monkey. The thing that struck me about that is the amount that Yatoro has gotten off lane creeps compared to Mickey this game. That tells me that he's been aggressively shoving these sides. Ямике. And the pickoff has not been there for Liquid. Дэл дээр, өрөөд Void-ын дот дээр. Оо сэгт фармд шигж. Like a phantom assassin. Like you want to be farming some waves for, you know, first 15, 17 minutes, whatever it is. Үбэтгүй би яриад л гэж байна даа. Maelstrom, whatever it is, then you can move to the jungle and you feel way more efficient. So the fact Yatoro got that much off the lanes in a game where, in theory, Liquid could have punished him with 1 or 2 more kills, it just puts him in a really nice position. Райдраас мөн л байна. Одоо бол ер нь энэ захын линийг сайн контролж чинь тэр нь илүү тухтай гейм тоглоно. Нөгөө талаас Liquid 2-ыг смокийг хийцэн. Эдлийн 2-ыг болол хилж явна гэж байна. They'll take the tier 2 as well. Meanwhile, bottom lane, they push out and catch Noxy, and will try and do the same with his tier 2. Looks like both teams will be successful in their endeavors. A stalemate Noxy галаад. game 2 of Liquid. 600 гол тохиолцсон байна. Noxy гэхдээ энд юу хийж явж байгаа юм бол эд дээрсээ 2 хүн смоклчаад улаан цай харагдсан шүү дээ бүр. Тийм дээ. За Spirit-ийн хувьд бол цаад гол руу чиглэлтэй хөдөлгөөнийг хийгээд өөрсдөө эзэлтэн төлбөр хүлээх үү айлынхаа албайг нь цэвэрлэх үү гэдэг хоёр сонголтноос аль нэгийг нь хийх хэрэгтэй болсон байгаа даа. Just what you want to see in a grand finals, especially a game 2 where Team Spirit bounce back. I could use a few more kills, but that's just me. That's game 3. Maposhka is going to get picked off here. Team Spirit going to leave him behind. Looks like Mira may be caught as well. Oh, the fourth step. Форс жоод өргөцөө эндээс типиж чадахгүй дахиад өгөхөд өглөө. Энд чигээ алдаж эхлэв. Дуусчлаа да. Тэр уг нь тимбэр типидэд харьцсан да. Тайл хойноос нь цувраад өгөхөд юм. Одоо энэ гейм дээр бол ер нь Кород фармдаад тэгэнгүүт ямар нэгэн хөдөлгөөнийг нь суппорт нь өргөж өгье гэдэг тоглолт орж ирээд байна да. Тэрбээ тэгж суппорт нь өргөж өгч тоглох юм бол энэ гейм дээр Rubik гэдэг батар хамаагүй тухтай. Ягаад тэгэхээр wave clear их потенциалтай. Тимбрийн ганц скиллийг авал ямар ч скилл нээсэн wave clear хийж. Я доктор Кроно ороод ирсэн амар Кроно. Уугаад ирэхэд нь шууд захарсан. Үргэлжлүүлээ чэнстэй болгоо ласт татсан. Ее хүүдий detection байхгүй гэж юм. Үгүй Мик яг энэ эргэж хаална гэж Мик нэр юм уу? Мик арай хотлоо хаа. Скиллийг авсан тайм вок авсан. Нөгөө талаас Ниша орж ирээ үзье гэж юм. Энд нэлийн багцтай Ник яваад байгаа. Мик одон дээр авирсан юу вэ хөөгөөж яваад энэ ч одоо. За флембрик хийсэн Мик. За жангл зөхөө тусаа нөгчөж байгаа юм байна. Я гарсан гэсэн.
Энэ Kn1fe. Энд дэр detection байсан бол яа. За сум орж ирсэн. Алд бол чадахгүй. Мики юу гэсэн boundless чи хүү яалчж байгаа юм байна. Flame record ирсэн. Мики тэндээс BKB-г өгсөн мэдээллийг бол авсан байх ёстой доо. Гэхдээ Blast of Forge ирсэн. Амар тоглолтыг хийгээд Mischief-ын дээрээс damage-ийг нь блоклцсон. Хүүкийг хийсэн ч гэсэн time dilation дээрээс өхнө гэж орж ирээд их юм. Time dilation тэр. Дахиад хүүк. Noxy-г алах нэ. Өвлаас очлоо. Яагаад? Ятора бол double kill гэж. Яагаад? BKB дарчлаа бүр. Инженер. BKB дуусаад баригдана. Яа, BKB дуусахад нь лотос өмсгчлөө. Талапсын гой тоглолт байсан. Эндээс Insane-ыг бол хайж байгаа юм байна. Устан бүгдээрээ глимердэд явцсан. Spirit. Талапсыг хүн хөөжих хооронд үлдсэн Roshan зөгцсөн. Рог авах гад гэж байгаа. Queen харагдчихсан. Харин position нэг юм шиг л фармжсан. Энэ тэнд нь очиод фармдаад арай дэндүү фармтай. Энэ фарм бол offlane нага гэж хэлбэргүй. Одоо тиймдээ угаасаа offlane нага болчихоор одоо өөр юу ч ихтэй. Энэ дотор чи хамгийн том чухал эффект нь угаасаа л ингэж wave-ийг нь засаж фармдах. Дээрээс нь жижиг жанглаас network хийх. Зорилготой байгаа шүү. Moonlight дарсан. Харагтай хайж байгаа. Ихийг нь вардлаа юу гэсэн. Гаац гэж хэлсэн шүү дээ. Алах юм аа. За доотлол дээр хүй амар чэнстан байлаа сая. Энэ хот бараг л мини станд авах. Monkey King-ийн boundless-ын дээр бүх юм аа яг л таймингд чадлаа. Ингэснээр Age-ийг нь бол унгаасан. Age expired болоход дахиад бараг 4 минут явах цай явахт нь унгаач байгаа юм байна. Яа тэнд алж чадахгүй шүү дээ. Хоёулаа BKB дарцсан гэхдээ. За сонг дарахт нь BKB-г дарж байгаад алчж байгаа юм байна. Энэ Shredder-тэй цохилт damage-ийг үзүүлэхгүй байгаа. Шалтгаан гэх юм бол Snapfire 20 level хүрээгүй. Өөрөөхөө base damage-ийг бол энэ Shredder дээр нэмэх болоогүй байгаа. Мирагаас Awesome blast аппарат дээр Insane эндээс үзье гэж юм. Boundless 2 дээр хүүх амар boundless эних scatter blast-ыг хийгээд алчч болно. Дахт Мира байгаа гэсэн мэдээлэл ууг нь авсан мөртлөө тоохгүйгүй гэдэг юм л да. Fire snap cookie, scatter blast гараж явах гэж оролцсон Ятора эндээс бол unstable дуурж байна. Ятора triple kill wicked seek. Тэр энэ void явандаа бол маш их юм дуулгана ш. Yeah. Окей. Юу аягт манад явж байгаа. Нага эндээс kick off барьж авсан. Энд чаг одоо амар амархан алдаг болчихжээ. Айтонууд нь их болцсон болохоор attack speed-нд эндээ хурд untouchable-ны эффект орсон ч гэсэн тоохгүйгээр алж чадна. Яадаг юм бага.
Надгүйгээр яаж ивэн зохиож чаддаг хоц. Naga Siren, this is something that you occasionally bring up, is this concept of this hero, it gobbles up a ton of Ивэн чир та нар. and as an offlaner, he is the top net worth for Team Liquid. Impressive, yes. Энд бид нэр хориулахна байна. За. They use Chronosphere, they use BKBs, but they Өнөөдөр яас тайдаг одлоо болохоор чи гой гой юм хийнгээ санаачилсан. is this going to be a problem for 800k-гийн that Nisha юу муу яатсан, юу гэвлээ. as well as they could if they're Азтан тодруулж модруулах гад амар их юм бэлцээсэн. 50% of the farm on the map? It does vacuum some net worth away from your cores. Hero will always do it. It just takes so many Хотлаа та бүгдээрээ хотлаа. Хот guys. waves. I mean, 400 last Хилцэн бол очихл байсан юм даа. Би чааг хизээж харахгүйгээр бандлаа. Маш хөвгөлтэй залуу байна. the game. Sometimes nobody ends up carrying the Why? game here. And this is Би чинь бүх аккаунтыг чинь бандлаа. 1v5 at late years. Бан гарахгүйгээр. 1.5 out of those 2 cores to come online at some point. Especially the Snapfire if you can get Яа. there. Like Даяас. Тилрэж орж ирэх нь. Яагаад? if Zai can't snowball Тимбрийг алахад тим хэцүү гэж үзээд л байх шиг байна да. Тимбр эндээс ерөнхийдөө бол агним авснаас хойш трет мэдрэхгүй гэж магадгүй гэж бодоод л үгээд их шиг байна. team in a position where all that Naga net worth is not going to translate into the victory, and then it just doesn't do anything for you. It becomes a dead hero sometimes in these ultra late games. And The that's what Void. he's trying to set up for here. Агнимтай. Yeah. What Zai is doing is he is always trying to Лав take эндээс farm on the map. дээдл дээр гаргаж ихт нь бол 3 батар бүчээд ирсэн. Ятар өөрөө ороод ирлээ. Боксыг адна гэж юм. He's very likely Импэтүстэй цогцолтууд out of this боксийн эндээс үхэх нь бол үхнэ. So Одоо энэ олон спортод байгаа 4 спорт хийхээс бол вэв клир их потенциалтай батар. А инчентрээс болохоор тийм ч амархан үхдэг батар биш. Тэгэнгүүт энэ дундаас хамгийн хэцүү батар тоглож байгаа нь Мирана. Таваас минь харагдаж болохгүй. Вэв гаргаж чадахгүй. Акшн хиймээр өдөг дагаж явах хүн байдгүй. Бүгдөө макро гейм хийцэн. Ерөөсөө энэ акшн болж байгаа юм юу ч байх. Миранаг өгсөн чинь шууд смоклч чинь. Мирана байсан ч байгаагүй ч ер нь бол одоо бол хамаагүй. Мирана гэдэг батар тим файтн дээр тим ч өндөр импакттай батар биш. Тиймээс Cool. This item's very interesting this game. It's not one we usually see it picked up this early. I mean, cool if he can put it to use. They'll try on Laurel. He has BKB here. Nisha Lotus of his own. time to go. Данит Ниша Try to use that hit. Огр сил татмандэрс гарч явна гэж юм. За Кронодод батараанд нь хийсээс. It doesn't matter against Chrono. За Кроног нь авчлаа сая. You stop Nisha from Тэр гол тэр энчаг алаад байгаа. Нага бол энчаг хангалттай л алаад байгаа да. Ятар өдр годлайк дуурсан шүү guys. on the Rubik as well. So maybe that's not effective against Yutoro, but could be good for the next team fight against the rest of Spirit. Collapse found a hex on the Naga. Early hex pick За эндээс Moonlight-тай. in a front line and lock Филрэж дарах галгүй. make the fights easier for the Chronosphere and the Яг Филрэж нь зөв үү буруу юу? as Laurel юм бол авгаа. gone more defensive with that second Lotus Orb. So now Ерөнхийдөө одоохондоо бол Void-аас трейд мэдрээгүй явж байна. Тэс Void-аас жоохон хамааралтай болоод эхлэх юм бол Филрэжэндээ харамсах үедээ юм ч тоо. Гранатай багийн тоглолт on single Филрэж яваад байгаа. some cores, using the Moonlight Shadow especially to your advantage here, and just kind of play the map more. Head on 5-on-5s don't look favorable for Liquid right now, especially heading into this next Roshan. This Faceless Void is almost level 25. That is an insanely powerful talent this game. He just gobbles up the Wisdom Rune. No hesitation here as Yatoro knows this game. Ихгүй чидэд байгаа зүтэй Ниша ганцаараа яах гэж байгаа юм бэ гинэ. Энэ батгч одоо тэгээд мапнаас нуугдж болохгүй шүү дээ. Миранач бас гээд одоо би Naga Siren хэлж байгаа нөгөө нэг хилээдсэн гац юм нь Timings, level 20. Нага бүтэн мап фармдаад үлдсэн мапыг Монки фармдад яваад байна. Энэ хоёр батгчид ямар нэг юм хийх ёстой юм. Тэр нь тэгэл зэрэгтэй ойрхон тоглож зэрэг гарах. Угаасаа акшн болохгүй гэсэн ш. Help with that concept. Тэгж байгаа л баригдж байгаа хүн. Угаасаа аюултай газар тоглож байгаа. get this Naga into the Bloodthorn as Нага Монки хоёр бол өөрсдийнхөө аюулгүй гэсэн газар очиж фармчаар одоо үлдсэн газрын фарм нь аюултай газар л байгаа. Аюултай газар фармж байгаа хүмүүс үхэн. Тэр бол хоёр тэгээд гэдэг энэ да. Nothing's going to get rid of an arrow. The arrow is still king if you do not BKB it. 4.6k building damage on Zai. He really is trying to do so much of the work in this game. Liquid set him up to take the most amount of farm, and he's doing what he can with that farm, taking buildings, tier 2s, getting pickoffs, almost getting a tier 3 even. Aggressive bots by Nisha. His invis here also level 20 on the Snapfire. So late game scale. Тэгээд Монки There. одоо ч баг нийт орж энэ төр хамаагүй дээ. Тоглолтын 40 минут болж байна. Бараг л лейт геймээр орох гэдэг. To think about here when you go in with the lassos and these hexes, you're trying to find a core. If you can throw them back quickly from Insania, might just reset the fight for your monkey or your Naga. Force a
Дөрвийн смок. Team Spirit, and then you can just song them into a Wukong. Центр уг нь лейт гейм дээр улам бүлэгтэй болдог байна. Do they look good if they get a massive song Wukong here? Is that a fight you're winning? Yeah, that's going to be hard. But, I mean, I think in some ways anything to stop the initiation first from Spirit. Because now they have Aghanim Scepter on the Bat Rider. So you combine, if they get the jump on Chronosphere, let's say they catch the Naga, right? Okay, Chronosphere on Naga Siren. Then Laurel jumps to the back line and gets a two-man lasso and pulls them in as well. I struggle to see how Spirit's going to be feeling good about that fight. Яа Нага. They're going to probably lose it. Хоёр тал парандаад байгаа болохоор маш төвөгтэй байна. Дээдлийн тавар 3 дээр байнга прешэр үзэн чи. Спиритийнхэн одоо бол дээдлийн тавар 3 дээр бараг л авч чадахгүй. Тэр ошоо аавна. Rewarded with a second life. Now it does cost them their tier 3 and maybe even range barracks at the top lane. Zai is ratting. That has been his MO a lot of the They're going to try and catch some heroes before they can get back here. The heart Yeah. put to use to pull him into the Хүй. Yutoro is Кроноцсон. Нөгөө талаас Кроног надад өөр төр нийц. Яа. Мирак сая өгн Кронодод амар гой хөдөлгөөнийг хийсэн дэр Рубикээс нөгөө талаас Monkey King Wukun's command ашигласан байгаа. Time Walk-ын дээрээс reverse хийсэн. Тэгтээ ятараа тэндээс Wukun's command нь захан дээр очсон байгаа гэсэн. Скиллийг нь авлаа. Time Walk. Хатамыг шийдсэн. Эйдтэй байгаа Monkey-г игнорлж байгаа. Team-ийг алт гэсэн Chain-тэй амар гой орж ирлээ. Last of 3 дээр орж ирсэн Flame Break-ын дээрээс байлт гэсэн бодолтой. Заа орж ирж байгаа double kill. Заа яг үндэ triple kill байсан. Даа ч Эйдтэй таргет. Мира Эйдийг авсан. Нөгөө талаас Box-ийг бас Эйдийг авах гэж оролцсон. Тэгээ Мираг нь алаад хилийг нь дуусгаж байгаа болоод нөгөө талаас Ятаро PKB дарж байгаа. Зааяг ална гиндэ. Зааяг алах гэдэг тим шавархан байхгүй дээ. Дотоос өмсгсөн. Box-ыг хийж ална гэж байгаа. Box-ыг алдсан. Атаар нь тойроод бүгдийг нь алж ийн. Юу вэ? Дөнгөж сая Liquid ялж исэн, эргээ харсан Spirit ялж ийн. За, Mirror Image байлтна гэсэн. Manta style дарсан. За тэнд Ятаро нэлээгүй байдалтай байгаа шүү. Time Walk байхгүй. Time Walk-ийг баашцаа. Бааштлгүй яг Agneto Ятаро. Яа эндээс унжгаа баха. Collapse хийвд бол Killing Spree. Double kill дуурч байна. It cost them an expensive buyback on Collapse. It Team-ийн buyback-ын дээрээс яг л эргэлтийн цэг болчихлоо та сайн. won it out of there. It looked pretty dicey there for a minute. But they do get that eventual team wipe and a dieback on the Rubik. So all things considered, they are still happy with that exchange. But it probably cost them more than they wanted to give up at that time. Liquid finding a pretty big opening there. That Chrono song really hurt Yatoro. He had his BKB in his backpack because the man's Yeah. damn wealthy here. Таны дан бол Spirit-д маш том давуу талыг навид ирсэн байгаа. Let's do it. Let's run it back. High ground руу нөхсөн. Play the faceless void against the Naga Siren. Because I don't need Collapse. here with the build X-тэй BKB-тэй. go and ag. Octran бол аваагүй. X-ээ BKB-г авах гэж байгаа. X-тэй BKB тэл гэж. За сумцсан. Only anybody was За хамаа байхгүй. Дээдлийнхаа Noxy-г бол авцсан. Objective нь бол амжилттай авч. Even more damage to just pump into these Chronos as Collapse is pretty happy with how this game How is much is going. he going to get out of this? Team Liquid are still not having the Naga Siren for a significant window. And Chronos back up. So you're pretty happy to take a fight on your terms if you're Team Spirit, as long as the Timbersaw doesn't go down first. It's just, what are those terms? I mean, you're pushing towards a Satanic for Yatoro. He is absolutely massive here. Moonlight Shadow, Shadow Blade, so many options here for Liquid to find the pickoff on the way out. But going for Collapse, Яа Liquid. difficult. Ер нь дуртуу уулцсан гэсэн мэдрэмж бол аваад эхэлсэн баха. Одоо байлтахын тулд асгүй бол одоо хожихын тулд Buyback for Collapse. Just need more damage. зах дээр гарч ирж байгаа хүмүүс юус шийдэж чадахгүй байна. First to take these extended fights and find the faceless void. If Yatoro doesn't have to like stand there and hit people, he's just jumping around with these time locks on top of time dilations. It's gonna win you the long fight. You can't TP out of it, you can't run away. They're just so debilitating. The chase down potential for Spirit is immense. You have to be able to stand your ground, especially in the Wukong. These two big ults, the Monkey Ring and the Chrono, Гүрэн power on. decide a lot in the fight. Who gets stuck in one and who Ibris Hicks BKB Mickey just hit him. Is Bigyan болсон маа. timing. He hasn't gotten there yet, but with the tier 4 items out, he got the best one for Monkey King in the Penta Edge Sword. That feels good. That is big. And if you get the level 25 with the Abyssal Blade that he completed, now you can get a song, you could set up Wukong's command, you could get an Abyssal Blade immediately on a hero at the start, just try and blow him up inside of that window. Ямикигс агнимат. When you're in dead center of the Wukong's command, it does not Геймнүүд айтемнууд ч бараг толлоо шүү. Дээд талаар Цэн Крип рейнжтиг авсан.
Өмнө дээрээс нь before he tanks a heavy price. крипч гэлтгүү. Right now he is still Даая хөлбөрөд яваад байгаа. finished on top of Monster with a double damage. He is looking to end this game right now. This is a crazy Get the damage pick power off play. on anybody at this point. It would feel really good. It's just going to be the Rubik Ooh, for time now. walk. Insania says, not today, my friend. That is a lasso gone. Another 50 seconds for the next one to be up for Laurel. Яа. Catch nothing. Дээр пик оф яв. Олд сая пик оф гэлгүй. Continue to build into this. Спиритийн пик оф болстой бодлоо боллоо. Ирана Moonlight давцсан. Ибриг юу гэсэн явцсан шүү гэсэн мэдээллийг аваад дээгүр нь урагшин. Хэд яваад байна да. It's also time for Collapse's buyback to come back up. You're going into this next Roshan. It'll be there for that fight. They're going to look at a very similar scenario, and it probably will be another dire side nighttime Roche. So if you're Team Spirit, you're kind of okay just waiting for that next objective here, playing as a tight ball, not giving up any free core on the map, and committing buybacks for that next Roshan. It's going to be a refresher shard. The dream for the Faceless Yeah. Warrior is if one Chrono's not enough, then surely Спиритийн ер нь тэр дээдлийн лэнийг өчлүүлж огт баггүй юм To байна. a battle of the initiations then at that point. I think it is. Liquid, you may need to get the song initiation and try and blow up the Faceless Void first. Otherwise, double Chronospheres are probably too much for you to handle. And they will smoke. They will look for the jump. They are still missing the level 25 talent on the Snapfire, but they have it for the Monkey King. This is a smoke that Zai is not in, however. Feels a little Yeah, wasted. I don't think you can run in and take the Талаас нэг. Mega Siren. Батрайдрын хувьд бол смок гэхээс илүүгээр нинжа жир хэлсэн. He runs down Антаар смоклог учраас. I mean, Team Spirit are they're just already up top, man. They're gearing up for this next Roshan. Likely going to plant their vision up here. Ninja Gear gem for Laurel. He just gets to run through and scout everything out. Make sure there is no vision for Liquid on this side of the map. It'll turn nighttime in 30 seconds, and that Ян Roshan. гэж дахиад лутах нь. I mean, it's coming. It's going to be a while, but it is eventually coming here. the Mines have given teams Void бол бүр тулаад илүү гэж айтнууд. but they do know exactly where Лага бол арай болоогүй. with remote mines blasting off. Laurel sees another opportunity. Oh, he might get two. He's gonna get 2 for 1. He brings in Nisha, setting up the Chronosphere. Perfect for Team Spirit. Just the kind of pickup they were looking for to crack open the high ground again. And now Team Liquid are scrambling out on the map because they do not want to take this at a 3 versus 5 and collapse. Үгүй гол. Онцсон дээрээс чейнстэй ажиллая. Тэр доотлийн хоёр нөхөр Without Wukong's command. их сонирхолтой юм болох юм. Тэр доот дээр яагаад тэгээд хантаараа гараад өгчих. Рубикийн ч гэсэн ардл дээр нь position-тэй байжгаад өргөө тавьж болох байсан. Огт юу ч хийж чадахгүй хоёулаа кронод болоо өгсөн. Тэнэн байдалд ороод өгсөн. Харин зөөрөөд гол дээр бол хүн байхгүй байхаа гэсэн бодолтой. Өдөрж бодно л доо доотлын хоёр бол тэгж өгч байгаа юм чинь. Тиймээс обжективыг нь аваад юу ч гэсэн милиг нь рейнжтэй авчлаа гэсэн чинь хаяа авчлаа. Мики дээр орж ирсэн. Хараа дахиад Мирана дээр өвлөсөн. Мики PK-д дарах шаардлагатай. Сонг дарсан. Нөгөө талаас Void, Mantaтай, Satanicтай. Kn1fe хийх гэдэг харцгай. Kn1fe амжилттай. Ёо ямар амар Kn1fe бэ. Boundless хийхээс өмнө бол сая Forced гэж оролцсон. Зөв орлого гэхдээ оройтсон бороо олцсон байгаа даа. With a short duration arrow. За эндээс Void бол унж байгаа юм байна. Time you cannot get He it. bashes and Abyssal Blade Дэ. Оо Мипошка BKB дараа TPT аваад. away. Тин чин башир ороод ирлээ. BK-гийн башир байх хэвээр. Caused Liquid some concerns. They do have a Naga Siren, so these losses aren't worse. Аль аль нь их сонирхол зүйлсийгээд байна. Ер нь бол Man, what a strange exchange. That just seemed like a free lane for Team Spirit off the double find. And suddenly, Liquid staying out on the map is the name of the game here as they find a big opening with that collab skill. And suddenly that exchange is not the worst, right? Yeah. I mean, the second lane, like you said, it sucks, but you do have the Naga Siren who can deal with it. And no BKB on Yotoro means you can just long arrow him out here. And this- the one stun there's no save for. This is a show of strength. Them being able to blow up the Faceless Void off таны стан бол амар. Энийг ер нь харуулах хэцүү. that song, Сая сонго болиулаагүй шүү. right? We talked Eh? about the song Үлж байгаа нухацаагаар. Wukong's command. Now it's song into Wukong's command and Aghanim Scepter statues. Mickey's gonna be able to set Яг бол мантад арчвал суманд оногдохгүй бол өгөхгүй. Two, man. Good. 4,000 HP on Таны стан бол амар л гэж a бодсон. lot of armor in the ring as well. You get that Wukong off the start, even if you chrono him. Do you have the damage? Ягалт хийшрээдэртэй. two lanes of barrel. Милиг нь захиж. If you want to hold on to your buybacks, you're probably gonna be losing something as well. Yeah. Gonna come out, BKB, Bat Rider goes out. BK цугтах шаардлагатай болсон. Өөр ингээл ч бичдэг юм байна. Онг дарж байгаа.
Гэхдээ хамгийн чухал зүйл нь бол хэлвээ. Хэлиракс бол зүг зүгээр байгаа даа. За бүр 6 айтем ханаад гэж нэг айтем дээш нь доош нь хийгээд яа захын лэнд акшн болохгүй бол тэгэл юм болохгүй гэсэн чи түрүүн голд бол болцдгоо юм байна да. Маш түүх. Бид зүгээр батны юм хийхгүй нөгөө заайн раталдаг гейм гарах гэдэл маяглаа шаагаадах юм нэ. Батны юм гэхээр юу хийх ёстой вэ одоо? Бид байлдий гэж юм. Баггүй юм шүү. Харин ч энэ зөв юм шүү. Ингэж хүн авчирч байгаад хараа одоо заайг ийм хийж байгаа болохоор тимбэр бууцлаа шүү. Тимбэр бууцгаар 5-9-4 болчихлоо шүү. Тэгэхээр яг одоо болоод буцаж явж байлт гэж. Питэн дээр ер нь бол мэдээллийг авцсан. Онда тусыг нь хөтлөв. Noxy weapons command задлсан. Bundles орж ирж байгаа. Дотгош нь өргөж оруулах юм байна. Mortar keys алдчихж байгаа. За. Батрайдрыг алаад эргэж байгаа кронод ингээс эйц бүхнийг нь авна. Нөгөө талаас рубик крон авцсан. Хүү яалтал дээр нь 2 крон авцсан. За ятараа ганцаараа чи үлдсэн байгаа. Тэр дээр чиз байгаа. Хинч тоохгүй байна. Чиз тоохгүй тоглоно гэж юу яах вэ? Last of Us-ийн 3 дээр амжилттай. За эндээс гарч явъя гэсэн бодолтойс. Хүний өргө тойшондоос чи эргэж хараа заа байлтыг гэж байна. Монтас тайлтаарсан коллапсыг харж байна. Юу вэ заа? Ямар амар юм бэ чи? Last of Us монтагаар доочлсон. За гэхдээ доочлж чадаагүй юм байна. X жига зүрхэн нэг гэл Кроноцоо рефрештэй голд нь оруулж байгаа доцсон. Гадна талаас Мипошка тоншоод байгаа. Мипошкаг бол үнэхээр disrespect хийж болохгүй байна. Нууцхан баг 1000 damage үзүүлсэн. За тэнд заа үгсэн л гэж орж ирж байна. За яг алалт байна уу? Байлгүй яг уу ятароо. Double kill killing spree. За. Buyback та хүн байхгүй дээ. Баг тгийг нь тавьчихваа даа гэж орж ирээд байгаа юм. Яа хоёр талаасаа ууган сая энэ Рошан Пит хамгийн сэжигтэй газар байсан л да. Хоёр талаасаа хоёулаа яадаг. Нэг тал нь Кронод ч роо авдаг, нөгөө тал нь Сонг дарж роо авдаг. За нөгөө нэг цэргээр юу лээ дахиагараа цэрэг мэрэг зөөдөг хөгийн юм хийх гэж орлож байна. Аль үжиний нэг цэрэг явцсан байгаа даа. Жи. Гадуутсан баха. Спирит яалцгүй хайдсан бах юм дэмиг бол. Офнага байнга бүтээд байхгүй. Сая бол арай л дэндүү. Байнга тоглох шиг болох юм. Заастай хэлж мэдэх юм алга. Юу ч гэсэн бот тавын цувралын тооны харьцаа 1-1 болж тэнцэж байгаа юм байна. One hell of a game. It also means that Team Liquid, the onus is on them. They got the game won mostly off of a draft win, right? They need to be able to, now that draft is kind of spoiled, they have to make the decision. Are they going to give up that Faceless Void? And that is a question for our panel. So we're going to be heading to a game 3 soon. Яа. Одоо энэ удаа драфт өөрчлөгдөх баха. Дараагийн тоглолт. Дараагийн тоглолтноос энэ X-дэг драфтаа Нагагаар тоглохгүй хаа. Өөр бат. Нага бол нэг хотлаа л байгаад байна. Яг үннийг хэлэхэд. Саяны гейм Liquid амар гой хөдөлгөөнөө тэгээд амар гой бүхнийг болгосон шүү дээ. Ending stage нь дутуу. А тэгэнгүүтээ өөрсдийнхөө хөдөлгөөнөөр гейм эзсэж байгаа. Тэр зассан геймийг хин сүрүүлсэн бэ гэхээр Нагаас сүрүүлсэн л гэж орж ирж байна.
Нага тэр том талбай фармж байгаа болохоор багийн бусад гишүүд бол акшн хийх эсвэл бол тэнд Нагатайгаа юм хийж чадахгүй, мэдэн хөдлөх гээд хөдөлж болохгүй. Өөр юм бүр үнэхээр л хэцүү байлаа. Одоо бол Нага яасан сонгохгүй л гэж орж. Хүдээс. Снайпер ч гэсэн Liquid бол снайпер флекс гэх тим Джонс биш байгаад байна. Нишагийн снайп яг үнэндээ. Угаасаа яг тэгвэл битэд ойрын үед хитрхийсээ снайпууд олон харцсан болохоор тэр юм болов. Нишагийн снайп бол яг гоё снайп байж чадахгүй л баг шиг байна. Одоо тоглолт бол бараг шууд эхэлчихнэ. Тэр болтол. Okay. Man, this team has so much heart. Yeah, when it comes to drafting for scaling, Team Spirit, they're scary. Like you mentioned, the Batrider gives them this like ability to come back in the game, and also like I have to give some props, maybe some balls to this collapsed Timbersaw pick, like straight into the Monkey King. That's usually like Monkey King picked as a response to Timber, but he says I don't care about my lane. Naga created way too many map problems, like split pushing problems in game 1, and the Timbersaw may not be hyper focused on this early game, but once they get those few kills with the Batrider that open the map a little bit, suddenly can trade control of the lane. Definitely saw Zai trying really hard to get his Naga illusions to take those racks on the sides, but every time collapse slap, nope, took some of the illusions out, and therefore I think it was only one range rack taken at the very end there for Team Liquid, and of course Team Spirit by that time had already taken 2 lanes racks for themselves. Now I will say that there were a lot of moments in this game where we're like, whoo, Team Spirit win this. This is our STC play analysis, because we got to talk about that. And I also must admit that because we said that at least 5 times, I'm not entirely sure it turned out to be our STC play analysis. Let's take a look at the one that turned out to be the deciding play here at the end. Oh, it is okay. It is one of those Roche fights here, Saberlight, because it was this one. Actually, we thought Team Liquid still had a shot here because they were sort of winning this fight up until a certain point. True. Yeah, I mean, it is looking kind of good for Liquid. There's no chrono, but Yatoro still is. I actually don't remember if they won this fight, to be completely honest. Team Spirit end up winning this fight, but not before at least losing the Aegis and then having a fantastic Chronosphere coming out from Rubik as well. And it was very backward, because look, there's 3 people dead on the side of Team Spirit. 4 now. How, Mira, how Effie, how can they still come back and win this fight? Dude, I just want to say that Yatoro on the Faceless Void is the best Faceless Void player in the world. The Aghanim's pickup in this game was so beautiful. Like, he did everything that he could do to win this game. And when it looked like it was over, they had used so many spells to kill the Timbersaw, who at the start of the fight, by the way, was defending their base. So this fight started 5v4. When he made his way back, he baited a lot of spells. Then Yatoro was able to just clean up because of the strength of this Ags. He was able to jump in, Mjolnir himself, do so much damage. And they stopped the Naga TV here with the Aghanims by Void. So well played, well itemized, just hats off to you, Yatoro. That was beautiful. Yeah, one thing I think he's probably one of the best carry players in the entire world on when it comes to itemization is how long are team fights going to take to win. And usually Voids, they itemize heavily for the Chronosphere, but against the Naga, you saw the sleep came out and almost nullified the Chronosphere entirely. So he has this Manta with the Ags, like he's planning on time walking, what, like 10-15 times in the middle of this fight, and he knows that he can't all in the first 5-10 seconds. So it just makes so much sense with his itemization. This guy's vision of like team fights and exactly what their win con is such an integral part of this team's success, and yeah, it's just a marvel to watch, really. Maybe that was the idea when they drafted Void again, and they knew that Naga is coming again. He just said, okay, I'll just bite the Axe, and the Axe is actually insanely good against Naga because you just stun all of the illusions when you jump in, so it's really good against Naga. Yeah, when we're talking about very Team Spirit specific things, the struggle of this game was no stranger for them, Effie. No, not at all. Thank you for that, Cheever. The reason why we're laughing is because in the green room, I'm always waxing poetic about how Team Spirit embody the human condition.
And it sounds funny, but this team has so much grit, and every time you tune into them, they're losing the early game. They have a net worth deficit. Their entry point back into the game is so much more difficult than teams like Liquid, who just lead from the very start. And in the face of struggle, in the face of these difficult circumstances, they find a way back. They persevere, and that's just so great to watch. It's inspiring, it's fun, it gives you great Dota. It's Dota in its purest form, really, right? Like, this is what we all dream of, is like, you know, 5 people playing it out to the very end, coming up with some creative problem-solving way to make it work, so. The comeback definitely here is strong for Team Spirit, and we heard a commentator say it, and it's absolutely true. The onus is now on Team Liquid, because this was the same draft twice in a row, and that's risky, Brian, to do that regardless. But they might not be able to do that again, or probably can't do that again. Before we find out if they should do it again for my panelists, though, let's find out what Jenkins has been up to. Ladies and gentlemen, welcome back. There's a lot of pressure here in the crowd. There's a lot of Spirit fans. There's a lot of Liquid fans. And I want to try to dial the pressure down a little bit, so we're going to play some fun games. We got a professional analyst here today. Who are you, sir? I'm Kn1fe, very famous player, thank you. Very famous player, very famous analyst, and of the Suns fan Kn1fe duo, of course. And he's going to guess, we're going to play Dota charades, he's going to guess the heroes of our wonderful guests here that you'll see in a second here. Okay, so we're going to do our, I'll give you an example. All right, you hold this. Okay. Ooh, it's Bad Rider Lasso, baby. It's Pudge, you idiot. All right, you don't get to talk, all right? The microphone's not in your hand. All right, you go first. Go with your hero. Enchantress, Impetus. Nice, that was relevant. That was relevant, good job. All right, thank you, appreciate it. You get a prize now. The prize is a handshake. All right, you're up next. One more time. I currently have no idea what that is. Can I guess? Go ahead. It's my game, so I can make up the rules. That's Templar Assassin. Okay. Do it again. One more time. Okay, what's the hint? It's ulti for the hero. I don't know. It just tells what the hero is. What's the hero? Keeper. Keeper of the Light. Keeper of the Light? The root. Lone Druid. All right, Lone Druid, ladies and gentlemen. All right, you get a handshake, even though we didn't guess it. You're up next. Yeah, shut up. You're up. Let's see what you got. Oh, who is that? Juggernaut! Juggernaut, very nice. You get the handshake. Well done. You're up. Okay. Let's see it. Templar Assassin? I know this one. Team Secret. Silencer. Silencer. Team Secret. That would have been a good one. All right, handshake. Well done. You're up. Yeah, go ahead. Someone with a whip. So I think I know that one. Grimstroke? Crystal Maiden! Whoa, Crystal Maiden, you're so good, dude. You're so good. All right, you get the handshake. Of course, spreading the germs. All right, come here. Yeah, go ahead, go ahead. What? Is it the Fire Alchemist from Full Metal Alchemist? Yeah, that's what I'm thinking. It's Full Metal Alchemist. Anywhere on the map. Sunstrike. Sunstrike. It was actually the fire guy. That was very good. Good guess. All right, thank you very much. Ladies and gentlemen, that's Dota Charades. You won. You get the very special prize of you get to do 2 push-ups. Whoa! Oh, yeah. Woo! Don't make that noise. And back to you at the panel. What a Sigma male. Oh, I love that. Also, it definitely was Tree and Protector, by the way, with the overgrowth there. The one that both Kn1fe and Jenkins were a little bit confused about, but we're not, obviously. And I don't think that Team Spirit is confused about what's going to happen next. Or at least, should they be? Because so far, Team Liquid's done 2 times the exact same thing. But a third time, Brian. Usually Liquid doesn't do that. Like, I have their series against Talon in the upper bracket, and then they also did it in their series before that one, where they started the first draft, won, second game, come back, the other team beats it, and then in the third game, Liquid completely swaps it up. So I'd imagine that's what we're going to be seeing today.
Completely top it up. Totally. Why they put it on me? Yeah, Saber, what do you think? Yeah, I mean, that's the beauty of like picking the same draft twice in a row is that like if it actually works out, now you put the pressure on the enemy because now do you want to play the third time because we're ready to pick it. So, but I actually agree that I think Liquid came prepared with a bunch of strats. So this one didn't work out. So I'm sure they have something else in reserve. Yeah, we actually do know that Team Liquid is a very versatile team. Obviously, they played a lot of different strategies here so far at Riyadh Masters FE, so I don't think it should be coming as a surprise that they're gonna bust out something different. Yeah, I think that's actually what contributed to their incredible run this tournament, is that during the group stages, they had one of the largest, if not the largest, hero pool of all the players. They were trying so many different things, and that's why when they were up against Gaming Gladiators, their rivals, they were able to just bring them down because they had racked up the experience. They had experimented a lot with a lot of new things, found things that worked for them, and we're definitely going to see something new in this Game 3. Definitely see something new. So then we got to talk about if there's anything out of these last two games that they should ban out instead, because I'm thinking Beastmaster and Darkseer are probably just going to get banned out once again. So I'm thinking in terms of opening bans, we might be keeping the same. It's just a little bit of a draft difference coming out here. Maybe not going for the Naga Siren, but it's moments away here. Just a couple of seconds before the draft of game number 3 here is on your screens. And I know Cap and SVG said, oh, but now it's a best of 3. No. It's not. It's game 3 of a best of 5. We have to take all the lessons that the teams have learned into consideration. So it's just game 3 of a best of 5, people. And second pick this time. Yeah, second pick for Team Liquid. And they do change it up because they don't want to have Snapfire and they don't want to give Snapfire, so they banned that. And we got Undying still banned. Let's see if Team do so there. But it does mean that we got extra operators in the pool because Darkseer and Beastmaster still in the pool, and Team Liquid obviously banned out both those phase. Yeah, if Beastmaster is left in this pool for Team Spirit, I wouldn't be surprised if they just opened with Lion plus Beastmaster. So we will have to wait and see, but I really think that Beastmaster gives this team in terms of how they play what kind of pressure he can bring to his team. Рафтуудыг бол ерөнхийдөө харсан. Нишагийн Snapfire нэг олчихсан байлээ. I also wanted to commend him on like Далуулж ирсэн юм. Яасан. Юу болсон? Best of 5 show. Split-с Undying бол Medusa-г хоёр отрыг бандаад гэж байгаа. Liquid бол Snapfire-ыг бандсан. За өөртөө авахгүй бол ер нь бол бандчих гэж байгаа юм байна. Нишагийн Snap угаасаа болохгүй байсан. Ямар ч байсан бандч. That's one approach. Either you go all in or you hungry байлээ. Zero in. Probably Liquid are looking. Дээрээс нэмээд Enchantress гаргасан. 2 гейм орж ирсэн байлоо да энэ. Split талдаа. Ямар ч байсан бандчж байгаа юм байна. За би бол одоо Liquid-ийг ер нь бол бүрүүд авах болоо гэсэн таамаг бол байгаад байгаа. Split-ос бол заин бүрүүдийг бол бандахгүй байгаа тлээ. Хай хана бич. Та нар нэр ирсэн юм уу? Ер нь ирсэн хүмүүсийн комментэн донд байгаа юу? Yeah, I think the Enchantress with the Void is instrumental to covering that base as most Void players. Ирсэн хүмүүс энэ комментэн донд байна уу? Агуу амт муулахгүй шүү дээ. Split-с Darkseer оруулж ирж байгаа юм байна гэсэн. Энийг би бодсон байсан. Монгол байдаг шүү дээ. Зөв би зүгээр нийтэд нь асуусан юм аа. Liquid-ийг хараа. Юу болох нь? Dark Mark картсан. Өөртөө ээжэд Enchantress-а бандсан. Аян шилийг нь унтраах баатраг болчлоо. Фортон дээрээсээ. Эсвэл одоо Darkseer-ийн эсрэг тоглох боломжтой баатруудыг авч болж байна. Даад оруулаад ирж байна. За тэгсэн чинь үгүй гинэ. Айол шак оруулаад байгаа юм байна. Яа, айол шакийн комбо үзэх нь дээ гэж. Pretty hard lane for Darkseer to play. Usually the strength of Darkseer is like actually three things. It's shells and then and wall is completely useless against carry lash since your illusion is bad. The shell and is still solid. Disruptor цаа оруулах боломжтой аяа харцсан юм чаа. Илимстэд. Эсвэл сайдсраар бас контролдох боломжтой. За энэ ч дэпрэш оруулаад. За Split юу нь бол нэлээд дуртай байгаа да. Юу нь баг Split л авч байгаа бах та Riyadh дээр. Өөр нэг харагдахгүй байгаадсан да. Рафтан дээр.
don't get me wrong, I'm biggest advocate for the hero, but I also feel like нэлээд л дуртай байгаа maybe харагдсан. not the best in this situation. What makes you so scared? Харчлаа юу болох юм. Because you basically go all in like, okay, I'm gonna get the blast off on the IO and the Lash, and if you don't get that, then Speed-с Templar хийсэн гаргасан. Liquid талаас бол Faceless Void-ыг гаргаж байгаа. За Ядрогийн Void-аас Trauma авсан гэж. I think it Өмнөх works геймдээс хавуулаад. because they have been really keen on opening with their ancient Тийм байна operation, л да. and they've succeeded with it quite a bit. It also opens up some safe lane synergy with this AA. Like I've seen them draft carry Sven for Yatoro with the ancient apparition, Big and Maya as well, so you're not just an ice blast. But having this solution to the IO and the healer. Би бол 5 тоглолт үзчихмээр л байна. Одоо аль нэг нь аль нь ч чадсан байсан. Spirit Liquid аль нь ч чадсан. Дараагийн тоглолтод бүтнүүд. Хак гейм дээр хин очих уу? 5 тоглолтоос харчвал бас нэгэнд нойроо уцлан байрны суусан хэд хоногийн маань бас тэ 5 тоглолтод бас гоё штэ. Нэгд орсон баг бол 5 сая долларын шагнад авч байгаа штэ. Тэр чи бас 5 сая доллар гэдэг чи одоо Монгол мөнгөөр бас хэд байх вэ? Бодохоор. Speed-с бол Арсыг гаргаж байгаа. За бүрүүд байна уу? Дайын бүрүүдийг нэг харчмаар байгаа гэх юм. Өчигдөр үүр цайлгсан хүмүүс энэ ч одоо орж ирсэн л бах та. Ханамич чинь байсан те. Үүр цайлт байж исэн да. Facebook-ийн чат мат юу болсон? Facebook-ээс хүү амтны чат өчөж байгаа юм уу? Энэ чат харагдахгүй юм шүү. Энд орж ирсэн. I mean, both are comfortable. I would say that IO Diamond is Spirit. more valuable just because the ancient apparition factor is. It can fluctuate throughout games, but. Батхан заяа баясгалаа. Байсан. I think overall Дич байх явд байсан шүү. Ичгэр чинь ларлаа. Чад өчөж байгаа хүмүүсийг л бүрдгээд байгаа шүү дээ. teams just have different ideologies of how to play the game. I think Team Spirit they Өглөө чанга байсан да гэж. Харин гэхдээ ер нь бол Riyadh гэлтгүү TI ч гэсэн бас Монголын цагаас зөрж байгаа шүү дээ. Ер нь бол хэмжлэн шөнийн цагаар болно. Тэгэхээр бас TI дээр ч гэсэн бас ер нь нэлээл чангах болоо да. Хай санчраа. Түүний мэндэ. Яг гоч болж штэ. And when these two ideas clash, it usually what happens. Батумба мен. Like if the team with the faster timing. Өнөөдөр ихтэй талааны давалтыг би үзэж чадаагүй. Ямар ч байсан харсан чинь 2 удаа snowball-уудаар хожигдсан юм шиг харагдадсан. Өөргөө өчигдөр хамаг байдаг Азийн ондоо хадуур мадуур бүх юм өчигдөр гаргацсан юм шиг байл тээ. Дэлгэсэн дээр комент зөвхөн Facebook байгаад хин. Таны энэ да. YouTube байхгүй нөө. I think mainly depend on blitz and how the team is feeling because the two approaches to this is that either you say, okay guys, let's just also play slower and би янзлах гад үзэх. actually like outlate game them or you can okay you know they're just picking slow so we'll pick fast and we'll execute and we cannot lose. Do you think there's a chance then if they want to play fast that the Insania Oracle comes out as a way to play against the AA and of course the Darkseer online? Could that be something that Liquid look at here, or are they kind of pigeonholing themselves into two defensive support? Одоо орж. Ямар ч байсан л хад үзлээ. Speed-с чи swim гараа. Яг ч байлаа. Darkseer эсрэг лент баатруудыг бол гарахгүй гэж юу? Яг Lifestealer Speed-ийн нөхдөг баатруудыг Dark-ийн лэнийг бол аюулгүй зүгээр асуудалгүй л гэж байгаа юм тий. За Liquid бол TB гаргаад Ядрогийн ганц 2 баатрыг бол гаргаж л байгаа юм байна. Одоогийн яасан удаг гарсаа. Хайф гарч би суусан гэж. За Liquid 15 сонголт. Аргашааг өсөрдөг нэг баатар байл зүгээр тээ. Офтайн ч юм уу эсвэл Спортын дээрээс ч юм уу. Ancient Depression-ыг олдог. Тэгэл офтан дээрээс Beast Master-тай Hawk-тай тоглож болж байна. Биш авч байгаа. So what role are we? Эсвэл өөрөө юу Spirit талдаа бандлаа л да. Maybe give too much away on this, but they obviously already know that there's gonna be a Darkseer to lane against. За тайны орж ирсэн өсөрдөг баатар гэж хэлсэн. Тайны ороод ирж байгаа юм байна. I mean they could theoretically put it mid but I would imagine. Тайны өсрөнд гэж юу аах вэ? Блинкен дээрээс л өсрөн л дээ. Айтем авч байгаа. За ямар тач тайны таа болсон.
usually want a summons guy. Тэ өчигдөр ч алдаагүй л дээ. Тэгээ өнөөдөр алдаж байгаа бохоо мэдэхгүй байна. Одоо YouTube-ийн коммент нь харагдаж байна уу? Эмка. I think Enigma can work. Янзлах гэж үзсэн. Like both these lanes are really strong. Tiny and Visage. Tiny, what I worry about is that I think Darkseer is very good against Visage because you kind of break through the whatever you call it, the ears. Yes, and Enigma can work though. Let's see what the two heroes here are, and then they can choose their zoo of their choice. I think Team Spirit should just go for their mid hero right now, some extra setup for this AA, Puck or Pangolier potentially, maybe even a Storm Spirit, because like there's no way that they're gonna counterpick on Kn1fe. The Wind Ranger is kind of cool in that it provides you a hero that has a scale тавьчих. Ингээд тавьчих. За ингээд болоо. За энэс цаашаа ямар ч гээд болсон. За speed wind range доос larly wind range орж ирж байгаа хэвээр. Одоо дээрс нэмээд support авчиж болж байна. Эсвэл үлдээчих бас болж байна. Би бол speed-ийн support-ыг сайдстай тоглох болоо гэсэн чинь ancient ороод ирсэн учраас нэг хөдөлгөөнтэй support орж ирэх болоо гэж бас бодоод их юм. Одоо clock хавцааж үйд юм уу те? Дайныг эхлүүлдэг. Ер нь нэг тийм höдэлдэг. Ямар нэгэн байдлаар map дээр хөдлөөл байж идэг. Team support орж ирэх бодоод их юм. За task-тай болсон. That removes AA from the equation or at least makes his position something he can himself with, so he's not just getting the free alley-oops to his combo. Mira, Poshka. Poshkaгийн ancient depression. Miraгийн task. Darling Wind Ranger, Kotopsin Noxy гэж орж ирж байгаа юм уу? Тэгээ Ятругийн Баатар үлдчихэж байгаа юм уу? Overall, it lanes really well with Darkseer. If I'm looking at carries, what do I even like against Darkseer in lane? Nothing really stands out, to be honest. I think they can still put the lash carry. Task гэдэг баатар чинь ойрын хитэн тоглолтын дээр орж ирээгүй дээ. Нэг ч авагдаагүй дээ. Үнэ юм да. За бодгон бүтээл гэж байгаа юм байна л да. Speed угаасаа аппога баатруудыг аваад байгаа л да. Ember has been taken out, so I don't know if they should overreact to this Wind Ranger right now. It got picked up so early because we mentioned that this mid hero for Wind Ranger needs to draft хийж байхад хэлжсэн Влад бол ороод ирсэн. Darkseer хэсэг уусаа тэгээд хамгийн тохиромжтой очоод Thurston дээрээс Speak нөхөдөх боломжтой байдаг учраас тэр аюун шилний дэмэж бол нэг тоогоодох шаардлага байхгүй. Дээрээс нь яг энэ гейм дээр рафчирчих юм бол Darkseer Wind Ranger гээд хоёр core-ын хэсэг, хоёулынх нь хэсэг маш гоё skill болчиход байгаа. Даадыг бол шууд арчиж байгаа юм байна. За Speed 2 бан хийн. Speed 2 бан хийн. Сүүлчийн сонголтыг бол Liquid хийн. За Speed-ээс одоо offline батар бандна. За Enigma бандсан. Дээрээс нэмээд тай хавцаад бандах болоо да. Авойт скиллтэй тийм батал бандах бол. За Liquid-ээс бол Jag-ыг бандж байгаа юм байна. Уусаа авахгүй, Jag авахгүй. Тэгээ Void, Swain, Templarus. Тэгвэл нэмээд юу авах вэ? By no means is this is meant to enable нэг банд хатна. Timing that you were talking about earlier, Saber, rather than being like the be all end all carry for them. Range Water биш, Melee Water байх хэвээр. Lifestealer бандах юм бол Liquid. Хавцаа банд бол бандж болох лээ. For Team Spirit, we're still looking for a hero for Yotoro, and therefore we have Team Spirit-ээс бол and they are now thinking about their next ban. We obviously mentioned. За Melee ч байж болно, Range ч байж болно. The Lycan is also still in the pool. Mortling байгаа юм шүү дээ нэрээ. Mortling байгаа юм байна. Нэрээ тий. Mortling байгаа юм байна шүү. За Speed бүрүүд бандах юм болоо. За Beast Master ямар ч харгасаа Hawk-ны мэдээлэл дээрээс Ancient-ийн мэдээллийг нуухаар шийдсэн. За Beast гарсан. Bloodseeker, the healing ward when somebody gets ruptured, it lets the Wind Ranger actually run away while ruptured because the healing ward will top her back up. But it's been taken out. Yeah, I'm saying like that ban is respect, but now it's like maybe you want to do like Monkey King ban. I do бүрүүд Speed-ийн сүлжээ сонголт. I like Monkey ban as well. I do бүрүүдүүл гэж би бодож байна. Бүрүүд л ах та. За Monkey гарч байгаа юм байна. Тэгвэл Ятро дээр одоо Mortling байна. Гүрүү жоохон асуудалтай. Яг Rapture зоолгоод өөдөөс нь орилоо ороод ирэхээр Big битэг үг ороод ирэхээр жоохон асуудалтай байгаа гэдэг.
we'll see what comes out here. This is a tricky pick just because you don't see the last pick offlane from Liquid. Яг бол Лишак энтрийг зохих тал дээр гоё л юм. Гэтэ тайнитай болохоор бас асуудалтай байгаа гэдэг. За Зиат руу юугаар тоглох юм бэ? Ресейв тайм яаж л 6 секунд байгаа дах юм. Бодох хугацаа байхгүй нэ. Газ авах бол. Трол оруулж ирсэн. Пүүх за спич бүрст ойр авахгүйсэн хамгийн л баатар авлаа. Хамгийн л баатар авлаа. Ancient байна, Task байна, Troll байна. Саксан. Асас. Liquid гайхсан. Яах вэ? Яг гайхсан шүү. За бас 6 секунд үлдсэн. Нэг бодоод их юм байхгүй. Хэдэн баатаасаа шууд л дарах нь дээ. За visage оруулж ирж байгаа юм байна. За ийм visage бол угаасаа early mid game хоёр дээр бол үнэхээр хатуу. Дээд дээр бол угаасаа баатрын онцлогоор жоохон суух гаддаг талтай. Түүнээс бол хангалттай их damage авдаг, хангалттай их аураны тоглолтыг маш гоё. Яг хүнийх нь хувьд бол яадаг пик вэ гэнэ харин тийм ээ өстой яадаг пик л болчихлоо шүү. Спритийн пик гэхдээ ямар гоё харагдаж байна. Фрактер зоогоод за дээрээс нь тоостлоо. За тэгээд сплит ирд. 1 2 3 Хэвийн салбарт гарах хэрэгтэй байгаа даа. Liquid ч авах юм их байна да. Юу л авах хэрэгтэй. Хэвийн салбарт авах хэрэгтэй. You can get a walrus kick too at a later point and maybe separate the tethered targets. Hi. The idea of it is very cool. But I don't know how it's Noxy ч өнөөдөр Noxy болгоно гэж байгаа юм та. Юу гэж юм лаа? And like Yule Scepters. I feel like Team Spirit is perfectly fine having. Би одоо энэ гамыг split талдаад гэж харж байна да. Яг нэг Lishak-ыг rootlээ барьчвал Lishak хөдөлж чадахгүй. Тэн дээрс нь Ice Blast ороод ирүүл тэгээд ер нь бол өгөх нь ойлгомжтой. Гэтэ яг Helicopter интертэй юм да. Тротыг яаж аргалах вэ? Хоёр шуун сууж болж байна. Трот ч сүүлийн апдейтэн дээр Battle Trance дээрээс item дардаг болсон байсан тий. Юу лөө? Би буруу санаад нь өөрийгөө контролдож болохгүй болохоос item дардаг болсон байсан санаадах юм. Try to win your lanes or not lose them, and then when that IO lash timing hits, you just take over the map. That's how. Бас буруу санаад иж магадгүй шүү. Би тэр апдейтэн дээр нь Troller юусэн нэг тоглоог байгаа. Гэдэг болсон санагдаад байна. And Lishak versus Wind Ranger going to be interesting to see how that's going to be. Яг өөрийгөө контролдож болохгүй нь болохгүй бас. Тий. Satan BKB тий item бол дараадсан. Тэгэхээр ер нь бол дажиг болчихж байгаа байхгүй. Battle Trance дараад цохиж явж ирсэн аа. Тэгээ замаас нь BKB даардаг ч юм уу. Тэр ер нь бол нэлээд өвтэйхэн. Бүр анхныхыгаа бодоход анх ч бүр нэг аим хэцүү байсан шүү дээ. Battle Trance даарсан бол тэгээд ерөөсөө чи скиллээ хэрэгж олно гэхээс item дарж болохгүй амар асуудалтай. I don't think it's the best role game, but a lot of carry was banned and we need to pick blind. Hi. So, lane, make sure you don't lose lane, and if his goes if he finds his farm, I think he spread to you okay this game. Okay. Well. That's harida. Works out in this series with Cap in Яарсан зүг байх уу буруу байх уу? Game 2 put. Тэгээд Riyadh-ийн сүүлчийн өдөр ер нь бол том тэмцээнүүдийн хамгийн сүүлчийн том тэмцээн энэ жилийн. Одоо энэний араас ганцхан TI л байгаа. За 8 сарын 17-наас болохоор нөгөө нэг last chance болыг хэлж байгаа. Бүсийн last chance болыг хэлж байгаа. Just one game away from claiming the grand finals after this. Тэр болтлоо ер нь нэг 17 хоног бол нам гүмэл байх уу. Түл турбо нэг үдсэн right click дарсан хэрэг бол өгөөд байсан да. Тэр юу нэг бадраа зөгтг нь бол хэвэндээ байх хэрэгтэй угаас ойлгомжтой. Тэрийг өөрчилж шалтгаан нэг шүү. Тэгвэл энэ troll чинь дийлгээ болчих ш. Зүгээр л item тарж болдгоо байсан чинь item харин дарж болдог байсан санагдаад байна. За тэр яах вэ? Угаасаа болж байгаа бах. Яатруу чинь доор. Хоёр авцсан. Байна уу? Ил хадгалж байгаа юм байхгүй. Одоогоос хоёр аваад эхлэх нь ойлгомжтой. Ингээд авчиж байгаа юм уу? За бонтрууны харьцаа хэд идэх болох нь. Спlit ямар тач хоёрыг авцсан. Liquid нөгөө талаас авч авчих юм. За 2-2 болж байгаа. За хэдүүлээ лane балансыг нь бодноо. It's just a lot more smoother in the game in terms of building up to that point where suddenly
Энэ балансыг нь бодноо. За голын зам дээр VR-тай лишахтай. За гол дээр бол ер нь бол дарал аюулгүй явчих واخа. Нийшэл техниктэй ажиллахгүй бол дарлын үедээ энэ тэмцээн дээр маш сайн формтой байгаа. Бүр нэг ам дээр бол нэг доор нийшаг боксит байлуу хинтэй байлаа. Боксит дээрээс санах юм. Хоёр одрыг нэг ласо хийж мэдэг агниптай ласо. Ер нь бол нэлээд хүчтэй байгаа гэсэн. За голд бол power shot-ыг л идэхгүй байгаа байвал нийшагийн хувьд бол дайггүй л эндчих боломжтой. Power shot идээд байх юм бол дарал хилдүүлэх гэж магадгүй. Магадгүй шүү. Тэр бол зүгээр л магадлал. За дээр бол Blood Eye-гийн эсрэг Task-тай Dark Seer-тэй. Дээдлийн тендер бол харьцангуй харин яг тэнцвүүхэн лендэх болов гэж бодоод их юм. Liquid-чуд илүү байж магадгүй. Төрстэн дээрээс Blood Eye-д бол Dark Seer эсрэг аюун шилний дэмэжийг авсан гэсэн өөрөө сайхан хилдэх боломжтой учраас судал байл гэж хараад байна. За доорчиг болж байгаа лээ. Доорч нь Troll-тай Ancient Depression-тай. Troll бол range болно, melee болно, armor өндөртэй. За Liquid-с болохоор чинь Stage Tiny. Гурван лейн гуруулаа асуудалгүй юм те. Speed-ийнхэн. Театр 2 үрцээ. Dice Vortex ер нь бол damage-тэй болсон учраас Дайны хувьд ойртох жоохон төвөгтэй л байгаа даа да. Хай. Юу вэ? Liquid илүү бикүү гинэ. Миний харж байгаагаар Speed болоод гэж хаддаг. Дамира энэ чирээд гүйчихэж байгаа юм байна. Лифтэйгээ тээдэрлээд цааныг хувьд бол Honest нь бас жоохон нэг холгосгээл. Угаасаа энэ Аяо Blood 2-ийн эсрэг лентед хэцүү байгаа учраас хийж гүөхээс сонголоо л да. Авчаад уудлаа. Болох үед бол уудлаа. Тэр цаана байгаа creepy XP-ийг авах лээ. Нөгөө талд уулзж байгаа. Тийшээ очихгүй юм бата. Хайцтай юм бата. I think I did watch the game I was casting. Yes. Did you see this man's shackles in that game? They were pretty good. Yeah. You are saying they don't have. Ан бас нэг хоёр хорог гэрээ буулцсан байгаа шүү. Тэрийг нь очоод support нь ч юм уу, big corn ч юм уу очоод XP-г авчдаг юм да. Тийм болсонгүй дээ. That's the lockdown you're looking for. I mean, Tusk and Troll going in with the slow on a back wall. Голд нийшээ last дээр илүүхэд ихсэн 17-6 гээд. Дарлын үед бол 11 гээд. Ерөнхийдөө жоохон техникдүүлсэн байдалтай харагдав. Speed pick бол яг бидний байнгын явдаг Dota pick шиг л байна гинэ. Авгадгүй байгаа 2-3 баатар оруулаад ирсэн. За Blue Drive дээрээс нь snow болж байгаа ямар тач Mira гэвд бол. Хайсанд нь өртсөнчгүй damage гинч авсангаа. 3 минутын лотосыг хин дарсан байсан бай. За доор бол ятра байсан байна. Дээр нэг action болоод. Доороос action болоод. За яах вэ? Дишгээ камера явуулах хэрэгтэй хаа. За vacuum zone наваад татсан. Хоёр аюун шилний дэмэж ороод байгаа учраас Мика жоох асуудалтай хойшоо гарсан. Тэрсний эффект ороод байдаг. Collapse-ыг бол үнэрлээд байгаа. Агаагүй мэн. Үсмэсэн. Эцээ дарах юм бро. Маргаашнаас ер нь дарна. Ер нь дарж эхлэх хаа. Маргаашнаас нөгөө каст дуусч байгаа тэгэл. Ерөнхийдөө дарах тийш хандж байгаа байлгүй. Эзэмээ юу? Тийм шүү дээ. Эзэмээ битсэн шүү дээ. За дээр Collapse хөдөлсөн байна. За first liquid талтаа дуурах тун ойрхон. Insane-ийг араас нуунах боломжтой харагдаад байна. За move speed маш хурдан байгаад наа. Mickey-гээс move speed аваад Insane-ийг хувьд бол аюулгүй болчиход байна. Дааш харж ийцээ. Хэтэрлээд гараа авчлаа. За нэг тэг. Доорны сөүл явуулсан Мипошка юу байдал орсон. Доор ясам дээр speed жоох хэцүүхэн л байгаа даа. Яг гой тогтоо байж чадахгүй л байгаа даа. This damage from the Visage, a Visage Bloodseeker is such a scary combination and like Visage does so much damage which is last hit дээр бол Liquid-ийн 2 горн илүү гарцсан. Араас нь тэгээд Yatro орж ирсэн явж байгаа юм байна шүү дээ. За нэг Axe шидэ удаашуулсан. Дээрээс нь Ice Blast. Бум бум бум. Баурайгу. Action 6 өрөөд ирэхэд Speed-с нэг хөдөлгөөн явах бах та. Speed-ийг тогтоолж үзэж байна уу? Вишингөө байгаа сул талыг нь ашиглаад
Ниша басаа. Guaranteed to get level 6 here and is pulling very far ahead in the net worth. This is similar Тулж to үзсэн чи амжилт болчлоо. the TA versus Puck, but surely this hero matchup is supposed to be a bit more even, right? I think the Wind Ranger should do a little better than this. I mean, it's probably Leshrac favored with just Lightning Storm spam, but this is a large gap, and that's going to be a nice tether target. Дээс бүр Мике бүр яг л татварсан юм шиг л байна да. It's going to pump so much mana into him here and increase the Цаг очиж зүггүй л гүйлдэл гэж байна. Nisha doing За бокс тип хийсэндээ гол руу тип хийчихэж байгаа маань. За Нишагийн үед аргашаага ороод боксыг гол дэвч XP авах шийдсэн болоо яасан бол. За 6 минутын power rune-ыг шахах гэсэн юм байна. За. За Lightning Storm Fox 2-ыг шивдэлсэн. Айшаар Avalanche 2 отор дээр, Split 2 отор дээр тоостоод өгсөн. Snowball-а зогсцоо. За Darling гэхдээ авч орж чадсангүй. Mira өөрөө өгч байгаа. 3-ыг болсон. За Liquid. Нэг 3 kill. За F5 F4 дээр ордог хүмүүс бол Liquid дээр орсон хүмүүс бол яг л адгаад цэцэн сууж байгаа даа одоо. За тэг аргашаага ороод stack авчин. За маш strong. За энэ үний net орт нэлээд дээшээ гараад ирлээ те. Observer ward mid that did not get dewarded, so everything going right now for the Leshrac here. This is going to be a very fast Bloodstone if he decides to rush it. I mean, you could go Yules in this game. It's a very good Yules game, right? Versus the Darkseer with the Godopster Vanguard мэлэн болчихлоо. Even the troll later on, you can maybe Стил тэгээд Микигээс айсаа хിവэрэл байх хэвээр та яач чадсан. Татыг угаасаа банд байсан юм аа Spirit. Хамгийн эвтэйхэн баатар штэ. Аксерис релент гэдэг. За энэ ч стак хийсэн 7 минутын wisdom rune-лүүн Мипошка гүйсэн. Урдаас нь хин гараад ирв. За явчихж байгаа юм болов. За тийм байна. За явсан. Мипошка шууд TP out хийж шийдсэн амжилттай гараа авчлаа. За боксыг нь жоохон мэдрэмж дутлаа да. За нөгөө талдаа wisdom rune-ыг нь Mira авсан. Ice Ward гэсэн хоёр авсан юм биш үү? Ancient Hive бол. Хэдүүлээ станыг нь бодъё л доо. Split талын стан гэвэл Snowball, за Valorous Punch-ыг бас хилж бас болно. BKB control учраас. За Vacuum байж болж байна те. За Shackle байж болж байна. За Rooted авчвал бас байж болох юм. За нэг иймэрхүү юмнууд байгаа. За доор та юугүй л орсон хөлцөөсөн үгсэн. За Мипошка даст гэдэг нэгтэй хийжлээ. Яатраад өгнөгцсөн байсан бол тун сайн байх байлаа. Агас тийм болсонгүй. За 8 минутын power room. Камера доош гавуулах хэрэгтэй хаа. За тэгсэ. Доор гарчлаа хайс зүүн. Riyadh Masters гэдэг. Эний. Энэ далбааг нь гаргаад ирсэн. Тэг бас биднэрт харуулж л. За энэ чи яагаад гатна? Ой. Яаж юм? Даралт бүр голд яг л жийлчихлээ. Нэт орт бүр 2800. Би яар ингэж ирэхээр жоохон хэцүү байдаг юм да. Одоо Leshrac шиг одоо фармдаг скил барахгүй штэ. Power shot-оор бол фармдаг юм бол одоо Даралт бүр амар хэцүү болгоо ичх юм. Өөрөөх нэг амин. Яаж ч тэр 6 минутын power rune дээр очиод Nisha 2-3 килийг айцсан. Тэгээ бүр хэцүүдсэн гээд. За дээшгээ 2 батрын smoke. Raptor-д орчих юм бол ер нь Collapse-ыг унгаач хэл гэж байгаа. За харагдсан Snowball Raptor-д ороо. Mira тэр зан Gypsy ойлгомжтой. Collapse TP-тэй зогссон бол Split-ийг орох хэвээр. За ард нь Fox 2 оржсэн. Mike-тэй тэтэрсэн. Ice Blast орж иж байгаа. Нэг бат руу 2 бат руу. Нэг л бат руу онцчих шиг болсон. Collapse бол унсан. Нөгөө талдаа бас Mira ч унчиж байгаа. 5-1 болсон. Power shot хийгээд Mike-гийн урдаас нь за Fox 2 дуусаагүй байсан. Windrandra тойроос нөөсөн. Амжилттай шүү. Mike-г унгаач боломж байна гэсэн Split-ийг ороод ирлээ. За лартын үед бол эргэж чад нэг Power shot хийх гэж үзэж болох лээ. Ice Vortex, Miposhka. Үнэ хамгаалсан. За дагаад гүйсэн. Нэг гүүрэн дээр бүр яг л хүний хажуугаар чигцэлтэй. Хэцүү хүн байгаа юм да. За бүр гараа явчихж байгаа юм байна өө. Дэлгөө тэгээд. За эргээд буугаад ирнэ. Буугаад ирэхэд нухтуулаа үзэж болно. Speed touch магадлаа нөө. Бага. Рот нөгөө талдаа free farm-тай гүйж байгаа. Ancient-ийн үлти байгаад байгаа учраас Nisha-гийн хувьд бол still байнгын айцтай тоглолтоо.
Maposhka to hold on to that until he was in the off lane. So we had a Яг гоё тэгж гоё зүгээр тоглож чадтал те. Талаар энэ нэгтэй скил бүүлдэ яг гоё юм билээ шүү дээ. Яг давг байгаад пауэр шотыг 2 авсан, Винжана 4 авсан. Үхтгүй юм билээ. Одоо д оруулж ижин шаглаа. Зүгээр яг авахгүй тоглож үзсэн чи бүр үнээр гоё юм лээ. Амар гоё тухтай. Давлан жисэн. За илүүшнээ дарж байгаа шууд Виндандраа гүйсэн. Тактикс нэг зогсоосон. Хөлтгийн үед бол хөлөх ёстой бокс. За энэ Solar Crest орж ирнэ. За ингэснээр Ятрогийн үед бол энэ лэнд байхад жоохон төвөгтэй болоод эхэлнэ. Харагшаага 9 дугаар фармдах хэрэгтэй баха. За Ятро ямар айтем бий сонгож байгаа юм л да. Өмнөх амдэр бол Мантатай, Майстромтай Void хэдүүл харж ирсэн шүү дээ. За энэ Warden мэдээлэл дээрээс том гурвалжийнхаа стакийг авч байгаа гэсэн мэдээлэл авсан. Maposhka үлтээгээ домжих хэрэгтэй байгаа гэдэг. За орсоо. Виндандраад гүгэд орсон доо. Шакл зоорлчгүй. Ice Plus хийсэн. Аяогийн донсон. Дишаг он чадаагүй. Тэдрээс салгаж байгаа дахиад тэдэрсэн. Инсаникт өгөх нь ойлгомжтой. Split hit-ний захан дээр Larl оног за авуулан жуулааддаг. Larl-ийн хувьд бол TP out хийжсэн. Нэг саман суугаад TP-г нь cancelдаа. Larl үгсээ. Ятро үлтээ байхгүй. 8 левелтэй Rapture огцсон байгаа дэдэг. Үүж ява. За Split hit-ний захансан. За нэг сүнхээ эргүүлчихэд лүхэд өглөө. Стакилэр цад 72 3000 network илүү. Энэ стак унаад бараг 4-5000 ч бол болцохоор харагдаж байна. Яаж зэ. Бид чирлэг авах үед бол авч л байна. Давлан хийсэ. Өстө болчих салчих болоо да. За тоостож амжирна үгсэн амжсангүй криптост. Тамира ихтэй маш их дэмэж авлаа. 1000 HP-тэй дотор 200 болтлоо хадгуулчихтэй. Bloodstone complete 12 minutes. He is so big on the Leshrac, man. Look at the net worth. Just crazy. 110 CS already with 3-0 and 3. Таниша Bloodstone бэлэн болцоо. Маш их дист орж ирлээ дээ энэ айтем. Дээд орт нь бүр 7000 гараа авцсан. За Maposhka-гийн үед бол 1 киллтэй 1 ассисттэй нэг ч үхээгүй явж байгаа. За Battle Trance байхгүй Ятро. Одоо л гаргаж ирэх хэрэгтэй 9 левел үрж байгаа. For Maposhka to never waste an ice blast. Yeah, you can't throw it on anybody else here unless you're in a situation where Nisha cannot get to that fight. You even have the mech already done on Insania. Battle Puri-тэй араас нь BKB тэгээд Manta гэж орж ирэх юм бах та. Manta ч нэг шаардлагатай юм уу? Санж яшаал юм шүү дээ. SY зөрүүлэх юм шүү дээ Ятро. За Liquid-с 4 батрын smoke. Ятро skill build-д хадгалсан уу? 4, одоо 8 хадгалахын үед хадгалсан юм шиг байх. Split дээр захлаа ороод исэн тоостсон үхээд өгсөө. Үлтэйгээ дарж амжаагүй. Тэрсэнгүү дээ. Yeah, it's going to be a fruitless use of it even if he could get it off. Escapes the rupture here and that reload will be Тэнгүү дээ. I don't think Team Spirit can take advantage of this. За Maposhka чинь Ice Vortex-ийг л creep-ийг нь гатлаад тэр нэг рүүгээ оруулчихгүй гээл. Гэхдээ пингтэд мэдчлээ. TP-тэй зогсоо авуулан жигээ зогсооцоо. Тоостоо гаргацсан. Бодон дотроос. За ингээд Daider kill нь орж ирж байгаа. That's going to be one of the pieces here for Liquid. If they ever find the A first with a tiny toss or the birds and just force them out of the fight or force them. Outland Tower жонх нь What is stopping this IO? Чад хамгаалт орж ирэх ёсгүй. Хамгаалах юм бол ер нь бол үхэн. Ойлгомжтой. Split талтай гурвалжингийн стак байна гэж байх уу? Гурвалжин бүр угаасаа цэвэрлэгдсэн юм шүү дээ. To actually get on top of the ancient apparition out of those 3, right? At some point in time he's going to get the scepter and he's going to be just hunting. Атос за бодог байна ихтэй. Бодог байна. I'd agree. Sure. Glycan just does it so much sooner. Like you get on top of him at 8 minutes, he's gone. За 3 мат smoke. This visage is a Подопсын үед бол Make-тэй Vanguard-тай. It's a big vision threat as well. Talked about vision a lot this series. Арлын Атосыг авчаад гүүх байсан юм шүү. За яг таг тим дээрээс нь Fox 2-дад гүйж болох юм тий. Shackle зооновч бай. Ashart юм блок. За Wall хүртэл зоосон Fox 2 таг тимтэй. За тэдэлж чад Make дарж үтсэн. Relic-ийг боломж байна гэсэн саалгуугаа зогсоод байгаа. Split here 2 бат дээр ийдсэн. За юу хөд өгсөн. Даны шавшаад аюулт гад үтсэн. Удаашаад байдаг. Rapture-т огцсон. Larl гүүгээд байгаа. Өөр дарах юм байхгүй нүнд үгсээ. Nisha
За snowball тогсаад нь Мираж гарч ирээд л унах хэвээр доо. Нишагийн доминатыг дуурсан. За Godlike GS гэж орцсон хүмүүс бол одоо Нишаг л харуулдаа байж хахад бүх юм бол болцохоор л харагдаж байна. За боксгийн билинг арай болоогүй. За Мипошко унсан л гэж орж ирж байна да. Авдан жисээ. Тоостонда тоостсон. За Мипошко унсаа. Ятро гэхдээ нөгөө талд нь тайныгийн торгоогоод байгаа. Ice Blast орцсон байх хэвээр. Үгүй байна. Бокс дээр ороогүй юм биш үү? За бокс унсан. Ятро зүгээр л нэг фри киллд авчиж байгаа юм уу? Solo XP авчиж байгаа тий. Нэг үү? Not the fastest time, but it's pretty good here for a troll warlord. Дарли атаас одоо л орж иж. 16 минут. Энд тэгсэн чинь Kn1fe бүр Даттай Каятай бүр сахаж ш. Хотын замын хоёр тоглогчийн хувьд бол network-ийн зүрх 3100. Нэг айтемний зүрх. It's just the heals that are preventing you from committing on these big targets. Yeah, the fact that he has Solar Crest, he got double familiar stuns out, and then he got a mech heal and a healing salve, and it still wasn't enough. It does go to show that Team Spirit will always have the single target burst. Daboxi Kodopsta тарсаа, авлан жис алдцаа. Яг сүүрэн дээр авлан жижигтэй. It's a really nice tool here. I think so too, yeah. Lineup that wants to go in and kind of Энд арт скандад хүн олоод. Энийг олоод байгаа. А Мира гүйжсэн юм те. Энд өндөрлөгийн баар. Ice Blast орж ирж байгаа. Хэнийг ч оноогүй. Хэнийг ч оноогүй. Даавлаас ч draft орж ирсэн Мира snowball тогссон. Гарч ирээд л үхэндээ. Ice Shard Walrus Punch. Last hit-ийг Мик хийж байгаа. За голын замын тавар авчин. Рошон доошоо үрээд ирэнгүүт нь Liquidus Рошон гүгээд орох хэвээр. Other Crest Billion. On the map, you're farming a lot of camps, and it's pushing Laurel down as this Wind Ranger really needs to start finding the kills to keep up here. This Atos Shackle, they need to connect on top of Vortexes. 5000 network хийлүүгээд Liquidus. Network-ны тоглолт хийсэн. You misstep a little bit, you're getting tossed. Би ч яагаад гинт ившээ гэдэг хэлээ. There's a BKB up for the Bloodseeker now as well. Very strong timing for Liquid. They want to try and get a fight or just force the Roshan, especially with the pipe on Zai. This pipe is going to block a huge amount of damage in these fights. Before Team Spirit get the really big scaling items online. Спитид одоо магтаж болох гэрэл гэгээтэй ганц юм байгаа. Ятро гэл network таах. 9-6. Хэвгүй ингээд тасагдсан network-тай Liquid хэрвээ яваад байвал Атмо троллыг бол аргалцахаар айтемтай бол болчих штэ. Авин салбарт юу л гэсэн айтемнууд гаргаад ирэх троллыг бол аргалаад байж болно. Whereas Team Spirit, I mean, they're just so good on the late game team fight execution. It seems like that might be the MO for this series. Team Liquid need to win fast and furious. Well, you know, Team Spirit. За санжээ шаавна гинэ. За өвөө зүг. BKB авчаад араас S2 төрөв. А тэгээд ерөнхийдөө онлайн болоо. Рошоны дайнаас өмнө бэлэн болов. За Liquid шүн байгаа дээр авчиж гээд байгаа юм байна да Рошон. Бүгд дээшгээ өгүүлээд ихсэндээ. Speed доошоо тэр нэг рүү тоглох боломж байгаа юу? Болын тэр хоёрыг нь тогтдог ч юм уу. Энэ орнд ирээд угаасаа үзээд амжилт авахгүй шүү. Ice Blast ямар ч тач орж ирээд. Тэгэл бол авчтаа. He's not solo killing cores, he's not stalling out the game, he's not getting these lanes nearly as deep in as the Faceless Void was. BKB done for Yatoro, it'll be a BKB, he just TP's. Эцэг нь Лишакта төгөх ба. Ниша авч. Биг авчих юм. Ниша авсаа. Тэгин гээцэр гарч ирвэл үзье гэдэг байгаа. Хүлээж байгаа. Яг л хүлээгээ зогссон. За зогсоочод яг орж ирдэг дээр нь гүгээ явчлаа. Гэхдээ тэгээд Смокт ороод ирсэн, бокс ороод ирсэн. Хүн байхгүй гэсэн мэдээлэл авцсан. Араас нь заагч орж ирэх боломжтой. Гарч ирэнгүүтээ шууд waарлаад ихсэн. Мипошког хараад байгаа.
Орсо авлан жилсэн арагч наваа тоолсон дайруу. Мипошка жуунахын үед бол унсан л юм байна. Яа, сая яг 1 секундын наан цаана юм болчлоо доо. Доор тэр нэг дээр нэг тавар юу нэг хүн хараад спидээс танаа чинь явчлаа гэсэн мэдээлэл аваад иргсэн чинь ард нь боксоо гараад ирсэн. Especially when Team Spirit having trouble getting the lanes out. Just a bunch of birds running down some of these side lanes. Like the birds are top while the Visage is bottom, so Zai is just controlling both parts of the map right now. Outside of the stadium here, we've got Надаар одоо дэмэж гарахтаа үгүйтэй болцсон байна те. Атасны гараас майс жамт болцсон ямар тач. Одоо биг бил хэрэгтэй байна да. Дээрээс нэмээд линк хэрэгтэй байна. Таахтай үед бол энэ геймдэр амар тухгүй. Энэ рейнжер. Юу нь бол Darkseer VR гэсэн хоёр батар нь хоёулаа амар тухгүй. Бирад билинг хэрэгтэй байна. Хүнээс эвлэхийн тулд Мипошка амьд байхын тулд дорож гэлимэл хэрэгтэй байна. Бид бол доотлон нэг айтмнууд бол зайлшгүй хэрэгтэй л байна да. Дай хийх юм. Гол. Дай гэдэг юу санагдаад. Таны шатрэл бил юм бол чи so much in like the first 20-30 minutes. Once you take these high ground-ын зөвхөн дуудахаа шийдсэн. Зүгээр тэгээ фарм зөвхөлөө явуулаад байна гэж байхгүй шүү л гэж. It feels like the pace has just been everything in these first 3 games. Whoever's able to set it and get what they want in terms of the tempo has felt very comfortable. And so far in this game, дөрвөн матрис смогтраад гарахаа шийдсэндээ байсээсээ. Гараад үзчихье гэж байгаа. Таятро смокинд дадсан. Бикбиг дарсан. Зайруу фокуслаад орсон. Сноуболоод орж байгаа. Тактийн дарна. Зай өгөх нь ойлгомжтой болов гэсэн. Тэгэлээ дрелко тэгээд амтсангүй. Давч зогцсон байсан. Ятро ямар тач аюулгүйгээр авсан. Шакл маш гоё таймингтэй фокус хоёрыг микэдээ зооцсон. Ниша бластанаас айс пластик шийдсэн. Хитсэн. Хайныг л онсон. За инсаныг энэ дрелкотны дуусчихсан тайминг энэ аваагараа авчихсан сая. За энэ чи юу болчихвоо? Вакм орж ирээд вол зоогдсон. Equity 5 баатар өгөөд ирсэн. Эйцэр ниша төрн стил өгөх нь ойлгомжтой. Давалуус панч сплит эргүүлээд дууссан. Ятрогийн гил болчихж байгаа юм байна. Ингээ камбэк болсон. Үгүй ясаа ямар чухал дайн дээр хамгийн юм цолоо ичваа. Яг дайны төгсгөл дээр авчаад. Айл тэн оф скринээ гаргачаач тэ боловчаач тэ. That is a ballsy play. I don't know if the troll could really just tank that damage without collapse coming in with a perfect pipe timing here. За спитиг юу нөт хож магталтай гэдэг тоглолтыг хин дээржсэн сая камбэк хийчлээ. Дадаар инвисибл рүүнтэй аваад орж ирсэн. Оосцоо. Дахиад суман суунда. Гарах нөхцөл байдгүй бүр ай шартын блок юу болчих. Гарч чаддгаа. We totally live from Riyadh байхгүй болох чинь гэж байхгүй юу? Хамгийн тоглолттой сая гоё байсан байсан. Нишаг энэ Ancient Depression үлтэнд орохоос өмнө авч гарч мараад эрдэг дээр буцаа авсан л та. За голын тэр хоёрыг зогсоо. Мира бүр хүнээ адаа ичлаа. Айшартны блок хийгээд бүр гүүх газар байхгүй. Damn, he put himself in a decent position off a single team fight. He collapsed this lead down, and that is the strength of Darkseer. That is why this hero got first pick for Team Spirit. They probably feel like they can. Яа, за тийм байлгүй дээ. Бидний дэлгэцийг томрууд чиглэхээ ашиг. This game goes. These walls vacuums, especially with the vortex down, are just so damn hard to run. Yutaro trying this one. Collapse-тэй слотус орж ирсэн. Ятро баатлаанаас татсан зохиод өгдөг. Лад унсаа. Тэдэрлээд нишатагаа буугаад ирсэн байсан. Бикбийн дуусж байгаа, баатлаанаас дуусж байгаа, авуулан жилсэн, Ятро өгсөн. За Мики Ятро хоёрыг сольсоо. Ятрогийн үдгтээ илүү ашигтай. Ятрод нь Тото XP авсан гэдэг утгаараа. Мөртөө орж ирсэн юм. Миний санджаагаар Riyadh-д авагдаагүй баатар 3 л байсан да. Тэднийг нь авчааг бол
Яа, Godlike энэ орсон хүмүүс ямар их юм бэ? It does seem like he's just trying Би Godlike энэ ер нь ордоггүй шүү. Бүр нэг хаяа нэг удаа нэг хорхоо хөрүүл нэг оруулаад орно. Орохгүй болоо. Godlike-ийн шанс hodорсон. Энэ айгүй хэцүү болсон. Бүгд л үгчлээ. За хоёр дахь рошоныг хүлээн дээ. 2 минут гарна доо. 15 сая доллар. Яа аврагдлах вэ л гээд. Энэ авраг юм бэ л гээд. Хайд зүгээр F5 F10 дээр нь тавиад аваад иж болтгүй юм уу? Би баатрийг санахгүй байна. Садотраа. Ямар 3 баатрийг нөө санахгүй байгаа даа. Ямар ч өсөн л 3 баатар байсан. Өнөөдөр сүүлийн өдөр. Max effectiveness out of that kind of catch and using your BKBs. Right? I mean, this is Өнөөдөр сүүлийн өдөр энэ сүүлчийн best of Өмнө сүүлийн зурвал Viper, Sniper, Davis 3 байна гинэ. Аваад үү. Davis мөвчийг аваагүй юм тий. Одоо team shard-тай Davis ч одоо юугаа их вэ? Сүүлийн major дээр бол орж ирсэн шүү дээ. Яа авлаа. Ямар ч гэсэн нэг орж ирсэн таах юм. Доорч бүр нэг. Ой самаа алах гэж бүрстаа. Дэлта тавьж байгаа юм шүү дээ. Сүүлийн major дээр чи авлаа. Болтер ирсэн нийш оруулж ирлээ. За Kn1fe шийцээ. Ice Plus орж иж байгаа. Оновчтой болсон. Гэхдээ барих юм байхгүй. Бүгд л гараа авчин ойлгомжтой. Дараагийн рошон бол хүн дээр төрөх юм байна. GG ББ энтри яасан гинэ. Гейминг битмэн хоёроо хоёулаа усагцсан штэ. Тэ лүндэ бүр яг санаж шít нэг мантатай орж ирээд SCP урдаас яваадсан. Яг санаж. Тинкер ороод ирсэн. Kyoto-ка авцсан. Тинкер тоглох хүмүүс байгаа штэ. Kyoto-ка нэг аваад нэг зурдаг уу юу? Дэтэн дээр хоёроо харж байгаа л алдсан дээ. Comeback хийгээд тавьждаг. Тэр чинь Астро хэсэг байлоо. Тэ? Би санаад байна. Тэ. Powerback. Астро хэсэг байсан санаад. 25-5 гэсэн гил яцаатай хожигч явж байгаад Kyoto-гийн эргээ зурдаг. Доктор энэ орж ирсэн бах уу? Орж ирээгүй 3 баатрыг тэр дээр хилээд өгцөө. Viper, Sniper, Davis. Бахан ирүүдл орж ирээгүй байна да. Аль нэг гэж бодож юм нэ. Би Speed-ийг хожих болоо гэж бодож байна энэ ган дээр. Ер нь Speed л ах та. Nine Panda хэсэг биш. Nine Panda Astro хэсэг үстэй. Kyoto-ка ч өөрөө Nine Panda юм шүү дээ бро. За. Рошон дэ гэд ирсэн дээ. Минут 30 секундын дараа төрөх юм байна. Минут 30 гэдэг чи одоо доор төрөх нь шүү дээ. Хоёр баг хоёулаа ер нь жоохон 3 батсан яваад байна да. Сунгацсан байгаа даа. Рошон. Particularly when they're already set up, and this Roshan fight, it feels like this is the fight that breaks open the game one way or the other. Just gonna TP out. Татибиц бүгд явахаар шийдсэн. Энд ч угаасаа байхгүй гэдгийг ойлгоцсон. Эртхэн доошоо явъя гэсэн. The thing is, the lane is super deep down here, so Mickey had to go back to the tier 2 to shove it in. They don't want to play with this lane vision disadvantage right now. Харин Liquid-д бол шууд P-нэр буугаад ирч байгаа юм байна. Тэ аврагын төлөө. Бот ав. You have an observer where you do Maposhka. Does not see him as he gets in the trees. They see Boxy. That's a great target as well. Boxy, yep, they're going to jump him immediately. Try and burst him without using any sort of Berserker's Rage. Just keep him from a distance, and they got him. That is a very nice pickoff. He does have buyback here.
Liquid can commit. Radiant side, it's going to take him a while to get back here. And Team Spirit going to poke in, and that Lotus and Lincolns are being thrown on Yatoro, so you have to think about these ruptures. The pipe now being on cooldown means Team Spirit. Yatoro feels confident. He's going to push forward. It's got a window where the Tiny is not here. He's going to try and go through the gate. Oh, this is dangerous. He's going to come back into instant damage. He may not be able to blink away. Boxy, if you do this, it could be a dieback. He keeps on baiting it. Is he ever going to go through? Oh my god, he's just gonna keep him sitting there. Yatoro's gonna go through, and Boxy doesn't realize it because the animation is on his own side. Oh no, he's got the Ogre Seal Totem though. He may have a chance to be able to get away. Yatoro chases after him, and Team Spirit. And now maybe they're the ones that get caught. Zai looped around, he's going for lore. Where's Yatoro? Yatoro, save us, please. Oh no, Team Spirit, they're already going to be run down. That's gonna be 2 heroes dead, one of them with no buyback. That's dangerous. Ice Blast, it doesn't really clip. They immediately dodge away over the side. Now a toss back up on Yatoro. Tried to go for the chain stop, but no. Denied. Nihilism though. The BKB, it gets kited out, and he knows it too. He immediately just has to TP away and collapse. Oh no, Yatoro in his bold move of going through the portal to try and catch Boxy will end in betrayal for the rest of Team Spirit. The Boxy gate bait is just too damn juicy to refuse. Yatoro bites and hook, line, and sinker all of a sudden. Wait, guys, our carry's on the other side of the map. Oh no. He did not think that went through entirely. No, because if he wants that fast kill, then he would need to pop BKB for it. I don't know. I mean, that might have been worth it for a dieback on Tiny if you get it right away. I mean, if Team Spirit play that sequence perfectly right, it's an okay play to make. They just need to back off with everybody else. I don't think they were thinking about it either. And then all of a sudden, you have to go back to the gate, pop an early BKB. By the time you're there, your whole team's dead. And a Roshan that Team Spirit were angling for will be taken away by Liquid without having to commit that Leshrac BKB. That feels really good for Nisha here. Picks up a Shiva's guard. Хүмүүсээ GG ямар баг тарчулсан бэ? Хапон. Okay. That's a pretty low cooldown. Obviously make хаацсан тий. No need to hold it. There'll also be a cheese on the IO, so you're technically looking at potentially 3 lives for this Leshrac. That is a lot for the troll to fight through here. Yeah, how do you Арчуулсан ч гэжтэй. За арчуулсан юм да. Хатан бол үнэхээр амар өсөө. Танишагийн агним сая аминд нь орсоо. But even then he could get relocated out even if he doesn't get the heal, just being able to dodge damage. I don't think you can go on the Lesh anymore. I think you одоо сприт жоохон аргаад эхэлчлээ. Саяны Рошон бол угаасаа бүр гами яг л бию гэдгийг нь эргүүлэх Рошон байсан. Тэгээд ер нь жоохон аргачлаа. За харъя. Гэдипнэр iShard, Noxy, Ятро тавих гээд үз Ice Blast орж ирсэн. Хоноос орж ирж байгаа учраас болж байгаа. Lotus өмсүүлсэн. Болроос Punch орж ирсэн. Wall орж ирсэн. 3 батрын Wall, 4 батрын Wall болоод хуурчлаа. Noxy зулсан Mike. BKB-тэй Watrans даруулсан. Trollтэй хазагнаа зогссон. Cheese идсэн. Аяо тэдэрс эргээс өвөд явуулсан. За Nihilism дарсан учраас гар хийж байгаа юм байна Spirit. За болиг гэсэн. Тийм тэгээд талон Liquid тож утсан. Ятро сая бүр ямар галзуу юм ээж нэ. Тэр Ошон дээр нэрээ. Боксерыг гүйж аваад ганцаараа алтий гэж бодсон юм хта. Үе яг хэрэгтэй үе таг болж энэ тэрийг хайрн тийм ээ. Анятаас л олж авахгүй юу? Яг хэрэгтэй үед нэр наалга болчихлоо. Sorry. Би тэрэн дээр чи хараад хэлээ суужсан үг. Юу хийж ийна Ятро ямар новшээ гэдэг нэ гэсэн суужсэн чи. Make байдгүй сте. За. Араас нь Lotus хүн байхгүй юу? За Snowball-та түнээс эвэлж байгаа. Lotus-та таагч чи бууж ирж байгаа Collapse. Бууж Lotus өгж амжсан. Гэтэ Mira стил өгч юм. Ice Blast, Mira усаа. Яа үлтэйгээр гарах гад үдсэн Elko хийж яхад Vacuum-да зогсоочлоо. Collapse-ийн маш гой тоглолт. Wall байхгүй. За, Ятог сүүжлүүлсэн. Noxy орж ирсэн. Бэлэгтэд гараад амжсан бокс. Нэг тийм заваан удаашилсан нэг тийм тухай балиар заваандаа игээд байна да. Ямар заваа юм бэ? Ишраки агним яг яад юм бэ? За ер нь Ghost B-play тавьцаа гэж ойлгочихгүй дөө. Чи өөрийгөө ер нь бол Ghost-лж гинэ гэсэн үг. Тэгээ чамтай ойрхон байгаа баатрууд
E-play цацуулсан юм шиг болно гэсэн. Тэр тэгсгээд ойлгоч. Whatever he wants to just become an annoying frontliner, an annoying backline support sniper. A lot of options for him. Өөрийгөө гостлоод эргэн тойрныхоо хүмүүст нь E-play татчих байгаа гэсэн. Нэг аав хоёртой ингээд тодорхой хэмжээний. За 9000 найдвард илүү Team Liquid-ийн талдаа. Тоглолтын 35 дахь минут kill яцаа 21-11. Рот нул биш. Агним авал дээр байгаагүй юу? Noxy авж байгаа юм шалтгаантай л да. Тэр Dishak гэдэг баатрыг адахын тулд Noxy зайшгүй хэрэгтэй байгаа даа л да. Нехтизм гэдэг нэг агнима дараад байгаа учраас мань хүн зохиж чадахгүй байгаа даа. Godlike-ийн зураг байхгүй. Тэр алдарсан. Хулгаад алдарсан. Godlike. Then it's not as dependent on the troll, right? Then this winner can. За build-ийг уралдаж зохино гэж бол Liquid бол бодож болохгүй. Troll гэдэг баатрыг build уралдаж зохино гэдэг ер нь муу яа шүү. Равч зогч юмс харахуулаад огсоо, Snowball доод огсоо. Бууж Blink-ийг уншина. Blink-тэй амжчихлаа. Мира. Саагуулсан. Аашаач идсэн. Blue-тай доорн тавьсан. Хоёр самаа ирээ зохино. Мод орд ирнэ. Дигээ шидсэн, Guarding restart-сан, амьдэрсэн. Хөөх. Ямар гоё юм бэ? Аягийн скиллнес Blink-тэд гараад явчлаа шүү. Аяа шүү. Рот агним чи өөр төр норж ирсэн скиллийг basic spell хийдэг үстэй. Axe эргүүлэхээр айлта байгаа юм биш үстэй. Тэгэл буруу юм шиг санагдаад байна. За дэш өгсөн Noxy цацсан Axe шийдсэн онсонгүй. За бүр Relco тийг гараа явчлаа. Инсэн я бүр явчлаа. За эргээ тэнцээ бууж ирнэ мэдж байгаа. Мэдж байгаа. За буугаад ирсэн. За Noxy дуулаа шаакалтуулаа Glipness баригдаад өгчөж байгаа юм байна. Рэнжтэй хоёроо ихээр айлд спел хийнэ. Дөө. Тэгвэл агним worthless юм шүү дээ тий. За тэр гурыг нь зохин. Трол юм чи одоо зүгээр занчин шүү дээ. Ята араас нь бүр сатаник авч байгаа. Энэ тролыг угаасаа Liquid яаж аргалахаа бол үнэхээр ойлгохгүй байх хэвээр. Хайтдаг айтмнууд яаж амар дутуу. За улан жисэн Glipness шакал оржсэн. Walrus панч хийгээд арагш нь яаж вэ? Ямар ч байсан л арагш хэлчихлээ. Тайныгийн үед. Миний ямар ч байсан нэг сум бол аваад авахаар л гэж. Би тожныгээ сумлцсан. Тэгээд маргал авч иж байгаа л гэж боддог. Зэн да. Тролыг яаж аргалах юм бол Liquid. Absolutely fearless when it comes down to the clutch time, and he is pushing for that level 25 talent. Once more, Yatoro will lead the pack here in experience. You would have said but force. Like this strong dispel. Айтмууд дарах юм байхгүй юу? Хэвийн салбарт авж байгаа амт тэрөөс харагдахгүй байгаа Liquid дээр. Мик одоо гаргаж ирэхээ сонин. Зай дээр гарч ирмээр бах юм. Lishak яах вүлээ? Гилимэр интрос айгу хоржонтой л байдаг юм да. Яг Батлтранс дарцсан гүйж хахад гинт одоо явжсэн баатар Гилимэрэн дээр алга болчих бас жоохон тэрмээр л байдаг да. Мика агним аваад тролтой зодтолдохгүй болох да. Тролтыг нэг хэсэг нэг зүгээр нүүр тулаад зодтолт баатар энэ ч бол харагдахгүй л байна. Тролтой яг л нэг хэсэг нэг зодтолт бол угаасаа л скил хэрэглэхгүй яг нэг хэсэг нэг тулаад зодтолт угаасаа л баатар өстэй. Дараач бол авлан жисэн агаар дээр нь тоостно. Бикбиг дээр Батлтранс дараад амжилтчлгүй яах вэ? Walrus punch ice plus-та 4-5 баатар вакуумтсан. Энд дууссан баха. Focus хоёр доосон байгаа нэг Nexus моржсэн тоотол зөксөн хүнээ force-тод гаргасан. Ятро талбайн гадна талд ард нь хүлдсэн байгаа даа. За дээрээс нь Noxy татсан чинь Relco тэгээд аваа гараа явчлаа. За заыг хөөсөн Glipness
Тагтын даж Валус панч зогцсон. За юунх нь ойлгомжтой хавлан жоржсон. Бокс дээр Айшартын блок орж ирсэн. Өөрийгөө форслоод холдуулсан. Snowball Noxy дагаад ороод ирсэн. Ятро за рүүтлж бариад авсан. Дансэний эргэж очиод буцаад эргээд амьд хүрээд ирсэн харагдаж байна. Ice Plus дээрээс нь vacuum wall. Collapse гэдэг хүн ч бүр бурхан юм аа. Яаж вэ сая? 4-5 баатрыг бүгдийг нь л татаа оруулаад ирлээ. Одоо хэдүүлээ харъя. Удаас ууш юмшлэгэн дээр. Яатрог одоо Rapture даад аргашин тоостно. Бам. Ниша энэ ч октоуда сплит хийж байна уу? Хүлээж байгаа тас яа BKB дараа дамжцсан. Одоо энэ ч Valorous Punch орж ирнэ, Collapse орж ирээд Vacuum-д нь бүгдийг татаа оруулаад ирнэ. Ice Plus орж ирнэ. Дөрвөн баатар дээр орж ирээд Микэ шууд үгсэн биш. Үу. Тэ сплит хийхдээ орсон бол BKB-гийн даруулахгүй унгаач бодохоор байсан л гэж бодоод байна да. BKB-гийн даруулахгүй унгаач бодгойсон баха. Сплит хийж доноод Микэ зохиод бүх дэмэж нь орж ирнэ ш. Болно. Ер нь болох байсан баха. Болно гээл дэмэжээ тооцоолоод үдсэн л баг. Сплит хийж онсонгүй. Shouldn't have used all his good luck up in that faceless void game with the bashes. You gotta save some for the later rounds, my friend. Yeah, might have got a little bit luck in that last fight. That toss actually kind of played against Liquid because they grouped up so badly. Таны хэсэгэн зургийн пауз орж ирсэн. They just all in for that kill, knowing it's a automatic team fight win if you get it. Yeah. The second you don't, that's also the last chance you're going to have to do that because this is going to be troll level 25 off that fight. Микэнцийн царайг харахад бол хожигдсан л харагдаж байна. Collapse хийж дараас бүр амар их хэмээж нөө. You have to think about the snowball saves versus tiny, like this tiny tusk 4-position battle. It's one we've seen a lot of times over a lot of TIs and big tournaments for a reason. There are two heroes that can start the fight very well. Таны vacuum wall бол бүр өгүүлж та. Одоо энэ хүн бүр hex гаргаад ирж байгаа юм. But the tusk save is no joke. Туухан гол. Late game battles. You buy time for a rupture target, maybe you get another wind run off because you put Laurel. Ганц трол аваад бүр ингэх юм уу те. Яалтгүй яатраад юм да. Хайварын хамаг баазаар тоглолдог. Энэ хүн чинь одоо TI-ийн хамгийн их баатрыг тоглосон хүн байгаад байгаа шүү дээ. Нэг TI дээр хамгийн их баатраар тоглосон. Өөр. Утга байхгүй наа бро. Back in this game, something he did not have for that fight. That is why that toss into the stun was so pivotal there. That is a troll who bought out, did not have the level 25. Дараалал бол ерөөсөө хүн болцсон. Энэ хүн бол одоо хүн болох нь ойлгомжтой. Net орт нь бүр 4 рүү ороод ирсэн. Юу вэ? Knife түрүүжингээ каст хийж байгаад би л одоо л орж. Би одоо л орж иж. Тэл Knife дээр зүрцсэн юм шүү. Knife элтрүү түрүүжингээ каст хийсэн шүү. So энэ ABC Sports дээр ирсэн үзэгчдийн тэмцээний игч каст хийсэн. Одоо энэ Riyadh-ийн эхний 2 тоглолтыг хийсэн. За хүлээсэн дээ. Liquid-с 5 матрик smoke. Бэлтэн талбаар бол орж ирэх гээд байна да. За таны үсээ орсон аваад энэ Noxy-ыг нарт нээшээд тасцсан тоос орж ирсэн. Сплит донортой босоо. Рилко тэгээд энэ цааны явшаа гарчих. За Noxy-ыг VR дээр ларл дээр өгсөн. Хэвийн салбартаас орсон. Ятро нишат наацсан зөхөд Ice Plus орж ирсэн. Ниша өгсөн. За Ward Walk хоёр одор дээр Рилко тэгээд Микэг бүр дуудаа оруулаад ирсэн. Инсания бүр яг л яа. Энэ жижиг бичгстэй биш үү дээ. Ниша богод ирсэн. Стилийг бүгд өгнө. За юунсан Хостлон, Rapture догт аваад дөрөв матар дээр юу болоод байна? Хүүе энэ ч бүгд нэг үхээд энэ яатраа үхээд өгсөн мэрэ өгсөн. За шаакалцсан хоёр матар дээр. За Wooden дээрээ тогтсон Ларлын үед бол доороос нь Мипошка төгөөд байгаа. Нөгөө талаас яатраа бас байбек хийсэн. За дараа Нишаг, Шаакалтн, Экстэн, Collapse, Noxy татсан Axe сэргүүлсэн, Axe шидэд удаашуулсан. Хостлон, Collapse-ыг өөрөөсөө холдуулсан боксыг. За Split-ийг тогсон, Шаакалтсан Ларл дээр Lightning Storm boost наваагаад арсан TP-тэй зогссон.
Dispel гэх юм байхгүй. Agni модаар байгаа тий биччихлээ. Ой, сая та харсан уу? Энэ сайн яг Мики ингээд тэрнгээзээр яг ингээд гараа цаашаа гарч исэн шүү дээ. Тэгсэн чинь Т-дээр холбонгуудаа буцаага оруулаад ирсэн шүү дээ. Тэгээд Мики боолн дээр эргэж бууж ирээд үгцсэн. Яа. Арай гомдмор. Тэгээд Мики амьд байсан бол арай өөр дүр зураг байвал байхаар л байлаа. Рошон. Ятро байбек хийж учраас эц авах нь ойлгомжтой. Агнимыг баг идэж таарах бах. Эц Блинктэй доороо жийсэн эцэн. Одоо хараарай. За энд ингээ боолцсон. Тэр цаана Микэ гүүж ахнараа оруулаад ирсэн. Яа. Эзэн ямар болорсаа. Яг энэ дайны эхлэл бас тэгсэн. Нишаг яагаачгүй байж хат Нишаг реликот тэгээд хойш нь аваад орцсон. Тэр реликот байхгүй учраас Ice Plus энтриг шууд оноход айгүй амархан байгаад. Бокс чинь бүр яг л асаас авлаж тоос бол бүр ойгоос. Яа инсэнэ бүр яг өөрөө харахгүй харахгүй. Ямар амар муухан мич. А тийм байна те. Рейнжд мэлээ аль нь basic spell гэдэг. As soon as something happens, she uses the relocate. But the thing is, if you don't use it instantly, that target is gone. Таниша тэгвэл одоо тэгээ сонирхол болчих юм шиг. Under 2 seconds. You do not have enough time. You pretty much have to decide instantly when the first шидэн зүгтний бил бүлэг шиг. За 5 бац smoke spirit тоглолтыг дуусгахаар шийдсэн. Энэ төсөлийг тавьж шийдсэн. Мира уртаа орсон smoke-ын задарсан. Микэтэй таарсан, snowball-сон, билигтэй дутуу билэгдсэн. Мики би таарсан. Нэмэргүй Ice Blast. Микэ өгөх нь ойлгомжтой. Яа. Яа л да. Рол яг нэм үү? Өөр дээрээ сүхэ эргүүлэх юм бол өөрт нь орцсон байгаа скиллийг basic spell хийн. Strong spell бол биш шүү. Strong spell гэдэг чинь нөгөө нэг stand болсон байж байгаа ч гэсэн урсаа нэг агнинтай байхдаа энержи дараас ирдэн штэ. Тэр бол биш. А тэгээд сүхэ шийдэх юм бол айлтаа байгаа скиллийг бас basic spell хийх юм байна. Хийгдэж. Тэрийг бас сурч авлаа. Хэксчлээ. Бүр тик кастн дээр Ваку бол 3 баатар дээр ёо коллапси хекс бүр коллапс гэдэг юм чи юу гэдэг юм бэ? Старт нь болоос панч нолбой цацаа ятро нөө болцсон. Акс зэргүүлсэн дуусаа ятрогийн дабл кил. Яа, жижиг бичих юм шүү. За битсэн. За 46 минут тоглоод 51 кил гараад Team Spirit-д бол comeback хийгээд 3 дахь тоглолтын дээр яаснаар 2-1-ээр цувралын харьцааг тэнцвүүлээд юу илүүрхэд ихэлсэндээ Өжигчдийн тэмцээн дээр нэг ялсан 60к тэгээд тэр юу 3 баг хоорондоо тоглоод ялсан баг нь голоос нь нэг нь л ялсан штэ. Тэр ялагч баг нь 10к депо байна лээ. Яа. За одоо аяа авахгүй хаа. Тэр тийрсэн байх хэвээр. Аяасаа. За яг хамгийн хариуцлагатай дайн дээр мань амар муухай миг айцаа. Одоо тийрсэн байх хэвээр. Too many answers for this game 3 will be too many answers for this series. Let's head back to the panel. Team Spirit at match points, they take this game, and it was kind of like we thought. Team Liquid, yes, they had the early game, but once it got to the late game, once Team Spirit gets those team fights that they want, we can see. Тэгээд авсан л шүү дээ. 2.5 одтой тавьсандаа бүр харамссан гэж шүү дээ энэ нэг. Одоо нэг тоглох юм уу нэ? Доод нь нэг тоглолно, дээд нь хоёр тоглолно. Одоо Liquid очих юм бол дахиад нэг тоглолт гарч ирнэ. Spirit хожвол энэ тэмцээн энэ үрээ дуусч байгаа.
Түрүү 3 удсан баг нь Riyadh Masters тэмцээний авар болох нь дээ. $5 сая долларын шагнал авах нь дээ. Kn1fe-ийн Dark Series-ийг бандах хөө. Kn1fe-ийн Dark Series бол саяных дээр бүр яг л тоо ирчлээ шүү дээ. Арай л дэндүү ороод ирлээ. And even though they had some problems in the early game, I still think it has so much value against the IO Lash, and it just showed that it's worth it, you know, even if it has some downsides. And not only the courage to run this AA throughout the tournament, but to pick an unseen hero in this Tuskar for such a long time. And of course, the last pick Troll, who is a hero that a lot of people don't have faith in. And I mean, you can't talk about this team without talking about Yatoro. I don't know how he consistently pulls off these carry performances when everything looks so dark and grim for this team. They find a way to fight. There was that beautiful fight in their jungle where they managed to kill the Visage first with their burst damage from the Focus Fire and the Troll. I mean, the tag team and the Troll, and somehow that was the turning point for the game. I just don't know how they pulled it off. That was incredible. Yeah, I feel like every team has, you know, their strategies, what they've been relying on all tournament, and nobody had really cracked like the recipe, the code for Team Liquid. And when I'm watching these games, I feel like Team Spirit's finally got like all the ingredients that they understand. Like they knew Zai was going to pick a summons hero on last pick, and Troll's good against all these heroes. So it's goes like, ask Yatoro, you know exactly what they're going to pick. Name one of your 40 heroes that you play. Which one of these is good against Visage? And it just feels like when we're here on panel, Liquid's draft is predictable and Team Spirit's is not at all. So that's just crazy that this late in the tournament, you could have a team that's just whipping out specific strategies against another team that I feel like that's more something Liquid does in terms of hero versatility. But yeah, I mean, this is what it takes for Team Spirit to win. And I wonder what Liquid, like how they feel right now. Yeah, because we talked about they could go two ways within this game. Either they go early or they go try to be able to go toe-to-toe with Team Spirit late game crit. And I felt like they kind of didn't make a choice, and that is a choice, making a choice as well. Yeah, I mean, I think one thing that Brian also said is that I think Team Spirit has been very good at running multiple different styles this tournament. I think especially the last series they played in the upper bracket against Liquid in the game 3 where they just put the tempo on from the start, didn't make a single mistake the whole game, and they're also able to play this where they pick A and Darkseer, and they just do what they feel is right against what they play against. And I think Liquid in the first game had a really good idea. They came in with this Naga. I think it was really ballsy from them to just come in and play something that they never played before. And I think they kind of have to get back into that and have that confidence to do something that's going to throw Spirit off. Yeah, the confidence is going to be the key factor here because they won with their Iolash in game 1 and Spirit just beat it. And they won with their Naga in that same game and Spirit beat it in game 2. So it feels like some of their comfortable strategies Spirit are showing that they can adapt to very quickly. So I hope that Liquid find some way to mentally recuperate from this because watching that game play out, it felt like Liquid's game to lose. They had the lead for the entire game. And even the fight that they lost, it felt like Spirit had no business winning that fight in the jungle, but they did it somehow. They did it indeed. For our STC play analysis, we have a clip prepared for you guys, and there were a lot of great fights going the way of Team Spirit, especially in combination with the AA Blast when that hit. Team Liquid did not really have a shot, but the one we chose to look at was one fairly early on in the game because up until this point, Brian, it was Team Liquid that was dictating the pace of the game. Yeah, that's how it feels against Team Spirit every single game, though. No matter how much you're ahead, whether it's 30K against the likes of BB Team or 7K in this case, so like one good team fight where you slip up, you're a bit out of position. We heard Saberlight in this draft analysis saying the team that has pace, in this case Liquid, the other team, Team Spirit, is relying on you to mess up, and Team Spirit's going to make you play perfectly for, you know, 45-50 minutes in order to take a game off of them. And this is the one time they get caught out of position with their pants. Now they have Aegis. Like, looks like all the cards are in their favor, and you can just see Team Spirit, like, it's not only is it that they win the fight, it's technically 6-0, completely flipping this game upside down. Yeah, it's showing that doesn't matter what you want to do in this game, you need to have an answer for these team fights. I mean, what would you do, Kurt? Would you just avoid the team fights? Would you draft more for team fights? Because this is like a big thing for Team Liquid right now to think about as well. Yeah, I think it's hard. I think it's hard because I think most of it is when it comes to the draft. I think Spirits, like Brian also said with the troll pick, they kind of knew what was coming already. So this last pick Visage is not like a gotcha or anything. It's already, it's predictable, and I really think Liquid has to do something to throw them off, and I think that's the first step.
Then second off, they just have to plan their timings a little bit more clean in this fight that turned around the game. Sai got caught first. Yes, the pipe. So when the pipe is dead, like it's just an easy fight for Spirit. So there's a couple of steps. I think they have the tools to do it. They just have to make it work. Yeah, there's one thing, at least, I don't know if this is a good thing or a bad thing for Team Liquid, but between Game 3 and Game 4 of a best of 5, we always have a little bit of a longer break. So, I don't know, is that a better thing, Brian? Would you like to talk about things longer? Or would you be able to just go next because we have a new plan? I think for Liquid, it'll be good. I think Team Spirit has all the confidence they need, and they're... I wouldn't say they're drafting reactionarily, but they are adjusting their picks very specifically towards what Team Liquid's drafting. So back to the drawing board for Team Liquid. I do think this little bit longer break goes in their favor. I feel watching this game play out, and the last one as well, the best route that Liquid can take versus Spirit is to just shut down Yusaro, make his game as difficult as possible, because he has been the anchor in these last few games. He's been the player bringing them back. And maybe if they place some emphasis on their offlane, getting a really perfect pick for Zai and making sure that he can pop off, Game 4 will swing in their favor. Yeah, I think so. I think that's what I think they had a good idea in the first game. Also, kudos to Spirit for just doing it again in Game 2 and just realizing from the first game what they had to change and still running the Void engine, just having the courage to just be okay, we lost that game, but we know what to change to make it work. So I think it's a hard job for Liquid, but I do think the break is going to come in handy for them, especially if Blitz can make it worth it, because it is a lot about how you take the break, because it can also be damaging if you're just sitting there and it's kind of like a bad mood, you know. You have to kind of pick it up, and I think if they can do that, then it can be good for them. Yeah, this is where the years of experience come into play, with being able to recover from series, from games, mid-series especially, and there are a lot of years of experience on the side of Team Liquid and the side of Team Spirit, both. Some have even been playing Dota for a decade or something like that. Of course, it is July in 2023, and the official anniversary of Dota 2 is this month, a 10-year anniversary, actually. And to celebrate that, Riyadh Masters put something special together for you. They're gonna cut from the shorter path. They storm up the river. Patience from Zoe. Waiting in the wing. Navi's about to be caught. Oh, there's the sleep. He catches everyone. Oh, this could be a total disaster. Vacuum in. Ravage on everyone. The black hole as well. Light of heaven turns it around. Ravage as well. Stolen by Denny. Are you kidding me? They turn it around. Throne's low. Throne's almost dead. Not yet. Silent of fall. Liquid are doing it. They're gonna take it. And Palma is on his feet. Cancel VP! He's no! He canceled his VP! Puppy, he's not cancel Denny's VP as well! They're gonna do it! They're gonna do it! Alliance wins! VI3! I just have one thing to say here. This will be explosive. What the?
A new journey is about to begin. Could you imagine all those years ago coming to this? Goosebumps. Happy anniversary, everyone. Whew. You doing okay, Ryan? I don't know, man. There's just something about Dota. We talked about on panel. It's our lives, and that's like watching your life, you know, for the last 10 years. Энийг таталтай хэлгээрэй guys. I see teary eyes. Энийг хэлэхдээ юу болчихваа? Энийг хэлэхдээ liquid илүү гэмтэж. Big problem for liquid. This wasn't enough. Энийг юм эргэлтийн цэг юун дээр болчихсон. This hero got keeping him alive is a big Тэр шанд энэ дээр инсэнэт even come to the point. Even if you A ult him, he just comes back a second. Get the second Roshan. Liquid can come in. Radiant side, it's gonna take. Гэтэ энэ бүхэн юунаас эхэлсэн бэ гэхээр ямстаар эндээс You have an debilitator watcher. нэг таскийг алдгүй ш. Тэр хайчих. Тэр эдгээр боллоо. Thing is the lane is right now. 5. You do him a yep, they're gonna jump and they got him. Throw this down me. Hey, Boxy. Oh, because the animation away. Utoro chases after him and team spirit. Maybe is to blind the birds, buy you some ags. You can go into a reload from Insania. Very, very careful. Oh, this various abilities that Team Spirit are using. It's not if you land a 2-hero shack. Одоо энэ шиг бод. Одоо энэ дэс бүхэн их байгаа. Энд дэр тэрэг зөхөд нэгдүгürt явчих жаа. Тэгээс нэ хүү тэрийг алаач гээд банаас нор. Алах гэж ороод алчаа. Энэ таскыг алаагүй нөгөө хэд нь хамаг скил тэр заагийн хоёр бялуухыг алчих байгаа юм. Тэнгүүд одоо заагийн ультимейт байхгүй гэдэг мэдээллийг аваад шууд нөгөөдөл нь байлтна гэдэг. Энд чинь дараагийн фейлддэг юм юу гэсэн чинь энд нийшээ ямар ч аюул байхгүй. Relocate гэдэг инсэниа. Өөрийгөө. Инсэниа энэ тоглолтод бүр яг л энэ хүүхдийг нөх. Тэгээ энэ дээр тэгээд buyback хийх юм бол эртийхгүй ингэж байлгаж ирсэн. Тавраа алдаад buyback хийчих. Одоо тэгэнгүүт айл нь юмгүй бид нар заавал байлдах хэрэгтэй гэдэг амар илэрхий смок юм. Илэрхий смокн дээрээс энд дахиад маш том алдаа, амар том алдаа, бүр дэндүү том алдаа. Вишнтэй эхлүүлж байгаа. Rapture-тад эхлүүлж байгаа. Энд бүр маш олон сонголттой. Нэгдүгээр тоосдохдоо тарагдаа хилцсэн бол доотлолт нь спилитийг донох юм шууд аална. Хоёрдугаар Микээр тоосцсон бол Микэ хойшоогоо блинкгээд бас трон шууд унах. Цусан даах. Rapture тоос дэмэжийг ер нь бол 3000-ын зэтэй дотор бол даах. Бэндарч. Тасралаа харах юм бол харагдаа ерөөсөө пингэлж өгөөгүй. Тэгэнгүүт нийшээ стана оног. Өлийн нөгөө талаар харахад одоо бууж ирэхдээ эдийн застай бууж ирэх. 500 тэгээ 700 бууж ирэх. Таатал руугаа тэр Микки үнэхээр инкийг мэдсэн бол цаашаага даагардаад гараа авчихж шууд өгөх гэх. Маш олон. Тэгээ энэ дээрээс дахиад юу гэхээр яагаад энэ дээрээс цогтгүй ингээд айд нь станго эншинтийн үлтээ орж ирэхэд хожигдох нь тодорхой байх чинь. Энд зогсож байгаад айс шаардсан дээрээсээ бүгд гашиг.
Тэгээ айс тас дараа. Энэ дээрээс харин ч нөгөө нэг Snap-ын түрүүнийг buyback хийгээд бүр амар тоглосон шүү дээ. Тэрэн дээрээс арай боломжтой болсон байсан чинь. Хат хийх гар. Эний дугаас Insignia-ыг тэр үлдсэн болов. Miki бүр яг хийлсэн. Одоо тэр Miki энэ дэр баригдаад энэ билинг яг хийлтний билинг л. Амар хийлээ тэгээ. He pops a BKB, but he is caught in a corner. That in a good way, right? Why are they always in the finals? And something about I have to believe there's a mental team actually finishing off a tournament. So I would probably give a little bit of a pep talk that's completely not Dota gameplay related, and that's something that Bliss is going to be giving them almost certainly. Yeah, and you're going to assume that they would have already prepped more than the Naga strat, so they can just I assume they've already discussed it, and now that they've had that 20-25 minute break that we've all just had, that this is the time to like get everybody mentally psyched up, because even though you're down 2-1, this is the time to shine, not the time to falter. So yeah, do you agree, Effie? Yeah, I mean, I feel like every team environment is different, and I mean, the only people who have the correct answer to like what do you tell them, how do you raise them up, are the people within the team and the coach. So, but I know that Liquid are such a family-oriented type of team. They're all such close friends, and they do have faith in each other. So hopefully they can just, you know, relax, eat some food, and Blitz will carry them with his motivational speeches and his, as Jenkins would say, big muscles or whatever. Yeah. Yeah, I think somewhat along the lines with both of you guys. I hope they had like a good idea about the draft already, and then for William just to be able to sit down and be like, yo, this is what we're doing strategically, and then on top of that just add like a mental note to everyone and just like be able to play their game, you know, because that's what he's good at. He's good at making everybody feel at ease, so I think that's the biggest thing for him. Well, let's also focus our attention a little bit on Team Spirit as they are here at match point. This is a team that I remember during the group stages, at some point we're like, well, you know, we're talking about how Game of Gladiators wasn't doing too well in the group, so that's what you focus on. And you got Team Liquid that was doing okay, and you know there were other teams that were like outliers, performing not necessarily to expectation. Then Team Spirit is just casually flying, seemingly under the radar. I don't know how that was from a player perspective, because for us, it's like, you know, they're just there and we know they're good, but they're not at the top of the list either. Yeah, I think the biggest difference for me is that they've always been a good team at every tournament this year, but they've always been very limited in terms of what type of style they'll play. And I think in this tournament, especially the last couple of series, they added a lot. They added the Ench, like they prioritized the Ench, which is a huge thing for them because they're not a team that usually plays Su, and Ench is really good against Su. And then they also play Beastmaster on Collapse. They play Lycan on Collapse, which is stuff that before, like, you would never see them do this. And I think them adding that on top of what they already had in terms of being a team fight team and like a late game team, that just made them a lot more complete. Yeah, I think that's what's causing Liquid issues now, and also in the upper bracket final, that they have a lot of stuff that they have to think about. And I think, yeah, I think Spirit just looks solid. Like, they look like a really good team, a hard team to beat. Like, you can see why they won TI when they play like this. Yeah, it does feel like they just leveled up in the middle of the tournament, and we're gonna find out if they can close it out here. Of course, this is a team that was already in the grand finals of Riyadh Masters last year around against PSG LGD, and at that point they were not able to get a game, but it did warm them up nicely for the major that followed after that in Arlington. They were able to take first place that, but ever since, the struggling, the suffering, the not so great results, Effie, they've just continued. Yeah, for a lot of Spirit fans, it feels like they might have peaked a little bit after TI10, and they caught people off guard. And there was like a point in time where I would say they were just mediocre. You know, they weren't exceptionally good, they weren't bad, they were always contenders. But the thing about this team is on the main stage, they do transform. They just become something else. They're so hungry, they're so determined, and they have so much grit. Like, they thrive in this kind of environment, and we're really seeing it. We're really seeing that they can play against all odds. They can play under pressure. They make these you can never count them out. Playing against them is so exhausting, as they said. Even if you have a 20k, what's going to happen. You don't know how they're going to find their way back. I mean, they were at some point 10k behind in the previous game. They went high ground anyway. So net worth is not meaning that much in the hands of the I know you had a whole bit at some point as well when they were playing against BB team. They were just
they were just going for it, behind or not. Yeah, I mean, they were, in that series specifically, in their 2 wins, they were ahead in net worth for 15 seconds between the two of the games. That's a summary of Team Spirit. I remember at the end of the group stage of this tournament, they are solidified them the upper bracket. They got mega creeped by 9 pandas at 35 minutes and proceeded to win the game at 55 minutes. So this has been their story throughout the entire course of the tournament, and I think one of the scariest descriptions I could give to a team would be, I never know if they're for sure going to lose. There's not very many teams that you can say that about, and it just feels like it's so easy in Dota to get frustrated and to have you overcompensate when you're losing, you try to force plays, and that is something I have never seen from Team Spirit. They keep their composure throughout the entire course of the game. They're looking for very specific openings, and they are just waiting for you to give it to them. How has it felt for you, Crit, playing against them? How would you describe Team Spirit? Yeah, I think what Brian said is very true. They're they never falter, even if they're under pressure. Their team fighting is always on point. And I think so much practice for them. They've always they just look so confident every time they start. It never they start with the end share, which I think is good because Liquid banned out the Naga, which is also a Sue response, so Spirit probably wondering a little bit if there's going to be some early something that they're Void is there as well, but I think Spirit Storm Gotl гэж явах хэрэгтэй юм шүү Liquid тэгвэл. So I think the Ench is a little bit more of a stable. First pick Void would have been wild, but the Ench is solid cover for them. And the Beastmaster that's been in contention. Spirit баг Void авах гэдэг юм да. За бүрүүд. Liquid default. Энэ удаа бол бүрүүдэд дуудсан да. 3 гейм бандаачгүй аваачгүй. Одоо ингэ за юм бүрүүд бол ороод ирж байгаа юм байна. That can carry you one of your players' most comfortable strategies, and they do it here. Yeah, there's so much rock, paper, scissors going on with Team Spirit's threatening Void. Team Spirit doesn't want to pick Void into a Summons hero, so they pick Enchantress to block the Lycan and the Beast. So now Liquid picks the Summons hero that doesn't get screwed over by Enchantress, because you can only enchant one unit, and Broodmother has a bunch of them. And now it's most likely going to be Yatro's hero coming out on 8, and Liquid's thinking, okay, is it going to be TB? Is it going to be a Monkey King? What is going to be their, Broodmother counter of choice? What 4 position best covers that? I mean, the mind games right here. This is the cool part about a best of 5 and why it's not only we want more Dota, but drafting, these teams have been тоглож байхдаа ингээ хөлөө ингээ чигнэлээд ингээ хазаад тагч байгаа юм шиг. Анзаарч ивэл одоо энэ чи Микэ салганж нөгөө талд Мипошко салганцсан суудсан. Асаад яг ингээ. За клокт олчлоо. Дайнгт 5 клок хаа. I like this clock pick actually from Liquid because I was thinking. Ер нь анзаараад хад Liquid лэндээ илүү байгаад гайманда жоохон тиймэрхүү тоглоод байна да. Спит болохоор лэндээ бид ядаж гэсэн гайманда ялчаад байгаа. Тийм тохиолдол харагдаад байна да. Спитийн үед сонголт Task Mask-тай байж болж байна. Clock харцсан юм чинь. Зөв Core авчиж болж байна. Core дээрээс maybe Offender Beastmaster бол дайггүй. За, Beast олчих юм байна. гэж харагдчихсан ялчгүй. За, Beast олсоо. I understand why they do it. They've defaulted to their Beastmaster opening so many times. Usually it's paired with the Lion because Lion is a hero that deters from a lot of the carries that counter Beastmaster online. But this is probably one of the best things that they can do right now because there is no Naga. They can get away with this. They have the tempo with this enchantment. They can take down these towers. They can reverse the map pressure of the Brood by playing the opposite side and establishing their own fight into. I never thought. Oh god. I think it's interesting that they Liquid Beast instead of picking the big support бандгал баг. Here because there's now going to be 3 more bans. Юу, September-с бол Stark Monkey-г 2 батлыг гаргаж байгаа. And they get to respond to the Beast themselves. Stark Monkey гаргаад. Яг Monkey үлдүүлээд Stark-ыг ямар тааж гаргах л баг. Support-н дээрээс Disruptor гарч болж байна. Өөрчн Rubik гаргуул гарч болж байна те. Өөр бусдыг бол их гаргах гэж үзэхгүй болоо да. Clock is pretty good against Beast. And they get a core response as well, so I think it's looking pretty good for Liquid in the start of this draft. Yeah, the thing that I'm laughing about is I never thought I'd say this in this tournament, but I think Team Liquid has to worry about a Bristleback coming out from. That's pretty bad. It's always been good against all the summons offlaners. They ran it with
the Beastmaster against BB teams. So I also love that they banned Storm member нэг нь одоо гаргах юм шүү. Ишагийн нэг батлаг гаргах хэрэгтэй юм шүү. Storm-ыг нь гаргуул гаргачихаар л. Тэгвэл араас нь Storm котлгсон хоёр батар ороод ирвэл Liquid-ийн драфт амар л харагдаад. Одоо That's a great point you make about the Beast and the Bristleback, because it was played very successfully into the Brood, but it also opens up the Coddle pick, right? They didn't just play the Bristleback by itself. They had the Coddle Bristle combination, which also enabled the Spirit Hero for Laurel. And we have Аяг бол нэг гарах гэж бодохгүй хоо. So you can also have the Coddle Crystal Maid гарч байна. Оо. Амар сонирн батар гарч. Like you said, if they want Coddle Ember, Coddle Storm, one of them's going to be there. That's a Crystal Maiden ban. Is that just against the Beastmaster? Сонирхолтой батар гаргаачлаа. Yeah, I think it's for both. Гэхдээ ер нь муу карис шиг санагдчихлаа гинэ. Pretty good support though that can connect easily, so I think just a ban that covers the summon heroes. Also, Insania on his Crystal Maiden has had so many impacts in the games we've seen him play it. That Liquid Wind Ranger. Very often, if not at all. Not that I can recall watching, but at Dream Leagues he was Мэдгүй. Эсгэлтийко харин сонирхол. Тийм яаж залт нь юу байсан юм бол доо. Бид нар чинь нөгөө нэг юу яадаг штэ. Эдитэлцдэг штэ драфта. Ийм баатар банд нь энэ орж ирвэл энийг банд нь энэ ороод ирвэл тэрийг нь сонгоно гэдэг ингээд бүх баатруудаа ингээд эдитлээд 6-7 цонх болгоо үүсгэждэг штэ. Та дөрөв санджээвэл эсих дээр үлээ хинэх дээр үлээ. Тэрийг нь дидэгцэн дээр нэг хальт харуулаад өнгөрчсэн дөө. Эс байсан санаад байна. Эсийн дидэгцсэн санаж байна. The pace is void. Oh, өөртөө гаргаж байна. Void, Implar, that maiden. The burst damage бол явахгүй л гэдэг юм байна. Everything about the game and team spirit, even in all their times where they came back against BB team, Collapse was having relatively decent games, and his pressure on the map also would get them Roches when they were losing. So, and I think it's really important that a team like Liquid-ийн толгой иргэсэн. Void Moid бандаад, CM бандаад гэх юм бол гайхаж байна. Юу болоод байна? At the same time, I feel like Beastmaster is one of the heroes in this Noxy бандаад байна. Regardless of most lanes, because he has two builds to play on, which is either playing for kills on lane with the boar or tempo, or just maxing your axes and clearing. Liquid-с Storm гаргажээ. Би бол Storm-ыг Spirit гаргах болов гэж бодчихсон. Liquid-с Lich. I believe it was 9 Pandas Brood. They ran a Spirit Breaker plus Storm combo versus the Renother. Yeah, I would just worry about the clockwork, because I think traditionally clock is the support that likes to play into Spirit Breaker. So if it wasn't for that, then maybe. I think now you know the clockwork is going to be 4. Most likely it's going to be Insania Lich on the safe lane, so maybe it's more likely now. I think it's just the lane with Beastmaster will be pretty weak. Enchantress харж байгаа Lich авчиж байгаа юм уу те? That can go with the Spirit Breaker to the safe lane and put the edge with the Тэр shield mid юу унтрах ямар ч хинт чамаагүй юу? We forgot about that one. Тийм ээ. I like Snapfire versus Clockwork. Cross shield mid-ийг бол шууд унтраагаад хайчдаг штэ. Могул юм байна л да. This can be Laurel's hero from the mid lane since they don't have second pick and they won't be. Snapfire-ыг үлдсэн байсан учраас team spirit-ийг авсаа. Larly Snapfire орж ирж байгаа хаа. Larly Snapfire бол хоёр юм бэлээ. Үнэхээр л тоглох юм бэлээ. Snap нь бол дайггүй юм бэлээ шүү. Зааханаас нь TB-тэй. Void бандж байгаа TB оруулаад ирлээ. Drow Ranger baby. For my boy Mickey. It's a good Drow game, yeah. I agree. Would you pick it now? Юуг нэ харна мэдээ. Юу гэж байгаа юм болоо? But the Spirit came out in the first phase crit. Do you think Spirit have addressed it at all, or that they still need to do something? And if so, what can they do for this Brood? I think this TB is their response. I'm not sure if the snap is mid. I think they might have some issues with dealing with the Brood early on, unless Mira has some hero that can, like a Spirit Breaker that can provide some cover. But there's the draws. I think they will have some issues with killing in terms of like Snapfire can go there, kill the Brood links, and stall the pressure. And then I think TB has a good lane against Brood, especially if it's a Brood clock. So. 10 seconds remaining. All right. So what boxes do we need ticking from the
from the final positions here, it looks like for Team Liquid, they've got overall last pick, so they're looking for their mid hero, but they don't have to choose one until they know for sure if it's snap mid or if it's something else mid, depending on if the snap is core or not. On the side of Team Spirit, I think we're going to assume at the moment that the snap is a core, and that would mean that they're looking for Miposhka last. Mirror or Miposhka. I think Miposhka is more likely to play Ench. Okay. But it is an option for them to put it offlane. Like Split-ээс пакки гаргасан. It's pretty good against Lich and Drow, so I can Надад бол одоо Split-ийн хувьд бол олон замын Snapfire, Deflame TB, offline beast masterтай Enchantress ямар нэгэн support. Тэгээд нэг support-ын дотор юм шиг харагдаад тах юм. Liquid-ийн хувьд Deflame draw, Mickey-ийн draw. За юм бүрүүд. Тэгээд Noxy-ийн clock. Insane Lich авч байгаа болоо. Lion seems to be the best one of the 4 heroes in this patch. Even versus Breeding Club? I think so. I think it doesn't really matter too much for like what he's playing against. It's more about what he needs to do for his team. За Liquid-с Mirana бандсан. Support туу гэж харж байгаа. За Liquid ч гэсэн тэгж л харж байгаа юм байна. Миний харж байгааг харж л байгаа юм байна. Same thing from a mid hero that they would need from a 4, like some hero that can open the fights, and I don't know how many options there are for them. There's Ember Spirit still Ember, potentially. yeah. I think they might be a bit worried about the counter picks for Ember, because Nisha is a player that will counter you pretty hard on lane if you pick Ember Spirit, so I think that's probably their worry, and that's also why I think they will probably put the Snapfire mid, because Split Rubik юм уу таны нэлээд гоё харагдаад байна да. Do you ever consider for Team Liquid, like, are you Гэхдээ support орж ивэл range support юм байна. Бараг Rubik юм шүү дээ. Rubik эсвэл өөр чи юу гэдэг лээ. Хэд үдэ юм байж болох юм. Стин нэрээ нэлээд гоё сонголт байж болно. I think that's what they should do if they're in this spot. Like they need to put the pressure on. The Split бол Pangler гаргасан. At this point, like it's game 4. Pangox хоёр гаргасан. I think they should go hard. Явж Ember үлдчихэж байна. There's heroes that get prioritized much more highly throughout the course of the tournament and kind of get forgotten. Ember бол Snapfire эсрэг лентгэд бол төвхтэй хэцүү. Мэг Nisha-гийн Ember байгаад нэмэргүй. За Batrider гаргасан Liquid. That could be the case, yeah, that they have something planned like that. Also respecting the flex, but didn't Liquid play some Draw Ranger plus DK? Droido. I feel like that could still be an option for Liquid too, but it's going to depend on Spirit's pick. За Rubik-uu шийдвүүд юм аа. DK is rough against TB. Стилх та. Just because the illusion reflection gives all the bonuses. Demonic Parch-тай ингэн тэгэн. It would be a good tempo яг л мөн. if they wanted to amp up that, like, but I feel like against Team Spirit they've proven time and time again. За Liquid-ийн голын зам дээр Nisha хэрвээ би зүгээрээ гэвэл Ember авч болж байна. А зүгээр бишээ гэж үзэх юм бол арай юу яаж болох вэ? Pop. Pop юм шиг байна. Yeah, it becomes a bit harder now that he has to pick into Snap. I think the SD is an okay option. I don't really think SD is that good against Drow personally. But obviously good with Terrorblade, solid save, like it's a good scaling for, and I think it's just like a solid. Бүр халтраад. За хэлчихсэн үгээ залглаа. Ember юм байна те. Манай зүгээр л гэж байгаа юм л да. Ember тэгээд Temgord аваад нэмэргүй шүү дээ. Scatter Blast тэгээд унтраач. Demonic Parch дээр унтран, Enchantment дээр унтран. Яа, Nisha-гийн game. Үнэхээр товхгүй санагдаад байна. In terms of individual player level, Nisha does. Энэ game over гарна гэж байх уу гинэ? Байна. Энэ юу битүү overын л тоглолт харагдаж байна да. Хилний over, Brush over. Liquid ч бүр яг л хожигдсан санагдаад байна шүү. Яг өдрөө. Дрөө юм да. За энэ бүрүүд Mickey-гийн дрөө юм да. He has really good heroes for himself. He has Ember, Clock, Brute that will all go in for him, giving vision. So I think. Ари яг бүр халтраад дека гэж яг хэлэх гэсэн чи. Ачаад Ember дарчлаа штэ. Нэг Scatter Blaster унтрахгүй шүү гинэ. Унтрдаг шүү bro. Бүр яг л унтрдаг шүү. Ойртож байгаад нэг хийгээд нам унтрна. If Nisha does do that, I heavily favor Team Liquid. Otherwise, like if mid lane becomes a problem, I would go for Spirit. Seems like my panel is setting out for that game 5 here in this grand finals. But let's see if Liquid has the upper hand here, or if maybe Team Spirit is gonna take it all home here at Riyadh Masters. But first, though, heading over to Jenkins, who is able to talk to Blitz right now. Pretty good. Still pretty happy. This is where you come into your specialty.
You guys have backs up against the wall. Your coach blitz. Хүмүүс бүр яг ингэж ямар ч хамааралгүй юм ингэж скриншотыг ослоодох юм тий. Амар I хэцүү. just told them to keep their heads up. I think everything that we've done is 13 завхад на хожчихвол гинэ. Юу хожвол юм бол? Сприт үү? Сприт хожвол авлаа гэж үү? You know, for me, I think it's just a cool thing to repeatedly get to finals, show that consistency, show that we're a top team. Like, I'll live, and if we won this, life would go on, and if we lost it, there's another thing to play, and life would go on. And so I just told them, enjoy the moment. It's not very often that you get to play for this kind of stakes in front of this kind of crowd, so just enjoy yourself. All right, well, very motivational blitz. I appreciate it. We appreciate it. And now we're gonna go to our motivational casters. That is Avery and Kat. Энэ YouTube, Facebook дээр хэдэн үзэж байгаа. Үзэлтийн энэ дээр дэлгэцэн дээр байгаа үзэлт яг мөн үү? Энэ гаццсан юм болов уу? 20 years ago to one of the biggest and best esports in the world. The culmination of community's love and passion has led to a truly beautiful game. Now, the teams will find their decade of work and dedication culminates in this finals of a championship. Ягаад бүгдээ Arcana Immortal өмсөхгүй байгаа тайлбарлаад өгч гинэ. Гэхдээ одоо энийг тэр тоглож байгаа хүмүүс нь л тайлбарлах та бро. Нэг бол өөрт нь эвтэйхэн санагддаггүй байж болно. Би бол тийм Arcana-тай бол тоглож чаддаггүй. Нэг тоглож үзсэн барахгүй мэлээ байсан. Наандч ластыг хийхэд хүртэл амар төвөгтэй байгаа. Тэгээд байсан шүү. Over 10 years ago he started playing this game at 14 and that has been the story for a lot of. Нэг Jagger Arcana-тай нэг үдчилтэйг нөө парти тоглож ирсэн чинь Jag авсан чинь надад Arcana байгаа шүү дээ тоглохгүй гэхээр за тэгээ тоглосон чинь харин ластыг хийж чадахгүй тэрнээс болж би өөрөө тийрээд тэрнтэй л холбоотой байх л гэж бодож байна. Rubik бол хамаагүй л те. Rubik тэр бол шалтгаантай нөгөө нэг айлынх нь одоо гэрнээ чийдсэн, лаарлаар хөдөлсөн, лаарлж бүр их л холгуудлаа бараг өгөх юм байна дөө. Verifierтэй дарах шалтгаан байхгүй давсан. Унаад бараг бүтэн цэстэй ирэхгүй бол энэ голд бараг живхээр харагдаад байна. За first-луудыг Mika аваад гэсэн, Art and Disruption-гээ болцсон, Axe-а хэрэгэлсэн Godop-сая. Тэтгэл санаа зүрсэн. Боли гэж ийцээ. Otherwise, it is going to be team spirit claiming the championship. Team Liquid do not want to let that happen again, man. Эсвэл манай зараад битэлсэн юм болов? Times to them this year to watch yet another grand finals. Микигийн дөрөв бол Dragon Dance аваад тэгэл араас нь шууд аягныг дардаг. Гамн гоё байвал яг Hurricane Bike болчих болно. They have put their hopes and dreams into two very prominent. Rubik-ийг нэр би ярьжсэн тий. Rubik бол айлынхаа одоо баатруудыг хараа за тэрнээс team skill авал миний одоо skill-ийн эффект ингэж өөрчлөгдөнө гэдэг ч юм уу. Тэрнээс бодоод Arcana-тай тоглох юу вэ? Тоглохгүй юу вэ? Static Storm энтриг бол Arcana-тай Arcana-га унтрааж байгаа тоглолчтой. Тийм бол нэг хүн амтаа андуурж орж ирж гэл нэг тиймэрхүү ялгаанууд бол байна. Тамира энэ Пипигийн чирэггүй хөдөлгөөн ийсэ. Нөгөө талд бол чирэг шалтгаан байхгүй. Пипи энэ хоёр эсрэг. Noxy чирэг гэсэн бол гуталтай гарч ирэх хэвээр. We saw the panel talk about the answer to the Brood. I don't think the catch for the Brood is that good in this game outside of maybe the Beastmaster later. Ганчандаг удаашуулсан. Мета даасан гэрнээ читэн за юу гэсэн баха. Бүрүүлээ хоёр үрчлээ. Яа, нүдэн дээр нь хоёр үрж ах чинь XP-гээ тоолохгүй байсан сая. Яг хоёр хүрээл. Биг эсрэг угаасаа. Таталт тайминг дээр нэг нурд байж нэг зүгүүлээ. Аксер хитэр бандсан бэ? Хамгийн ихэнд бандлуу. Би санаад шүү. Шууд бандсан шүү. Сприт төрүүлж бандлуу, ликвид төрүүлж банд. Ямар ч байсан л хамгийн ихэнд банд. Өөсөө тэр даркийг өгөхгүй Godopс. Яаж тэ? Тийм амар даркс. Дээрээс нь Итаниагийн АЯ тэрүүл айцсан. Нөгөө талд нь Godopс-ын дарксээр нь бүр лаагаад байдаг. Айгу хэцүү. За кук ицсэн.
Пистэн дээрээс scatter blast-ыг нь алдуулчлаа. За Нишагийн маш гоё тоглолт орж ирсэн. Дараагийн жоохон онцгүй юм байна. За тэгээ асуудал байхгүй те. Тэгэл угаасаа Snapfire илүү. За хэдий дотор хоёр талаасаа дарсан боксыг даралт нь илүү байлаа гэж. Universal Battle болохоор ер нь бол collapse тэгээд угаасаа энэ Батар илүү гоё байгаа гэж тэр Батараа тоглолцлоо. За Deception хийгээд дээрээс ноодод үтсэ Verify тавчаас болчлоо. Дайвалж орох гэж байгаа. Тэгээд collapse эргээд хиптэд ирсэн. Такилэрч бол 2-1 байгаад байгаа. Спиритийн хувьд бол одоо хожих юм бол тэмцээний авраг болох гэдэг. Liquid хожих юм бол бид нар 5 тоглолт үзэх гэдэг. You also are getting the Lotus because you're pushing the lane into the beast, so it's extra mana regen for this Lich who has a salve still left. I mean, this is a very abusable lane. Дамикийн дөрөв амар шүү. Альчгүй амар шүү. Тэгтээ last hit-ийг бол Snapfire T-бой дэргүүд. But it's also not a hero that can help you close the gap, right? Because you have a range 4 position, it just means 4 минутын рүү. Дараа дэшиг үтээ. Доотлын рүүнийг нийш авах нь ойлгомжтой. I think there were options that helped them solve some of the problems they had in this game, but it is a hero they're very comfortable with. Дэмгот Beast 2-оор авцсан юм байна да. Доор Микийг унгацсан байна. Deception хийж унгацсан бол та. За Rocket Flare орж ирээд боксыг хийлийг нь авчлаа. Тамира өстө гинтийн цогцолтонд өрцсөн дөө. За Axis Tower damage аваад суучил Collapse. Гэрнээ чидчихгүй яач уу? Эсвэл мань Insane өөрөө шилдсэн үү? Collapse байна гэж баймааргүй. Insane шилдсэн баха. Гэрнэтний damage-ийг хийчээд өөрөө хөхөд гисэн. Киллээч 4-3 болчлоо. За багсыг. Центр уруулсан Centaur-тай. Пошка төвөгдөл. Такуулаад. Хогны ажил байхгүй маа. За готны өрөөд ирсэн. Салсан. Impetus-ны damage яа эргэж харж амтсан. The downside with this clock pick is clock brood is not really a thing. Room TP-г аль нь илүү вэ? Нэг эцэг нэг хараад одлохгүй юм чи бро одоо тэгээд аль нь илүү вэ энэ хоёроо. Витандр TP-н зохин. Агнинтаа бол дрөвч зохин. Олон спритийн үед бол burst damage хийлээ гэж бодоход liquid сэвлэх хүн байхгүй. Тэр нь л асуудал. Gramble roar хийгээд дээрээс нь Mortimer Kiss ороод ирнэ. TP-нүүдэд эхлэх юм бол тэгээд liquid-с чи сэвлэх хүн байхгүй шүү. That's the payoff in this support duo for me from Liquid. I think the mid gank maybe is there, but I also think it's pretty ambitious if the Snapfires. Тамира ардаас нь орж иж энэ да. Deception-гээ болсон. Нэг сүхийг нь хадчихлаа. За үлээсэн. Дээрээс нь Mortimer Kiss орж ирсэн. Микэ үгсэн л гэж орж иж जैन тэглээ. Darling ихнэр өртөө шамжилттай. Бокс яаж тийм ч юм Пошка төвөгдөө яваад байдаг. За ямар тач. Enchant-ийн байгалыг нь бол унгаа чадлаа. Дээдлийн лен дээр бол TP-ийн хувьд бол бүрүүдийн хэсэг асуудалгүй лендээд байгаа. За тийм учраас Мипошко ингээд нэг бол гол руу гүйж очиод нэг бол энэ ч гурвалжингийн сахид зогсчоод стак чийлэхгүй айгүй хэцүү байлгаад байна. Дрөө яг нэм бол ер нь өмнөх шаардна. Яг бас шаардна гэхэд юу гэж хэлэх хэвээр бай. Шаарднаас нь илүү мэдээж үнэтэй болсон юм чинь тий. Тамира энэ үхэж явнаа. Мотишод орж ирсэн 5-4. F5 орсон хүмүүс бол liquid гээд орсон бол авсан байна гэж. Баярыг хүргье. За 7 минутын wisdom руу. Reflection. Insane өрөөдөрсөн Frost дөнгөтөн болиг гэсэн. Ято 5 левелтэй байгаа. За нэлээд бага HP-тэй байгаа гэдэг. Ханград арцсан. Мань уу яаж л Enchant-а хэрэгэлсэн байгаа гэдэг. Мипошка унсаа. Бүрүүд эсрэг явж иж Enchant-а яага хэрэгэлчихвдээ сая. Support roam, it's something they've used before. They traditionally use it with the Crystal Maiden, but the Lich is pretty much straight back up there. It will maybe Enchant-а хэрэглэх ёсгүй байлаа шүү дээ. I expect the double roam to continue as the Wisdom runes. Enchant нь байж исэн бол тэр Frost Shield тэр бүрүүдийн хангерч тэр нэгдүгээр skill шүү дээ, тий? Аль алиг нь унтрах боломж байсан чинь мань уу хэрэглэх юм. Даар Scatter Plus таалцчлаа тэгэхээр ямар гонигтай алдсан юм бэ?
Скатер байхгүй учраас Flamegore даасаагаад нийш угшаа дайвланда. Нийтээ холох хөстэй Cookie-сэн. Scatter Blast тэгээд унтраасан. Таатаас боксыг гарч ирэх хэрэгтэй байгаа гэдэг гутлгүй байгаа гэдэг ирж чаад өгөх боломжтой. Remnant нь байгаа. За дээр метага дараа заа дээр хөдөлсөө. Зогсон импетусны дэмэ заа юусан. Ятрогийн гил доор инсаны унжин Мирагийн гил. Колапс 6 хүрсэн байгаа. За Remnant дээр дабл дэмэж гарсан нийш очиж авчих юм байна. За network-ийн нэгт Ятрогийн дэмэ. Хоёрт нь тэгээд Микегийн дрөөгээд хоёр сэвлэний хувьд бол маш гоё гейм тарагдж байна. За гутлгүй. Дээрээс нь Orb төвддөг айтемны эффект орж ирээд байгаа учраас таатын хувьд бол алхахад хэцүү байгаад наа. They do get to cut the wave, and the helmet dom is done on collapse here. So you can start to ramp up the tower pressure if you do find these core kills. Микиг хэл амьдралыг бодох гэдэг. Тэр хооронд гол action болох гэдэг. Scatter Blast байгаль зөвхөлдөг Verify Slate of Peace. Cookie бэлэн Rock дээр орж исэн Flamegore-наас ларл үгсэн л гэж орж ирж байна да. Cookie-тэй доошоо буусан Feast-лсэн. Remnant явуулсан. Scatter Blast-а бокс дээр хийчихэд унтаа. Дагаа зохиё гэсэн чинь Kog тавьсан учраас Miposhka урагшлах боломж байдгүй. Enchant-ийн скиллийг яг л хийснийх нь араас скиллүүдэд дараад наа. За Mike гараад ирсэн, Gastar үлээсэн зогсон. Yatra унсаа, Reflection гараад ирээд дундаа. Оо, ямар их киллтэй тоглолт вэ? 1 минутанд 14 килл зэвж штэ хоёр баг. None of these Hawks, none of these wards have been scouting these rotations, and it's paid off for Liquid every time. As kills are the name of the game, they drag their cores back into a decent position. Шүний минь. Head in the CS department, and no Sunder to turn around that play. As Lara will go bottom off the TP, looking for the. Өнөөдөр event басан. Хүмүүс ирсэн байлээ. Collapse энэ stack авч байгаа. Ишаа is box is shower хасаа. Hawken дээрээс мэдээлэл аваад байдаг. Тэр event-д оролцсон хүмүүс ер нь энд ирсэн хүмүүсээс ер нь үзэж байгаа хүн байгаа юм болоо да. YouTube, Facebook-ээр. За Cookie-сэн, Kog тавьсан. Дарлыг уг нь түлхэх Kog байсан. За Chainfrost байсан, Miposhka байсан. Буцаа эргээд ороод ирсэн Дарл унцсан. Буцаа ороод ирлээ. Dead game дээр үү? Spirit юм болоо да. Dead дээр би одоо Spirit гэж харж байна. Snapfire зохин, Тибэ зохин, Collapse үхэж өгөхгүй. Dead Demon-ы парч гэдэг аимшигтай скиллнүүд байна. Агнинтай болоод тэгэхээр маш их хэмээн. Enchantress-ээс damage гарч ирнэ. Magical damage-тэй бол damage-тэй, physical-тэй бол physical-тэй, burst damage их боломжтой гэл. Taking the tower down and free up the power room control to go to work, and it'll be a quick smoke to bottom. Utilize this drowse. Spirit хэмж байна гэл. Надад бол Spirit late дээр илүү санагдаад байна. За хардаас нь 2 бат smoke rock дээр бас хоёулын хэмжээндсэн demonic portion шадар өгсөн. Remnant явуулсан Gastar Collapse-ыг үлээсэн, Synthig-тэй татсан, Hurricane Bike-ыг буцаасан. Enchant-ээс гой тоглолт TP out хийгээд Yatro kill-ийг нэгчээсэн, box-ыг гараа авцсан. За нэг Axe орж ирсэн. Box-ийг тэр нэг дээрээ буусан юм байна. За Mike гол руу TP-тэй гол дээр фармтаа шийдсэн. Гэтэ гол дээр 2 баатар харагдаад байна да. 3 доор 2 нь гол Spirit-ийн баатрууд. За Mortimer Kiss Cookie орж ирсэн байна. Mike өөдөлд нараад авсан. Gastar үлээгээд амцаа. Enchant-ыг удаашуулсан. Impetus-ны damage, Miposhka-гийн kill. Insane бууж ирсэн ч гэсэн оройтсан байна. За тэр хооронд Dot-ын тэрнийг унсан. Darl-ын ч бас хашигдсан. Scatter Blast 3 баатрын дунд бүслүүлээд авсан. Cookie-тэй өгөх ёстой болов. Cookie Crypt-ээр хэрэглээд байгаа юм байна. За F-farm дээр Liquid. Нийт kill ярьцаа 17, тоглолтын 12 дахь минут. Билжсэвэр. Тэгээ YouTube, Facebook дээр үзэж байгаа хүмүүс маань нэрээ like-ыг дарахаа мартав, subscribe хийж амжаагүй хүмүүсээ subscribe хийхээ мартав те. За тэгээ мэдээж битэн авсан бол хаталтаа хэлгээрээ, бет тавих бол цэнэлтэй хэлгээрээ гэдэг байгаа шүү дээ. Тийм түрүү нэрээ donation данс чи яагаад байха байтсан бэ гэд нэрээ асуугаад байсан.
Нэг шалтгаан бол байхгүй. Ямар ч гэсэн дансны мэдээлэл бүх юмнуудыг бол хураагаад алга болгоцсон. Тэгээд данс хайж байгаа хүмүүсийн үйл угаасаа энэ комментэн дээр татсан байгаа. За доороос бүгд тиймтэй гараад за. Ихүүдийнхэн Нохон замаар орсон гэдэг шиг. Тагаад орохорг болсон. Андер орсон хүмүүс угаасаа хэцүү. Энэ хоёрын драфт угаасаа амар оверын драфт байсан. Тэгээд би ч ер нь бол овер л гэж харсан. Харцгаа л да юу болох вэ? I think the tempo just didn't work out in that. Ito нэг хамтдаа сайхан л байцгаад байна гинэ. Ойлоо. Одоо ихтэй тааштай ч гэсэн байх боломжтой шүү дээ. Одоо годор 8 сарын 17-наас өмнө тэмцээн байвал тэр тэмцээний кастыг хийн. Тэмцээн байхгүй бол яах вэ? Байхгүйсэн ч гэсэн ихтэй Kn1fe стрим хийгээд явах л байх. Би л хийх болохоос гэдэг шиг. 817-нд бол нөгөө last chance-ийн тэмцээн байгаа учраас тэрэн дээр каст бол хийх нь ойлгомжтой. За энэ ч хүүг шот болоод 14 минут Wisdom Rune дээр алцаад Мираг голдоо хийжсэн Pearl хийжсэн ч Disruption гээд 2 баатар буугаад ирсэн Chainfrost ойсоо. Daskat Blast, Cookie, Noxy, TP out амжилтгүй ойлгомжтой. Mortimer Kiss ямар тач боксыг унгаад чадсан. Инсаныг бол нэг л онлоо. Ханаас нэг доминатрын гэр дагаад та зөхөд явж өгч байна. Энэ рот нь торлдог байсан бол инсаныг адууд адаа шүү. Ааш торлохгүй юм да. Гэцэргээр авчлаа. No, he wants to farm. I mean, too much time wasted for collapse. You're right. He's a man of the people, a man of the neutrals. Энэслийн TI нэлээд гоё болох. За Микиг нэтвэрт нь 7400-аар авцаа. Агним руугаа орчихжээ. Бидастай тоглож байгаа юм байна. They are for sure just thinking about going late here. Одоо ч тийм надам гоё болно, гоё болно. Гоё болно гэж бол итгэж байгаа. They're getting what they want out of the map. I mean, Yatoro's huge, but Laurel really fell behind with all that mid skirmishing forward. Энэслийн TI авраг одоо хий юм бол та Liquid, Spirit, Tundra, Saxon биен зүгээр бол Tundraг нэрлэж болж байна. Gaming Gladiators, Seagээс бол талаан байна. За тэгээ битүүн морнууд орж ирнэ. Last chance дээрээс. Дамг шот. Байтас бол Когнто тавьсан Мира. Disruption-гээ болсон гэсэн гарч ирээд өгөх нь ойлгомжтой. Фистэлж байгаа гэхдээ заин кил болчлоо. Битбум энтер байна те бас битбумыг мартаж болохгүй нэрээ. Одоо тэгээд TI өмнө нэг апдейт гарч ирнэ. За тэр апдейтэн дээр бас ямар баатар нэвслэгдээд ямар баатар нь бас бафахгүй те. За reflection нэг боргоцоо орж ирсэн. Энэ чадаг удаач үсэн импотос ятро метагадраа зөхнөө. Weekend-ээс гарахгүй Мика унсан. Модны цаан зогсож байгаа гинт гараад ирлээ дээ. Таниша илүүшэр үнэ олсон шийлд рүүнтэй. 2-2 рүүнтэй. Ниша дайныг хийвэл хийчихэл гэж байгаа бах. За метан дээр дээдлийн тэрнийг зохио шийдсэндээ. Хүүг шот. Дахиад нөгөө нэг миратаар ороод ирсэн. Фистэлсэн чэнсэн Disruption-гээд амтсаа. Гарч ирээд өгөн л дээ. За демоник парч хийсэн гэхдээ нэлээд их юм хийж унсан. За нөгөө талаас за инсаны унж байгаа Overlord-ын дээрээс дуусгасан. Chainfrost нь ойж байгаад Overlord-ыг нь унгаачлаа. За Overlord-ны ямар ч тайминг эхэлж гисэн яваад байгаа. За ятро Айвс гэдэг ахтал. Датас Cookie. Scatter Blast Impetus. Непошка ямар аймаг зүгт юм бэ ой. Непошка. Ямар аймаг зүгт юм бэ. Рамт Portrait Spirit. As it's a boot to travel Snapfire that gets to clean it up and instantly join another lane shove on the other side of the map. Даач ажиллаа хийгээл. Дээдлийн тэрнийг унгацсан, доотлын тэрнийг унгацсан.
Ажлаа бас үнэхээр сайн хийсэн. За атаасан дээр барьсан. Cookies Scatterblast Primal Roar орж ирнэ. За эндээс гарахгүй. Үгсээ. За ихний айтем Lincoln гэж байгаа юм байна да. За энэ зогцоонууд нь тойроод Мираг унгаах гэдсэн гарч ирэнгүүтээ smoke тарчлаа Мира. Яа. Хингээ алтлаа шүү. Nothing is free in a grand final here. As that is well worth it. That was a lot of gold. За Primal Roar мор хийцнийг мэдж байгаа учраас Liquid-с урагшлах боломжтой харагдаад байдаг. Нэг smoke тарах боломжтой. Тэгээ Overload-ны тайминг нь эхэлсэн учраас Liquid-ийн хүчлэхгүй байх ойлгомжтой. Дрөөгийнхаа агнимыг гарч ирэхэд таваараа хэлхэлдээдгүй гэстэй одоо. Өөр боломж байхгүй дээ. Тамикигийн агним ер нь бэлэн болчихжээ. Toro God. He's coming for me. He's coming for me. No, this is like such a terrifying game. За өдрийн цаг болоод Рошон доошоо ирэхээр л тэнцэл яг уулзсан болох юм байна да. Эхний уулзаа яг тэнд л болох юм байна. Because we saw his Void Aghanim Scepter pick up. I mean, that paid off really well against the Naga Siren. What does he do in this matchup, Terrorblade versus Dro Ranger? Like, when is he going to get that blink? Yeah, early Swift Blink could be interesting. The Hurricane Pike could also be interesting. Dive Scud Dragon Lance TP. 19 минут. Амар харагдчих. You can also just play for Roshan's with Яа шатаа. early high ground here, right? Одоо хойноос нь тэгээд Hurricane Pike авах. Don't like coming back to the base and the Brood and the Drow Ranger. Yeah, when you have so much. Ротлын дээр хоёрын завхинд харлуутай. Liquid энэ ирэхгүй байхгүй. Аль нь очоор би энэ дээр Spirit хожин л гэж хараад байна. Харчлаа дөө. Юу болох юм. За тэр гурыг зохио дуудана да. Гэртэн дуудаж байгаа Рошонлогоо гүөх хэвээр. Spirit Aligning right now for Team Spirit. They don't want the Roche, they want your base. Now they do have to go through Frost Shield. That is a big way to stall it up, and you've got Aghanim. За энэ бол антны чи мултишотоор ганцхан зохиолд дуусчихдаг гэдэг юм чинь. 250 голдыг Мика авчлаа. Again, they're happy to bring Team Liquid back though. Like anytime you get this drought. Тэр боор моор хавктайгаа ороод ирэх юм бол өөдөөс нь мултишотоор зохиол. Үгсэн баатраас нь Frost Arrow-гээд нэгдүгээр скиллийнх нь бонус дэмэж нь орж ирэл цацраал. Тэгэл ерөнхийдөө маш өндөр дэмэж Микигээс гарах боломж бол байна. Одоо эхний уулзаал бүхнийг шийдэх гээд байна да. Speed авчих юм бол team fight-н дээр Рошаныг аваад high ground шууд зөхөн. Liquid авах юм бол map-ныхаа илүүг авна. Яа Роша. Орсон ороогүй гэдэг Rock player явуулаад мэд гэж үтсэн. Ороогүй байсан Speed-ээр. Скантсан аль аль нь оноогүй. Яг Spirit зөрөөд орчлоо. Scan Rock player хоёрын нь яг ард урна. Scotty Helmet the Overlord at 20 minutes. That is a difficult 5-on-5 fight with the heroes that Liquid have who I mean it's only Яа ч шууд таглаа гинэ. Spirit очно. Гэж л харж байгаа. Ингээ олон нийтэд сум хэлэх үгээс амар хортой мөлий. Алдчихаар намайг зүхээд жоохон дүнхтэй юм л. Рүү хуучин шаард нэг юм болсон юм уу те? Чин шаард нь болохоор нэг өндөрлөг дээр гар завсдаг болсон шүү дээ. Clutching out victories, drafting for him, shot calling for him. He's the veteran on the team. This young guy just comes in and steals your last hit. No respect. There is no respect these days. За Мира энтер нэг force гаргаж ирэхгүй бол хэцүү юм байна да. За Мепошко барьсан hook shot. Үй когнитр ашихгүй юм уу? За болигээ түлхэж байгаа юм шиг байна те. Болигээ түлхэж боллоо. Feels like a game where Team Spirit are getting to do what they want to do. Though I do think Liquid's chances in the late game are a lot better. Дараагийн BKB бэлэн болсон бол та. Араас нь шууд айдлаас авна. Here, you have a lot more potential in the bank, especially with this Drow pick. This hero's always very spicy late game. It's one of those carries. За дөрвөн бат smoke Spirit. Эйцнийхээ илүү гаргана. Айлхаа гурвалжин эслэн дээдлийн тир 2 голын тир 2 тань унгах хэвээр. За дээр Lincoln гаргаж байгаа Demonic Party-г удаашуулсан. Даард бууж ирж байгаа. Disruption-ыг бодсон, метагаа дарсан, боксыг ард нь бонусанд нь шийдэх гээд үтсэн. За атаасан дээр байж авсан заа дээр. Primal Roar хийхгүйсэн үү? Яагаад харамлч байгаа? Боксыг амьдрах гэдэг нь үү? За. Мира дууссан. Roar хийхгүйсэн юм хта. Заа дээр. He knows what he died to there. Tank the whole damn gang for his brood. За энэ Атос гастар үлээсэн
Биг дарсан Cookie зорж байгаа. Scatter Blast, Miposhka ирж байгаа. Empatusны damage орж ирнэ. Mortimer Kiss орж ирнэ. Mika үгсээ. Маш амархан гил хийсэн. Дайдах нь бүх юмнууд нь байхгүй болсон. Мета дууссан. Mortimer Kiss байхгүй. Equites одоо үзүүл үзэн дээ. Одоо үзэж болно доо. Hook shot хийн. За хилээд ах чинь. Batras out Cognitress Yatrog. Өөрөө бол гадна талхан зогсоод байгаа. Сандардчлаа Ятро. Ардан заа орж ирээ бужигнуулаад байдаг. Бокси ард унаад байдаг. Chain Frost Remnant дээр нийш орж ирсэн байсан. Хоёр батар нь байхгүй байгаа. Рүү төрхөөр нь л үзэх байж тээ. Рүү байхгүй хад яга үзэх гээд наа. Би арай яарад байна. Яг яарад шүү, яарад байна. Одоо мөнгө нэтот илүү. Team Spirit. Shout out to all the beautiful Dota fans joining us here in Riyadh. In the middle of this game. За Liquid-с 4 баатар smoke. Мета авахгүй. За Spirit-ийн гарах хэвээр. Smoke-ыг нь ер нь л мэдчихлээ. But they still have to in a grand finals crack open a high ground TB versus Dro Ranger with a lot of spam behind it. There's a lich that makes things difficult. There's the Ember Spirit slight spam that is going to be annoying. There's a glacier potential. Энэ дээр вэ? MK. You laugh. That thing is no joke. Энэ дээр тэрч зүгээр юм уу, энэ ч зүгээр юм уу гэдэг юм бол. It's not insignificant here. I swear to God. Yatoro looking for a shield. За hook shot орж ирсэн Batras out Cog дараад тогссон. Яатрогтай айхгүй л дээ. Цаандартай шүү дээ. Яаж айх юм бэ? За тэр Атосон дээр барьцсан. Боксыг саандарцаа. Боксыг унсан гэж юу? Тэгсэн гэж юу? These are all hook shots on an Aegis, so you can't even really commit. Hurricane Pike done for the Drow as Zai pushes. TP юу? О Манта зүгээр ээ. Гастны саясаас гарч марна шүү дээ. Наацхан. But it feels like their net worth has been stalled out. I mean, Zai has been looking at this butterfly for what feels like forever. Chain дээрээс нь гараа авчин. I mean, once he gets there, it should be good for a while, right? I don't see Yatoro or any other hero on Team Spirit really getting. Ятро бүр яг л босс болчлоо. Liquid яаж л стан гэдэг юм ерөөсөө Kn1fe hook shot. Chain Frost өөр юм байхгүй. Яг Batras out Cogmog-ыг стан хин жаашин гүү хин жаашин. TP зогсоох юм да тий. High ground нэрээс дрөвтэй учраас нэлээд л итгэл хүлээлгцэнд байгаад байгаа да. Liquid-ийнхэн бол. Like you said, tough cookie to crack. Бистэнс үг стаклж байгаа хэвээрээ. Такаг нагнах гад үтсэ амжилтгүй. Бистэлж жаад гараад явна да. Ниша бас шилд рүүнээ асааж л айж штэ. Айдтай штэ. The ghost wave push for Spirit is why this Beastmaster was a first phase ban for Liquid, why that Darkseer was also one. Тэмцээнд дусласан Knife Noxy өөртөө баярлаа гинэ бодгоо. За баярлаа бро. Thank you. Сайхан үг сонсох сайхан байдаг шүү. За Chain байхгүй Mira-гаар авцоо. Seems like Mira is just always TPing out of like random baited games. Yeah. Man knows his limits, and every time one of these moves doesn't work, you have lanes you have to respond to. As the Brood is the one having to deal with the lanes instead of the other way around right now. За энэ Butterfly дарна гэдэг энэ зөв үү? X-Max-наас зөв юм байсан юм шүү. Cookie-ийн таймингийг алдчих юм лаа. Имхэн J-Mouse тийш дээ нэрээ. J-Mouse нэрээ ганц каст хийгээд байсан шүү дээ. Нэрээ мартаж болохгүй шүү. Davis гэдэг нэг эффектэнд найдаад араас нь өрсөн Primal Roar орж дуусгаачлаа нэг шаг. Team Spirit. What is that? How did they have such a perfect read of the margins? I don't. This team's just way too damn good. I don't know. This Yatoro guy, he has a different read of the game than. Дараагийн мета дараагийн ошон дээр The way he just goes into fights. Speed бүр яг л гамиг дуусгах гэж үзэх юм. За энэ голоор юм бодоод хин тийм ч hook shot мод хийгээд даал руу хөдлөөд байдаг. За бүгд TP-тэй буусан. Box л унаад. Ёо box бүр ямар их хөгч байна ёо.
тэг клок яг ингэдэг юм аа. За манайха алах уу гээл за тэгэл Hookshot хийгээл оронгууд цаанаас нь 3 4 баатар гараад ирэнгүүт яа наа чи бодио гэдэг тэгэнгүүт тэр hookshot ч айл дээр очсон би аль дээр дунд нь орсон юм жид байхгүй ерөөсөө л яг тэгдэг ерөөсөө яг л тийм юм болдог тэгэхээр угаасаа үхчил таарна л да ямар ч сонголт байхгүй It's not like there's some crazy train just running around behind Yatoro. It is just Ятрогийн гүйлтийг харуулж ин да. За Mapers та битүүл гүйсэн байна да энэ. Тэнд задлцсан. Тэр дээр тэр хоёрын тэнцээ тэр нэгийнхаа урд 2 удаа задлцсан гэж байна. Нөгөө талаас Мике харуулсан. Мике тэн тэгээд 5 өгсөн юм уу? Мике 6 өгсөн юм уу? Би ер нь position 4 Ер нь бол пост руу хамгийн анх бол position 1 дээр байсан. 1 байж байгаа офлайн болоод офлайн байж байгаа 4 болсон. Тэр нэг тийм мэрэгжлийн зэрэгжлийн юм надад угаасаа байхгүй шүү дээ. Яв амар дэмэж байлаа. За цаанаас нь hookshot хийсэн BKB-гээс хоёр талаасаа лиш шилдэд дарж агаад боксыг бас монжоод авсан да. Тэр тост ойж байгаа state of peace хоёр баатар дахиад нэг байсан. Наашагаа байсан. За Мипошкын ч харагдаад энэ нэг live from Riyadh гэсэн камера аваа хайчаач ээ. Collapse BKB-гээ дарсаа. Scatter blast impetus-ны damage Castra үлээс мутыг шатаад өгсөн. Ятро өрөөд ирсэн. Мике үгсэн юм шиг байна да. Мике үгсээ. Метага дарсан хэрэгж чад өгсөн. За ай баригдсан. За change гараа явсан бол ард нь Инсаны үлдсэн байсан. Инсаны явуулсан. За. За энэ гейм чинь бол Liquid бол эргэж ирнэ гэдэг. Speed бол одоо ер нь энэ чиглэлээ ингээл дуусах. Ганг уг нь бол 7 каштай жаваас. Эдтэй 7300 төрж ирсэн. Би ч knife map шиг тэгж мэрэгжлийн баг маг тоглож үзээгүй шүү дээ. Мэрэгжлийн багуудын тоглолтын хажууд л байсан уу гэж. Багуудын хажууд талаас нь каст тэгэл ийм тим юм гэж явж ирсэн. Баг дотор бол байж үзэв. Яг 5 тоглогчийн дунд нь орцсон тий. Ачигнуулж бол. Гэж ходод бол бүлтэрэхгүй. But it does help you win these core-on-core matchups because you just purge whoever goes in with that, it's instantly gone. You also have an enchant that can you are not BKB'd, and you're going in first onto her, so you cannot rely on this frost shield to man up versus the tank. Хотлаа тэгээд мэдгүй яриад байж бол бас хотлаа ярихгүй. Дараагийн Роша. Тэгэхгүй тэр high ground дээрээс чон өрөндөө үлзээтэй гэдэг шиг усныхан бол усандаа л баймал бүгэн зүгээр л байгаад тах юм да. Гэрээсээ гарахаар л өвчээд тах юм. BKB энтерч байхгүй. Энэ л байгаад тах юм. It's a very strong combination. This is probably not a Roche you can afford to give up if you're Team Liquid. You'll have to fight through. BKB-тэй болж амжаагүй л байгаа юу? Одоо өгөх юм бол шууд GG-г бичих юм шүү дээ. Байбек байхгүй. Liquid ямар ч байгуу. Танихгүй хаа тундаг. Laurel, interesting enough, is actually going to back out and push out mid first. We've seen him do this. Laurel тэнцээ 20 level хүрэх гээл яваад байна. 19 levelтэй. Бодын зам Laurel-ыг харцаа. Damage as long as he can get back there in time to reset and gain a lane advantage. Yeah, when you have the vision of the Beastmaster. Yeah, what's the downside here, right? If anything, it might bait Liquid in a bit, which, you know, I think Spirit are happy to take this fight. Roshan to орё гэж байна уу? And Liquid is going to take the bait. They're going to try and gas drama-драас өгсөн. Speed-ийг ороод ирж байгаа. Доош шоу прямдроор Мике дээр notify татчих жаад метага дараа тохиод алчлаа. За, Chainfrost-оос Insane унаад өгсөн. Яатрууд наацсан байгаа уг нь 2-3-аар наалтсан. За итэ юутай тэгээ ганцхан яатраг л алдчих. За яатраа өгсөн 6 дараасан гэл. Нийшээ дээр импетусын дэмэж эргээ фистэлж болно. Мипошкоос ивгүй байдлаар орсон байгаа. Collapse-ийн сүх орж ирлээ. Яах вэ? За дээрээс нь 2 байбек дарж байгаа Рошонод авчиг гэсэн Liquid-д. Угаас энэ Рошоныг алдвал бүх юм дуусах гэсэн. Энэ Рошоныг авчиг гэдэг байгаа.
Ээлтэй энэ live from Riyadh гэсэн камера авчил та. Гойч юм. Яг наа хэсэг дээр чинь ажил Мира энэ төр гүүгэх юм аа. За гастар үлээсэн мотын шотоор тогсон. Колапс жоох эвгүй байдал дээр заая гараад ирсэн. Колапс унсаа. Мира ажруусан заваах гэдэг. Мипошка ороод ирсэн. Мик өвгөл дайбек. Мипошка тогсон. Яа, агни минь орчлоо. Унсаа. Дарт гүүг шот ипи. Ooh. So this is comeback. Ямар гоё тоглолттой. Noxy-гийн hook shot эцэст бүр яг л аминд орлоо. За стик хайгаал мулти шотоор ч явуулаад 9 шидийн мэгээдсэн. Одоо харъя. Гастер үлээгээд мулти шотоор зөхөө заая гарч коллапс дээр ажиллаж байгаа. За тийш дээр заая зөвхөн заая эргэж чаад Мира зөхөөд алах гэсэн disruption гэдэг өөрийгөө болцсон. Мипошка дээр өлтийн ороод алчж байгаа. Энэ типж яхад hook shot хийсэн. Яа. Маш гоё тоглолт. TIS хош ахиж нэг тэмцээнд амжилттай байгаад нь баяртай байна гинэ хэлчихээгүй. Энэ хүмүүс чи ер нь тийм мөнгөний тэмцээн дээр л амар байдаг юм шүү. Би яатраг ойлгосонгүй гинэ. Яасан юм болоо танька. Дрөвийг алах гэж угаасаа бүгд орж ирсэн шүү дээ. Дрөв алсан. Харин нөгөө талд заа нийш хоёр наалтаа зогссон. Бики битэ бадрууд руу яа сандарч юм бэ? Иргэн донд нөөр хүмүүс байсан юм болов? Би тэрийг бол анзаарсангүй. За энэ цогцол талаас доогуур байсан шүү дээ. Доор орсон хүмүүс бол яг л баярлсан баха. Ямар гоё юм бэ гэл доор орсон хүмүүс бүр алгаад шал. Get to the level 25 on the drow with the extra multi-shot or marksman, it's something that could just burst the terribly down. Of course, extra sunders. I mean, every 25 talent in this game is just damn good. The Brood, the Ember Spirit with the extra slights. It's going to be a raid in this late game. Ири хоёрыг нь солилцохоор бас жаахан энэ сонсогддог. Энэ бол дараагийн item Hex бат цэвж байгаа юм байна. Snap мэдрүү Хипицэн буруу үйлдэл болчихоо гэд. Үгүй. Ер нь бол зөвхөн мэдэр өөрийгөө харуулад ликвидийг рошонт оруулж агаад микийг алчих гэсэн бодол угаасаа спитт байсан баг. Тэгээд тэр нь ч хэрэгжсэн. Гол нь ликвидүүд бол байбек хийгээд дайн авлаа штэ. Бай хийж дайн авсан. Байбек хийгээг бол алдчихсан сайн нэ. Мета энтергүй сонин шид. Метаагүй юу гэсэн үү? Мета байсан штэ. Метага дарж байгаа дөрөвийг зөвхөж алсан штэ. Дааг нь high ground дээр өсөж зохихон дээ. Бүгдийг нь дууд нэг нэ гэртэн л байлгана гэдэг энэ спритийнхэн. Гэрээс нь гарахгүй гэж юм. Яаж хийж байгааг гэртэн байлгах гэдэг байгаа. 3-3 байбек дарсан ликвид. Яатрагийн хувьд бол манта бэлэн болсон. Одоо sweet бэлэн авах гэж байгаа. За ээжс дуусна. Тэг ингэ спитээс 5 бат смок. За энэ ч хамаагүй. Энэ смок бол ямар ч хамаагүй смок. Микийг сая хараагүй учраас микийг л хайгаа явж иж магадгүй. Микөө сая харагдаагүй штэ. Айгаунд нэр. Энэ ээжс дуусаад дахиад нэг 2-3 минут хүлээн. Байбека гаргаж ирж байгаа дай хийн. За тэгээд тэр 3 трошонд бүхнийг шийтгэндээ. За дээшээгээгүй дээрээс буцаа твинээр буугаа доошо бууж орж ирээд. Таста гэрлүүн л шахах гад энэ сприт бай бүхгүй л гэж байна. Эсвэл яг л хашаанд нь ойлгоно гэж. Коллапсын үед бол асаалттай оверлордтой BKB линктэй араас нь Hex оруулж байна. Яана Lotus линкний байхгүй л бид. Яад юм байгаа. Энэ одоо Hex-ийг одоо яаж аргална? За боксын үг нь бол Gemтэй байна. Мик линк авах гэж байгаа. Эцэст тэн дабл дэмэж гарцсан л. Эмбер оч авах юм болоо. За. Мета дарж байгаа тарин тэгж чинь дрөвийг алсан штэ рошон дээр. За айд өгчлөө. Ботлонд нэгээд. Дайны үед бол линкэнтэй. Дабл дэмэж дараа зогсон л гэж орж ирж байгаа. Тэр нь бүгд зохихгүй бол алахгүй л гээд байгаа. Бүгдээрээ зохихоор шийдсэн. Баахан physical damage-нүүд л хоорондоо үзэхэндээ. Нөгөө талаас бас Snapfire зохино, TB зохино, Enchantress зохино, 3-3 зохидог баатартай.
Liquid-с Draw, Brood, Amber хоёр спортнод захгүй. За буцаад гэрлүүнд дуудсан да. Мика бууж ирээд мулти шот хийгээд бүгдийг зэвэрлэх хэрэгтэй да. Их амархан. I have a hard time seeing a 6 slot for this Brood without it. I guess there's a world you just tank up through something else, but this is not a hero you buy Satanic on, really. It's not a great Scotty buyer here. You could just go more damage with your own MKB or Daedalus. Ниша ядаж шаард авчвал уг нь зүгээр байна. За шивач уг нь гоё л доо. Гэтэ шаардаа ядаж авчвал. Өөртөө ажил ихний тормторыг спритэд алдцаа. Тамирод бэлэн болчихжээ. Дараагийн айтем шууд агны мохоо энэ. Мирод бэлэнктэй болсон. Форст хангалттай зүгээр. Хүнээ сэвэлчих болно. Дрөв рүү үсээд орсон ч болж байна. Demonic Party-г бол Ember дээр юм уу, Brood дээр л хийх баг. За Brood ойрхон байгаа гэсэн мэдээллийг авч байгаа да. Дөнгөж саяхан шинхэн тор зоолоо. За илүү талдаа тоглоод байна. Spirit-ийн хувьд бол доогуур. Liquid бол дээдлийн тэр хоёрыг нь унгаач бол бас map нээж гээд дээрээс нэг шүн Рошон төрөх магадлал өндөртэй учраас Рошон авах магадлалтай учраас дээдлийн тэр хоёрыг нь авчвал бас дээр үзэх боломжтой болох гэдэг. Рошон бол өдөр төрөх нь бол төрхөл баг. 2 минутын дараа гэдэг чинь 41 гэсэн үг. За дабл дэмэж нь асцсан заа. Гол харагдсан да. Арай л урд. Бас хидрүүжээ зогсоо. Noxy татсан. BKB ч байхгүй. Арай л урд байсан юм санагдаад байна. TP-тэй зогсон тийшрээд үгсээ. Арай л урд. За. За. Аваач шидчлээ. За яаж байгаа юм бэ? Яг ээж тайминг яриа байжсэн чи шидчих юм аа. За метад арцсан яатро. Рошо хамгийн ихтэй 2030-аас 2 минут 30 секунд тавьцаа сунгалтлаа гэж бодоход Liquid-д ашигтай байх боломжтой юм байна. Уг нь бол. За гэхдээ одоо high ground нэрээс яаж хамгаалах вэ? За multi shot хийгээд хамгаална. За тийг нь Overlord-ны фарм нь үлдчихнэ. Апгийг нь устгасан, фистэлсэн, disruption-гээ TB-гийн илүүчнийг гаргасан. За ниша дээр орж шууд хэгцсэн, Noxy татсан, hook shot хийгээд боксыг. За эргэж харж байгаад aggressive totem хийгээд зайгаа авахар зогссоо. За дөрөвтэй учраас high ground зогсоход айгүй хэцүү байгаа даа Spirit-ийн хувьд. Ямар ч тач тавраа авч байгаараа авчлаа. Мета дууссан. 13,000 network-тэй илүү Team Spirit. Одоо ч ер нь network-ийн зөрүүчнийг хамаагүй болоод эхэллээ дээ. За тэр дөрвийн айтемнууд унаад гисэн нь. За Ninja-г сонгож байгаа юм байна. Мира. За мета байхгүй гэдэг мэдээлэл дээрээс Liquid 2 одрын илэрхий smoke дараад хөдөлсөн дөө. Nisha map дээр харуулсан. Рүүтэйгөө clock-тойгоо дарсаа. Яатраг одоо унгаачвал за тэгээд өстой жинхэнэ comeback is real гэж ойрлол босч ирвэл 23 босдог шиг байж болно. За доор гастер үлээсэн нэг зохих гэсэн чинь бэлэгтэй амжилтлаа Мике Линкэнтэй Noxy татсан TP зуураад байдаг. Force гэж үтсэн Cogntrайсан Mortal Kiss оржээд Мике өгчлээ. Бокс унаад өгсөн хас хоёр болсон. Buyback байхгүй. Insane TP-ж байгаа. Амжилттай. Юу Liquid яагаад энэ урд ирээд ингэ үхээд байгаа юм бэ? Ойлгодгүй. Тэр гол үртэл хайж явал тэгээд олдохгүй шүү дээ. Яагаад энд ирж Дарлын шийдрүүнтэй Kn1fe-ыг зохиж за мэдгүй. Insane-ыг орж ирээд хайцсан. Бисээ баруун харчаа зүү харсан чинь. Buyback ч байхгүй. За боссон баха. Мега кирип орох нь орхол баг. Дард Мира унж байна. За ямар тач нэг спортын зулгаасаа. За Insane-ийн хувьд бол Buyback дарсан. За стил тэгээд яаж чадахгүй л гэж орж ирээд байна. За чэнцсэн Insane dieback болчлоо. Дард бүр яг Insane-ыг бүр бадгаад хайчлаа да. Buyback хийгээд гарч ирээд уцаад гэрлээ орсон. За Flame руу орж ирсэн. За юу гэсэн. Buyback байхгүй. Трон дуусаа. За. За Insta Riyadh Masters
Тэмцээний аваргаар Team Spirit. За фэнүүд нь баяр хүргэе. Spirit-ээр бета тавиад авсан хүмүүст нь баяр хүргэе. За бас тэгээд ABC Sports гээд энд хүрэлцэн исэн тэ залуустаа бас баярлалаа гэж хэлье. Найт биднэрийнхээ хөдөлмөрийг үнэлээд ирсэнд бас баярлалаа тэ. За хэд оног бас үдсэн бүх үзэгчдтэй бас баярлалаа. Донешн явуулсан залуустаа баярлалаа. Маш их талархлаа. За тэгээд дараагийнхаа тэмцээнүүдийн кастуудаар эргээд уулзнаа. Бас дээрээс нь хайд маань Kn1fe стримтэй ер нь бол ABC Sports-оос зохион байгуулж байгаа тэмцээн уралдаа 9 шидийн юмд бол маш идэвхтэй байгаараа гэж бол хэлье. Тэгээд за ямар ч авраг болж байгаа багийнхны хэдүүлээ нэг хэдэн минут хараа суучий да. За тэгээд өөр ярьж хэлэх юм байв. Гясцхан шиг сайхан хэдүүлээ ярьчих. Ямар ч нэлээд гоё л тоглолт боллоо. Doing so much at this tournament, showing up at the right time of the year, the right tournament. Team Liquid once again fall just a little short. Another grand finals that does not go their way. There's so many little things this team does incredibly well when they are on form. Таны тоглолт тэгээд хэдэн минутан дээр дуусчихваа. I go back to that game 3 with the Tusk. Like the Tusk plays in that game from Miro were just otherworldly in getting these 42-30 дээр дуусна уу? Үгүй юу? Би промо гот. Дэминг дан тэгээд хажигдлаа. Liquid нэр яг л 2 дугаар байранд орох хувь тавилантай баг юм а тий. Эш. Топ тавилан бол бүр яг л зурсан биш. Яа идэр очоо дахиад 2 дугаар байранд орол яах вэ? Unstoppable in that regard. Nobody beats them at it. And now it's time. Everybody, please make some noise for your winners, for the champions. The return to Бид хоног нойроо угсалных. Энэ цомыг харах гэж нойроо угслаа гэдэг шиг. Ова. Яа ураг болж байгаа юм шиг дээ штэ. 5 сая доллар штэ. Яа. Баярлалаа нэр идэвхтэй комент өчсөн хүмүүстээ бүгдэнд thank you. Тэгээд нэр манай ABC маань YouTube хаяг маань 1000 subscribe даваад явцсан байсан. Энд бас гар бие оролцсон хүмүүс гоё штэ. Хайртай шүү. 1 минут 27 секунд дуустдаг. Тэгэл татвар матур багийнханда юу багтаага исэн гэрээ мэрээ гээл тиймэрхүү юмнууд бас шимтгэл татвараа өгөөл. Яа гэтэл бас цааг үзтээ. Мега гарахгүй дуусгачих болдоггүй юм уу гэ. Мега гараагүй үстэй. Танихтэр мега клип төрж амжаагүй баха. Тэгж бодох юм. So төрсөн юм болов? Yes. I think it's our main purpose to be calm down in every match, like till enemy's throne will down. So we all яатраад өөр тэнцээ үсээ зүгээр хаашна ингээл. So I think that's why, like it's our mentality, our strategy. أبطال رياض ماسترز 2023 تيم سبيريت معنا ببوشكا أحد أعضاء الفريق كان يتكلم عن سعادته بفوزه في هذه البطولة. سألناه яатраач үнэхээр бурхан юм уу? Амар юм байна уу? Энэ хүн бол үнэхээр тоглох гэж төрсөн юм. هذه البطولة لكن كان الجواب يقول صراحة يعني احنا حاولنا اللي علينا ودائما احنا نكون هادين في الأوقات الصعبة لكن المرة هذه За тэгээ бака. Хамтаас хүмүүстэй бүгдээрэнд нь баярлалаа. Where is Laurel? There he is. Thank you. I spoke to you not too long ago talking about your journey with this. Таалаас ярьслаа ах юм. Түлтэр Kn1fe-ийг л өгөхгүй байх байсан юм да. He's your star. And what the question? Oh, I don't know. Сүүл ягаад Kn1fe авсан бэ? Ер нь бол ягаад ч үгүй гээл. Ямар гоё хожиж байгаа байсан чинь. Лааж штэ.
It's cool to win. That's all. It's cool to win. энэ шагналт дээр өөрсдөө авч байгаа ихэнх хувийг You were saying that you were wondering you needed time to get to the point of the Наардахтэй явн чангарах уу, сайжрах уу? information that you have that power. Харцангуй сайн байгаа шүү дээ. Энэ тэмцээний центр бол сайн л байгаа. TI дээр бол нэлийн формтой орчих болов гэж би бол бодоод байгаа. Тэгвэл хараад байгаа. Get more powerful after this. Of course. Laurel is just starting his journey, my friends. زي ما تشوفون اعزائي المشاهدين لارل كان هو الوحيد اللي مو موجود مع راستر تيم سبيريت والشيء هذا تغير في السنه هذه شفناهم يكسبون رياض ماسترز Андерсон баярлалаа. Тэгээд лайв стрим хийх юм одоо яах юм бол тэрийг сайн мэдэхгүй байна ямар ч байсан. Дараагийнхаа стримээр хэдүүлээ уулзцгаая. Тэгээд пока. انا توي جديد على الفريق وانا ما احس اني سويت اللي يكفي لكن المره هذه قال لنا انه لا فعلا انا هنا جاي عشان ابدا مسيرتي مع تيم سبيريت وهو جدا مبسوط انه يكون مع هذول التيم